right, gentlemen. Fire her up. Try to keep up. So, herzlich willkommen zu meinem Stream heute, zu der Citizencon Restream heute. Ja, und moin Matze, Servus. Und ja, ich bin nicht so gut vorbereitet, weil ich ja die letzten Tage ein bisschen auch noch gearbeitet habe. Aber ja, wir gucken es uns gemeinsam an. In Pausen diskutieren wir ein bisschen und rekapitulieren, was wir gesehen haben. Ja. Ansonsten macht mit, wer ins TS kommen will, kann gerne ins TS kommen. Natürlich in gewissen Passagen muss man da ein bisschen ruhiger sein heute. Sound So. resumed. Also gut. Man sieht hier, da ist schon ein bisschen was im Gange. Ich weiß nicht, was besser ist, auf YouTube oder auf Twitch gucken. Ich lasse es jetzt mal auf Twitch. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja. Wenn ihr aber meint, auf YouTube wäre es besser, wenn ich es von da aus angucke, dann kann ich es auch rumswitchen, aber YouTube hat, glaube ich, immer ein bisschen mehr Verzögerung. Jetzt sind wir ein bisschen aktueller, glaube ich, mit Twitch. Ja, jetzt trinke ich aber erstmal einen Cappuccino, weil ich bin auch vorher erst aufgestanden, ein bisschen geduscht, was gegessen und dann hierher. Das ist zwar irgendwie im TS, aber im falschen Kanal. User was moved to your channel. Auch wenn er noch gemutet ist, gerade momentan. So. Und wie geht's, Matze? Du bist, glaube ich, einer der Ersten, der es geschrieben hat. So. Du kannst mir ja sagen, ob alles soweit gut läuft. 8 Minuten geht das Livestream los. Das erste Panel fängt dann, glaube ich, um 12 Uhr an, wenn ich es richtig weiß. Also 12 Uhr unserer Zeit. Ja. Dann ist das mal soweit. Was ich jetzt noch nicht geguckt. Hey, Exploit, servus. Ob irgendwas gibt, neue Informationen. Auf der Seite. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe auch nachher bei Bewegt. Ich streame ja über AMD. Ja. Citizencon, was haben wir? Tun Now. Budget Now ist es hier in Manchester. Das ist nochmal der Plan. Danke. Jack. Hey, Röder. Servus. Bist schon da, ne? Hätte man nicht erwartet, dass sie noch 2 Stunden brauchen eigentlich? Ich weiß nicht, ich bin jetzt vorher erst aufgestanden und was gegessen. Ich bin jetzt auch erst dran gegangen. Ja, sei froh. Sei froh. Ich glaube, wir haben ja spekuliert am Dienstag, wann es anfängt. Ja, nö, ich glaube, gesagt worden ist es ja, dass es, glaube dass es um 11 Uhr englischer Zeit beginnt. Das ist 10 Uhr. Das ist vor einer halben Stunde gewesen. Ja, aber dann haben der Einlass dann ist haben ja wir uns um entschieden, 9 dass Uhr. oft am Beginn nur blau ist und dass es halt immer, Verzögerungen gibt. Beim Einlass normalerweise. Und sich alles immer ein bisschen verschiebt. Achso, wer ist denn da eigentlich? Wie meinst du da? Kennst du jemanden, der da ist? Also ich glaube, es gibt ein paar von vor Ort meinst du direkt? Ich habe bei Sollte Mike ein bisschen mitgeschaut vorhin. Ich war da nur kurz danach weg einkaufen. Entsprechend gesehen hätte ich, glaube ich, Leute, aber nicht so genau, eher so aus dem englischsprachigen Raum. Also von den Leuten, die wir so kennen in dem Dunstkreis, habe ich jetzt nicht viel gesehen. Okay. Also vielleicht hat jemand einen Knebel vorhin geschaut oder so. Ja, glaube ich. Also richtig anfangen tut es ja eigentlich um 11 Uhr britische Zeit, also 12 Uhr fängt es eigentlich richtig an. Nein, die Briten sind vor uns. Ja. Das heißt, dort ist es zuerst 11 und eine Stunde später ist es bei uns 11.
Nee, ich glaube genau andersrum, oder? Weil, war mal. Es ist -1. Also 9 Uhr ist unseres 8 Uhr. Aber das ist eh Bullshit, was sie dort hinschreiben. Das ist jedes, wir machen, weiß nicht, wie viele Jahre machen wir diesen Also hier Stream, steht dass du schon es, so verinnerlicht, dass du schon wieder vergessen hast, dass es normal ist. also hier steht 10:30 Uhr EMBST. EMBST. Ja, dann frag einmal Google, was das wirklich bedeutet. Bitte. Check. Einfach nicht spekulieren, einfach mal was Also 10:30 Uhr BST ist 11:30 Uhr bei mir. Ich glaube, du hast verwechselt. Wirklich? Ja, ist Nee, nämlich genau um 11 andersrum. Uhr ist gestanden, dass es anfängt, der Stream. Ja, jetzt, fängt er ja an, laut denen. Das ist bloß bei uns 12 Uhr. Das ist bei uns 12 Uhr. AM. Ja. Ja, ich weiß nur, dass man nicht zu früh mit dem Stream anfangen darf, ehrlich gesagt. Das ist das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ja, passt. Weil das ja. dauert so lange. Also so habe ich mich jetzt vorbereitet. Also in 4 Minuten fängt das Livestream an. Okay. In 4 Minuten 38 fangen sie Livestream Ja, sehr an. gut. Und Sehr das gut, sehr erste gut. Panel müsste dann um 12 Uhr starten. Okay, Und- dann haben wir am Dienstag eh keinen Blödsinn geredet. Ja. Okay. Und das erste ist Brave New World, dann also Society Social Universe, dann das Cosplay interessiert mich jetzt nicht so, obwohl es für die Anwesenden, glaube ich, ziemlich cool ist. Ich glaube, das ist so der Zeit, wo wir ein bisschen uns unterhalten können. Am besten. Ein bisschen rekapitulieren. Dress to Kill, Behind the Pyro und dann kommt das Detected, das ist das Interessante. Ich hoffe, da sind wir noch fit alle, ey. Vor allem ich. Bin es nicht mehr so gewöhnt. Jo. Übersetzung habe ich leider nicht, deutsche Übersetzung drin. Das habe ich letztes Jahr versucht hinzukriegen, aber dieses Jahr habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Da hätte ich, weil ich kein Twitch-Partner bin, da kann man mir ja irgendwo so einen Typ das bezahlen, das deutsche Untertitel, das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ja, ich hoffe, wir sind genug Leute da, die es dann danach immer ein bisschen rekapitulieren und ein bisschen nochmal sagen, was da war, so grob. Gucken, ob wir überhaupt Zeit dafür haben oder ob die so Schlag auf Schlag alles machen heute. Wie viel Pause wir zwischendurch haben. Also ich greife jetzt so Stream aus Twitch ab. Die streamen ja auch auf YouTube. Ich weiß nicht, was besser wäre. Ich habe es jetzt halt mal auf Twitch. Der Netze Zock sagt Faxi stand. Hey Artemis, thank you. And you have a good time with the Citizencon. Ich lispel immer so. So, 2:30, dann sehen wir ein bisschen was von der Citizencon, wie es da aussieht. Und Matze hofft, dass 2:25 die Con in Deutschland ist. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich sogar auch mal hin, mal gucken, irgendwie. Wo wird die dann sein? In Frankfurt wahrscheinlich, oder? Nehme ich an. So, wo ist denn der Matthias? Schweinerei. Mein Matthias fehlt. Das geht doch mal nicht. Nicht beschweren, ich war dafür eine Stunde früher da. Ja, ich habe noch was ausprobiert. Ich habe irgendwie ein Problem mit einem Router, ne, Switch von mir. Der nimmt irgendwie, auf den habe ich keinen Zugriff, irgendwie so richtig. Und irgendwie nimmt er die IP-Adresse nicht richtig. Was ist das? Hi, Seal. Ruf gerade Matthias an. In Discord. Ja, ich weiß aber nicht, ob er es hört.
Matze würde hinfahren. Röders, was erwartest du für Größe? Also ich gehe diesmal mit relativ kleinen Erwartungen ran, obwohl es vieles sicher Cooles sein wird. Ich gehe mit relativ kleineren Erwartungen ran. Und du, Röders? Also von den Panels her hört sich halt stark nach einem Update von letztem Jahr an. Also die ganzen Themen wie, ja, die neue Welt, das ganze Vergrößern des MMOs, dass es halt ein MMO wird. Also diese Aspekte sind einmal Basis, glaube ich. Also da haben sie uns, das sagen ja die Paneele irgendwie schon. Ja. Und dann gab es eine EPTU und eine Evocati von 4.0. Gehen wir mal davon aus, dass sie uns das jetzt irgendwie zeigen werden. Okay? Das ist einmal Minimum. Also das sind jetzt nicht so hohe Erwartungen oder so. Der Countdown ist gerade umgesprungen von 0 auf 30 wieder. Der Matze zockt meint mehr Info von Squadron 42. Ja, vielleicht eine Release-Ankündigung, aber das glaube ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Naja, sie hätten behauptet, das wäre Feature Complete letztes Jahr. Also das war halt die News vom letzten Jahr, ne? Ja. Ist rausgekommen in der Zwischenzeit, also vielleicht habe ich es übersehen oder so, aber ich weiß nicht. Ist das Squadron 42 schon rausgekommen, Jack? Wie? Nö. Also Aber ich habe auch jetzt dieses Evocati sind so in der Richtung. nach der Ankündigung letztes Jahr habe ich auch nicht mit habe ich dieses Jahr auch noch nicht mit gerechnet, weil Ja, ich auch nicht, aber sie haben so ein bisschen mitgetan. weil Polishing. Das war so dieses typische Star Citizen Feeling Element. Du bekommst irgendwas, was 10 Jahre entfernt ist, für morgen versprochen. Feature Complete Und man heißt möchte es ja doch eigentlich irgendwie schon auch noch manchmal. mindestens ein Ist Jahr ja nicht schlecht. Polishing, also mindestens. Also ich denke mal irgendwo Mitte nächstes Jahr könnte es vielleicht rauskommen. Vielleicht. Ja, dann wäre das aber so knapp dran, dass sie schon zumindest die Hälfte poliert haben. Bedeutet, dass sie schon absehbar das Licht am Ende des Tunnels sehen und sagen, ja, grob ein halbes Jahr braucht es noch. Und man dort sagt 1 Jahr. Das wäre eigentlich für Star Citizen Verhältnisse morgen. Und hi Hazy. Ach, Hazy, haben sie gesagt, dass sie eine halbe Stunde später anfangen? Oder ist das jetzt nur Zufall, der Ja, Countdown? bei Sollte habe ich gehört, dass es Verzögerungen gibt. Ah, wie immer halt. Ja, das habe ich angespielt ein bisschen. Und Squadron 42 in VR. Ich weiß nicht, ob ich das VR spielen wollen. Ich glaube halt nicht, dass Squadron 42 wirklich... Also da sind zwar ein paar Features drin, die man gut VR-tauglich machen könnte, aber um das Game komplett VR, also wirklich ein richtiges VR-Erlebnis zu haben, Check. nicht. So, seitdem sie den Kopf entkoppelt haben, dass man den extra bewegen kann im Spiel, ist es eigentlich schon VR-tauglich, prinzipiell. Ja, aber es ist nicht so, wie soll man sagen, es fehlen noch so ein paar Dinge, um so richtig VR-immersiv Naja, zu sein. ein paar, aber es fehlt nicht so viel wie bei Counter-Strike, wo Ja, das alles um nicht. die Waffe drumherum gebaut ist. Ja, Es ist schon ein moderneres Spiel, das halt wirklich, das was man sieht, ist auch wirklich das, was wirklich ist. Das war eine Technologie, die haben sie vor 5 Jahren fertig bekommen. Und das war der Grundstock eigentlich für VR-Technik, die darauf aufbauen kann. Dass du die Brust, dass du den Kopf, den Hals, die Knie, dass das alles extra halt ist. Was halt Problem ist, ja genau, dass halt in der VR auch die Gliedmaßen richtig steuert, weil es gibt so VR-Spiele, da wird öfters mal so Sachen ausgeblendet. Warum? Weil dadurch gewisse Bewegungen von Gelenken, da hast du ja keinen Sensor dran, wie die Stellung davon ist. Das muss es simulieren. Und das wirkt dann immer ein bisschen wir im VR. Aber check, das ist Tier 2 VR. Tier 1 VR ist, du kannst den Kopf drehen, du siehst die Hände richtig so, wie sie sind. Weißt du, das ist Tier 0 VR. Und auf dem aufbauend kannst du dann sagen, okay, irgendwann kann er die Knie checken und du brauchst aber dann eigene Sensoren, das gibt's für Roomscale. Hast du dann so Upgrade-Kits, da kann man sich dann so Plättchen auf die Knie bicken, oder das ist so ein Band, was man rumherum wickelt, also montiert halt, und auf den Schultern und auf der Brust und am Rücken, und also umso mehr man von diesen Sensoren dann hat, umso genauer kann dann auch deine Position im Raum als ein Ganzer erfasst werden. Und umso genauer wird das dann auch.
Ja, bloß Aber das ist dann schon easy, Tier bei, 5 VR. bei Weißt du, was Half-Life ich ist mein? natürlich auch die Welt komplett auf VR ausgelegt. Na, du hast ja alle Paneele zum Drücken eigentlich. Das ist eine sehr VR-freundliche Geschichte. ja. Weil du kannst dann mit den Händen, die dann noch richtig sind, die du auch richtig siehst, die dich auch richtig bewegen, je nachdem, wo du hindrückst und so, dass das halt dann auch funktionieren kann, wenn man dann beim Aufzug steht und dann dort einen Knopf drückt. Also beim Fliegen ist auf jeden Fall geil. Also bloß Problem beim Fliegen ist halt, ich habe mal so einen Simulator ausprobiert. Ich habe gar nichts geblickt im VR, weil natürlich die Tasten nicht zugänglich, also du musst dann wirklich, die Tasten müssen alle wirklich funktionieren im Spiel, wo du hinfasst mit der Hand. Das muss auf jeden Fall funktionieren, alles. Sonst ist das echt assi. Wenn du die Tastatur immer erst suchen musst. Ja, nicht komplett, würde ich nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das alles VR. Sieht zum ersten Moment aus, aber ich glaube, wenn es dann wirklich umgesetzt werden wird, gibt es da doch einige Hürden noch. Definitiv. Also ich glaube, VR ist halt noch so eine eigene Challenge. Das ist so, hey, ich hätte gern, dass das Spiel mit 120 die Bilder die Sekunde auch immer flüssig funktioniert. Minimum-Voraussetzung. Also genau aus dem Aspekt habe ich das Gefühl, da muss mal die ganze Grafik-Engine fertig sein und dann muss sie optimiert werden, dass sie überhaupt so viele Bilder generieren kann. Mhm. Also sonst Weil bringt ja da gibt es VR zwar nicht Techniken, viel. dass VR auch mit kleineren... Wie meinst du? Ja. Mit Quest und so Zeug. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dass irgendwann VR kommt, auf jeden Fall. Bloß ich glaube nicht so unbedingt Squadron 42 Release, dass das da schon funktioniert. Also, das Außer ist... Squadron 42 hat eine andere Grafik-Engine, was ich nicht glaube. Ja. Kann sein, dass irgendwann mal ein Update rauskommt für Squadron 42 und dann läuft's, aber ich befürchte nicht von Anfang an. Ist jetzt aber nur Vermutung. Kann natürlich sein, kann mich auch überraschen. Also, ich werde es normal zocken. Ich habe das Gefühl, dass sie kompatibel bleiben von den Designs, die sie machen im Spiel. Das Einzige, was nicht kompatibel ist mit VR, ist diese Tanzbewegungen, wo der Kopf für dich gesteuert wird. Das müsste sich halt dann deaktivieren, wenn man dann VR verwendet. Weil da wird einem schlecht dabei, wenn der Kopf so herumgeschleudert wird. Aber abgesehen davon, Ach ja. Okay. Wetten, fangt jetzt um 12 an oder fangt jetzt wirklich erst in 23 Minuten an? Was meinst du? Ja gut, 23 Minuten, das wäre ja 12. Also, Moment, 12 fängt dann der Stream an und dann eine halbe Stunde später wahrscheinlich das erste Panel. Also die fangen jetzt Halbe erst Stunde, nicht Stunden, wie normalerweise diese wo er dann durch die Halle läuft, der Ja Lando gut, und Ding dann... hat gesagt, dass halbe Stunde Verspätung ist, da wer hat's gesagt? Ja, aber ich meine, der Block mit Lando war doch grob eine Stunde, oder? Ja, alles dann halt eine halbe Stunde später, nehme ich an, einfach. Nur eine halbe Stunde Halle schauen und Hornet bewundern, das geht sich ja gar nicht aus. Die Hornet alleine wird 30 Minuten zu sehen sein. War wie die Spekulation von Sollte Mike vorhin. Okay. Ach ja. Man muss kurz was machen hier geschwind. Ah. Aber schön, dass du wenigstens da bist. Matthias lässt mich gerade im Stich hier, gibt's ja nicht. Ja, der hat sicher wichtige Dinge Ah, zu das tun, der hat Ziel Familie kommt. und so. Oh, Gehen wir davon aus. ich habe was schon vergessen. Ich muss noch mal ganz kurz hoch. Einen Moment. Okay.
Ach, beim Einlass Probleme, das kenne ich irgendwo. Ja, ist halt auch, wo es kalt ist die ganze Zeit. Aber Probleme bei Einlass kenne ich. Das hat 25-Jahr-Feier bei meiner Firma gehabt und beim Einlass sind wir Schlange gestanden, weil sie es nicht geblickt haben. Das kommt leider immer vor. Und das bei einem großen Unternehmen. Wollen sie halt alle einfach reinlassen. Fertig. Ah, da ist ja was. Hi, everybody. Hi, everybody. We're back. It's been so long. Hi, welcome to Citizencon 2954. I'm Jared Huckabee. If you're in Hall A, let me hear you scream. If you're in Hall B, let me hear you scream. Lando spricht. I'm gonna take this off. Lol, schau. Ja, Here, ich hab's George. schon an. Come on, dude. That's George. Say hi to George. Okay, you didn't see George. Welcome to Citizencon 2954. I'm Jared Huckabee. We are live from Manchester Central here in beautiful, sunny Manchester, United Kingdom. This is the, 11th Citizencon? 10th Citizencon? I should have counted beforehand. Basically, we're back. It's our first since we returned last year in Los Angeles. We've got a tremendous show for you. I'm sorry about the countdown thing there. This is the biggest Citizencon we've ever done, and as one might expect, it took us a little longer to get things going than we expected. But we're ready to start. We're approximately 20 to 25 minutes from the show start, so we are not going to make our 11 o'clock on the dot start time, but you can guess about 20, 25 minutes. So we do got some stuff here. So what is Citizencon? Anybody? You can't see them. There's a bunch of people down here below me. What's Citizencon? Nothing. Ships? It's more than ships. Grand vehicles too? Okay, we're not talking to that guy anymore. Citizencon is our annual showcase of all the work our developers are doing for both Star Citizen and Squadron 42. It's also a chance for Star Citizens to come from around the globe and gather much as they're doing here. Let's take a look across the field here. I'm going to get out of frame here. Let's take a look at the field. Look at that. This is our hangar bay of the UEES Barbary. Here, now every Citizencon we theme our hall B, our expo hall, to one thing or another. In 2019, it was themed for Grimhex. In last year, it was themed for Pyro. This year, the UEE's in town celebrating Citizen Day, and we'll learn more about Citizen Day later in the thing. So what's on the agenda for this year? Well, Citizencon, like it was last year, is now a two-day event. So we have a whole host of presentations today and then a whole host of presentations tomorrow. We're going to run them down now and let you know a little bit about what you can expect. So in about 15, 20, 25 minutes, I can't be specific with you at this point. Chris Roberts is going to take the stage and kick off Citizencon proper. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's presentation. You might remember that they kicked off last year's presentation with that amazing Star Engine trailer that was like 25 minutes long or something. We don't have a 25-minute long trailer today, but we do have a chock-full 90-minute approximately presentation of their new Genesis system, which is a subsystem within Star Engine that will let us build planets at the size, scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check that out at the start of the day. After that, we've got a social universe. Now this is the sleeper presentation of the entire thing. Now, we were a little cagey in the description on the website about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with your friends and stuff like this, but I'll just say it's the sequel to a presentation we did approximately 10 years ago at Citizencon. And if you want to look back at what we did back then, you can probably guess what it's about. Folks that are in large groups of people will want to pay attention to this one. After that, we're going to take a lunch break because this is a very long day and, you know, we all need to take a break here. That's your chance to get your snacks, get your food, say goodbye to your loved ones because the second half of the day, you are not going to want to be anywhere else but in your seat. Because when we come back, we've got that cosplay contest sponsored by Tobii Eye Tracker and then Dressed to Kill. Now, Dressed to Kill
is also a sequel to a presentation we did in 2019 about armor specializations and basically bringing high function to high fashion in the universe. And then, as we said in our summary on the website, the return of an old friend from Citizencon past. Yes, Virginia, it's true. What you've guessed on Reddit, it's here. And then finally, Beyond Pyro, where I promised on SCL just a few short weeks ago that there's no 4.0 content at CitizenCon. Well, guess what? There's no 4.0 content at CitizenCon. We're all beyond 4.0 this year. All right, I'm going to need you to do better with your cues there. Yeah, we're going to look beyond Pyro to what comes next. And then we're going to take a short 15-minute break after that, let everybody recharge, and then there's something on the schedule that is currently redacted. I'm not allowed to tell you what that is, but I'm going to tell you guys watching at home the same thing I told everybody out front when they were waiting to get in. Do not let any force on this earth stop you from being in your seat when whatever that is happens at the end of the day. Also ja nicht And then verpassen. on day 2, we come back tomorrow with a look at crafting your home. That's a look at base building, which we first introduced at last year's CitizenCon, and the new crafting system. The crafting system that aims to dynamically change the face of all life in Star Citizen. There's a reason it's kicking off day 2. You're not going to want to miss that. Then Captains of Ministry, that's replacing our general Ship Talk 2054. Is that what year it is? 940? Yeah. George is saying yes. Replaces our generic Ship Talk segment with a presentation dedicated to the ships and vehicles that will make crafting and base building possible, with the return, with a revisit of an old friend that hasn't made its appearance in the Persistent universe yet, but it's getting a big glow up before it does. So you're gonna want to check that out. And then, well, if I can be honest, we got a tight zoom. You got a tight zoom? Yeah. Let me talk to you here, though. The star's my destination. Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize that title. This is perhaps, and you know me, I'm not the one to hype. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, you know, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done at CitizenCon. Mark it, be there for it tomorrow. Now, that's enough for me. We're going to throw it down to Dan, down on the floor of the hangar here, and we're actually going to explore a little of what's here in the UEES Barbary. Dan, are you there? Thank you, Jared. Welcome back to CitizenCon 2954. My name is Dan Howbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the previous CitizenCon 2949. Although unlike then, things look a little bit different than they did before. That's right, as Jared said, gone is the grit and grime of Grimhex, and now we have the spick and span floors of a UEES Bengal-class ship. That's right, we are aboard the UEES Barbary, just locked in orbit above Manchester. That's right, this entire CitizenCon is themed and brought to you by the UEE Navy. Why, you may ask? Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, who's that handsome man I'm looking at? You probably have a different tab open. So I'll give you guys a quick second to get to Twitch or YouTube and get to the right tab. Make sure you're watching the stream and make sure you're watching our content. I know, it's a disappointment to me too, but I'm told that eventually you get over my face and voice and everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's very own Sam Haley as my co-host here on the show floor at CitizenCon. Sam Haley is one of our QA supervisors here at the Manchester studio. She also has some impressive street cred. She was the pilot of the Carrick in the 2949 CitizenCon demo, and I literally found this out yesterday. She's also the voice of the ASOP terminal. So we'll make sure that you guys get to meet Sam later today as we're going through. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at CitizenCon here to show you guys the awesome stuff we have for those of you who are at home and aren't able to attend. So we want to make sure that you guys feel as though you're not missing out. So come follow me and we're going to check out some cool stuff here on the show floor right now. To my immediate left, we have
the Voyager Bar. If you guys are here at Citizencon and are looking for some refreshments, look no further than the Voyager Bar. As you can see, we have some impressive refreshments based on our in-game drink manufacturers. We have some awesome flags, we have some awesome pennants. I don't know how well they're gonna pick up, but we also have some amazing 3D torpedo burrito, dancing Garmin Humble stuff in the background. If you guys are looking for a drink here at Citizencon, look no further than the Voyager Bar. I'm sure we're gonna see some of our developers here around 4 p.m. Probably closer to 3 p.m. They're going to be here any second. It's been a long couple of weeks, so we'll give them some privacy and we're going to move right on. Also to my left, we have our Monster Tech Sim Pit. If you guys are looking to experience Star Citizen in a way that you've never experienced before while you're here at Citizencon, then the Monster Tech Sim Pit is a great place to be. Using our VKB sponsored joysticks, these are awesome places to check out Arena Commander and Star Citizen in real D4D. Now over here, come follow me. We're just going, excuse me guys. Come follow me. Now over here we have our community booth section. We're going to be visiting the community booth section a bunch during Citizencon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. We have Anvil, we have Argo, we got RSI, we got Kovalex, we got MISC. All of these containers are filled with orgs and booths that signed up to be part of our community booths. There's some awesome stuff. Like I said, we're going to be going there a little later today, so I'm not going to get into too much detail right now. But there's some awesome stuff there, filled with groups that make the verse a more immersive, impressive, inclusive place to be. Excited to check them out later. Come follow me. As you can see right here, we have our general lounge here at Citizencon. If you guys are looking for a place to escape the humdrum and bits and bustle of the auditorium, the general lounge is a good place to hang your cap, sit down, and relax. It's also a good place for you guys to make new friends. You guys are here for a shared love of Star Citizen. So if you guys want to make new friends, feel free to grab a seat. Ask people what their favorite ships are, their favorite ship manufacturer, their favorite game feature that may or may not have an issue council report. And you guys will make friends for life here at Citizencon, here at the General Lounge. And I know there's something that we haven't talked about. It's a pretty big thing, it's a pretty big deal. I know we've just been glossing over it. I think we finally should talk about it. I'm talking about, of course, the Addison Lounge. That's right, the Addison Lounge. If you are looking to sit down in comfort and style, the Addison Lounge is the place to go. We have our United Empire of Earth timeline. We have our UEE branding all over the place. It's a good place for, again, for you to hang your cap, sit down, relax, and enjoy the show. And I think that's it. I mean, Sam, I don't know where my co-host Sam is. Sam, hi, Sam. I don't think there's anything else that I'm missing on show 4, right? I don't think there's any major stuff I glossed over, nothing big or exciting that I didn't talk about, right? Dan, I know the most big thing in the room is your ego, but other than that, there is one thing you haven't mentioned yet. Yeah, let's talk about the Hornet in the room, shall we? We have an amazing set piece here at Citizencon this year. It is massive. It is the biggest thing that I think we've ever had on the show floor here at Citizencon. It is absolutely impressive. It has some really great audio displays as well, if you guys were here earlier. I think, Sam, while I go powder my nose and make sure that I'm picture perfect, why don't you head on over there and give the people more information about the biggest and best set piece we have here at Citizencon. Let's check out exactly what we're talking about, shall we? Happily. Thanks, Dan. Let's go check this thing out. Oh, das Ding sieht schon geil aus. Auf jeden Fall, also ich meine mal, eine Hornet in Originalgröße ist schon nice. So, as you guys can see, we have a near life-size replica of the Hornet F7A Mark II. This thing was made for us by Mango Stone, and they spent 14 weeks putting this together, from 6 weeks of concept, 8 weeks of build time. 8 weeks? This thing was their biggest ever build, but they have built stuff for us before in the Manchester studio.
Ich fände es halt geil, wenn man sich reinsetzen könnte. Das wäre richtig Ja, geil sieht gewesen. aber leider nicht so aus. Now, as you guys know, this is a real medium size. fighter. So it packs a punch, but it is pretty quick. If you guys have flown the F-7Cs before, it's very similar. However, this thing, if you guys haven't seen the guns and the Gatlings on Also this wenn wir thing, reinsitzen können auf der Messe It's und dann pretty vielleicht powerful. Star Citizen sogar spielen innen drin, dann wäre es geil gewesen. well, yes, this is my now second favorite anvil ship. Dare I say it? And, you know, I haven't got to drop my cred yet, have I? Irgendwo ist auch let's noch eine just- Replika, also ein kleines Modell von der Your Tracknaut. vehicle has been delivered to the Die sieht auch following richtig geil aus. location. Yeah? Did I sound like me? Yeah? Good, good. Und Yeah, Pop it Olisar has gibt been es auch ein Modell. delivered Sieht auch right ganz geil here aus. to Manchester, Aber ich glaube, die muss ich ein 200 bisschen miles lauter away drehen. from Viel habe Brighton ich das by our Gefühl. amazing Grüß guys dich, at Seal. Mango Stone. Grüß dich, Röders. This thing was built with a huge steel spine Red mal was, structure, Seal? and there is a platform Ja, in the es kann middle, sein, dass ich ein bisschen steel leise bin, platform weil ich ein that they bisschen an meinem use Mikro to build rumgemacht the habe, weil ich top nicht großartig den details. Stream stören wollte eigentlich. Mit Nebengeräuschen, weil mein Mikro ist ein bisschen empfindlich. Ja, nachher, wenn das Panel losgeht, sowieso ein bisschen ruhiger sein da. Yep. If you guys don't get the Also ich chance schaue to mir die see Paneele this dann in da an. Ich person, drehe dann wieder den Lautsprecher just auf nachher. look at everybody's social media for the next 5 years. I'm pretty Kabel sure da this is rein going to kann, be das Ding people's schießen. profile pictures, cover photos, whatever it might be. So yeah, if you're at the event and you don't get a picture with this thing, I think you're missing out. Ist es jetzt besser oder bin ich immer noch sehr leise? Ich habe die schon lauter Are gedreht. we deswegen- ready to head over? Okay. Brill. I think we're nearly ready for the first presentation. But before that, I'm going to hand you over to Jared. Jared, over to you. Hi, Sam. Thanks, Sam. Look, there's Sam. Hi. And there's me. And there's Sam. There's me. Now, what Sam was far too humble to tell you is that she, as in her role in QA, has more flight hours on the Hornet than almost any person at CIG, which is why we gave her the wonderful introduction to the Hornet. So, and you might remember Hornet war Sam immer so from mein, Citizencon 2019. Gegner She früher. flew the Carrack through the very first Hassgegner. jump point to the very first visit at Pyro. So let's give Sam a round of applause, please. She was too humble to give her credentials herself. So now we are going to go into Hall A. Hall A is where the magic happens. It's where everybody needs to find their seat and get ready for the start of the show. So hey, if you're here in Hall B, let's all move over into Hall A. Because the sooner we all get in there, the sooner we can start the show. And the less I have to vamp like this. Everybody in Hall A. All right. So look, I'll show you how. Follow me. Do do do. Hey, what you got? You want to take a picture? Take a picture. All right. Oh, the other way. There you go. Hi. Oh, you have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. You want to? Here, I'll take the picture. No, I'm a professional. Hold on. Okay. No, let go. Let go. Okay, Let go. yeah. Oh, you got a battery. Yeah. Let go. Yeah. I'll do it. So now you push the button. Yeah. There you go. I'm a professional. Ready? Stand over there. Yeah. Hey, I gonna be. Yeah, no, we're good. All right. Now we're going to do 2 pictures. Ready? We're going to do down low, like Wenn we're in a, jemand like we're in a erkennt, rap sagt er album. Bescheid. You can see our bellies. Ball guy will do this. Good call. And then up high, like we're, teenage girls. And then one that's really awkward. Ready? Okay. Yeah, how's that look? How's that look? All right. No problem, guys. All right, let's get into Hall A. Everybody into Hall A. Everybody moving Hall A. Slice of pizza? What is that, just cheese? Yeah. All right, thanks. Everybody in the hall. Der Pizza sollte heiß sein. Man isst keine kalte Give it up Pizza. for pizza! One of my favorite things about Star Citizen, we've got Big Benny's Noodles, we've got Torpedo Burrito, we've got Pips, and we've got pizza.
Weißt du, was geil wäre, wenn sie da mit so einer 360-Grad-Brille oder so eine 3D, nicht 3D, aber so eine Kamera rumlaufen, wo man mit VR dann steuern kann, also 360 Grad, wo man immer gucken kann, mitgucken kann. Das wäre natürlich ganz geil, aber wer hat schon ein VR-Headset größtenteils? Also ich habe immer noch keins. Ich habe eins rumliegen, aber ich habe selten auf. Are you streaming? No, I'm just videoing. All right. Well, hi, Mom. Oh, you're Hey streaming. Asti, kommt der S. Are you just recording? Yeah. All right, there we go. Oh, what are you doing? You doing the same thing? All right, here, let me see. Thanks. All right. So, Citizencon, who are you? Martin. Martin? Yes. Where are you from, Martin? Netherlands. Netherlands. Yes. I love the Netherlands. I don't remember most of it though. Der ist von Niederlanden angereist, okay? Do you? Yes. All right. Hey, Must be Asti. different for visitors. Different priorities. I don't know if I'm supposed to say that on stream. Whose phone was Aber this? ich glaube, ein bisschen leise. Warte mal, ich mach die lauter. There you go. All right. Let's go. How much time do we got? Hold on, I gotta put my headset on. How much time do I need to do this? Red mal, Asti. 1, 2, 3, 4. Test. Where's Chris Bist Roberts? immer noch leise, aber passt jetzt. Chris Roberts is here. Okay, Matthias war einkaufen. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich rein hier. Hallo. Okay. Grüße. All right, sure. I mean, if that's what he wants. I apologize. You ready? Das rennt doch jetzt weg. I think I legitimately pulled a hammy. Oh, that thing is rock hard right now. Oh, you're gonna check out my shoes. Yeah. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphael. Yeah. All right, so that's all I got, everybody. We're going to take a few short minutes. We're going to start the show. Chris Roberts, he's going to kick this thing off proper. So stay tuned. We'll be right back. You're going to love the show, everybody. Thanks. Auf der Innenseite wäre ich jetzt gerne in Manchester, auf der anderen Seite erinnere ich mich mit Grauen an Köln, wie oft wir da rumgestanden haben. Musst du denn so einen portablen Sitz mitbringen? Ja, so Fischer-Dinge hier, wo du den der einfach unter den Hintern schnallst, wo du dich überall hinsetzen kannst. Ja. Also Sil, wir waren ja schon, das ist sehr, sehr lange her. Ja, ja. Da kann ich mich erinnern, haben wir uns das erste Mal getroffen. Da haben wir auch, glaube ich, 3 Stunden angestanden, bevor wir dann in das kleine Kino rein sind. Oh. Wenn nicht sogar länger. Ja, sehr lange sogar, ja. Da war noch der Ding, aber der Peterson war noch dabei. Mhm. Ich weiß noch, dass du dich da in Köln hier von GameStar mit denen festgequatscht hast. Das weiß ich noch. Okay. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber... Mir fiel das jetzt gerade so ein, dass hier heute doch irgendwie was war. Heute war irgendwas, ja. Ich Ja. habe freigenommen für irgendwas, ich weiß noch nicht für was. Ich dachte, jetzt machst du mal kurz an und in dem Moment gucke ich da rein und denke so, hä, was macht die F7A da? Ja, leider wirklich schade, dass wir da nicht, dass es so cool gemacht haben, dass man vielleicht die Haube aufmachen kann und dann vielleicht sogar das Cockpit drin, wo man reinsitzen kann. Das wäre echt arschgeil gewesen. Ja, aber ich glaube, dann wäre es richtig teuer geworden, das Ding herzustellen. Ja, wahrscheinlich. Oh, geht los. Oh, Bengal. Hello, Citizencon 2954.
a lot more of you here than there were when we were here last year, 5 years ago. There was 1,200 people. There's almost 5,000 people in the building today, which is amazing. I'm so grateful. I know a whole bunch of you around that have come from around the world to visit the lovely, sunny Manchester. But inside here, there's going to be a lot of very cool stuff, although in this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, so like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evercati testing right now, which is pretty awesome. We're going to have it out at the end of this year. So I think it was going to be a great new phase for Star Citizen. And over these next 2 days, we'll talk about the new tech and tools in Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying around to. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special surprise for you, so you definitely want to stick around for the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to Citizencon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you guys love and care what we're building, into what we're doing. So thank them and you guys. And without me waffling on, I'd like to bring CIG's CTO, Benoit Bézageur. Did I say it right, Benoit? Yeah, okay, good. I'm always bad with French surnames. To the stage to start our journey into the future. So let's have a great show. Hello! Bonjour, Citizencon! Wait. Guten Tag, Citizencon! Hola, Citizencon! Ni hao, Citizencon! And hello, Manchester. I'm not going to need this anymore. Cool. I am Benoit Beauséjour, or as some of you know me, I am Balt on Spectrum. Today, we will talk about Brave New Worlds. This is Pyro 2, Monox. It's a barren planet, not really habitable. Now, since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly, explore complex areas in intricate detail. Now, with server meshing, we're going to need a lot more locations for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we going to make a large number of planets and systems? How are we going to meet the fidelity benchmark we've established? In this technology update, we bring life to lifelessness, even to Monox. We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, the climate, and the environment to create accurate biomes that spring naturally from the collision of all these environments. Coherent, denser biomes that follow the laws of nature that we encode into data. Data that we then leverage to place flora and fauna, yes, but also settlements, buildings, alien and human life in a planetary context. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay opportunities. We want you to find adventure just by going around the planets without a quantum point. We want you to find actions along your path. For this, we are changing how we made the game. We are scaling how we make the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems that we call Genesis. Now, to help me explain all this nice work and this nice technology, let us kick us off
and I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for Phase 1 of Genesis. Hello, Starcitizen. Yes, hello, Citizencon. Yeah. So let's start with some introductions. This guy over here is Will Hine, aka Water Guy or River Guy. And this lovely gentleman is Ali Brown, pusher of pixels extraordinaire. And we're here to tell you about Phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Now, it centers on data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planet. So here you can see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some spectacular views. We have our on-the-fly terrain generation, which is no loading screens in our game, which we're very proud of. And then we have our scattering system that can populate these planets with many different diverse biomes. And we've been setting quality benchmarks for each of these biomes as we come across them one by one. But what we have isn't perfect. This scene on Microtech, it looks great, but it's not getting the same density that you'd expect from a real pine forest. That's one of the things we want to solve. The other, if I take you to the other side of Microtech, you'd be excused if you thought we'd just turned around and looked at a different part of the forest. Why is that? Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using humidity and temperature properties. Each slice looks great in isolation, as you've seen, as you've explored. But this is not the solution to give us varied and natural biomes across an entire planet. Additionally, just using humidity and temperature limits us to only 2 degrees of variation. And that's not enough for the sorts of planets and worlds that we want to create and for you to explore. So how are we going to scale up our planet generation? Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. We want infinite biomes that are continuously changing across the planet. And we want extreme density, and we want to maintain or exceed all of the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. And from your perspective, we want you to be able to truly explore and find unique playing opportunities everywhere on our planets. So to start this, we're going to need more data. So if we see here some of our existing data sets on our planets, we have temperature, which we define locally and globally, and humidity, and that's it for now. With Genesis, we add many other data sets, such as the geology type, the soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients, and many other properties all drive this complex data set that we use to build rule sets on that each individual asset can describe how it should work with them. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that. What you're going to see is a vertical slice of development. It's very early stages, very work in progress. You might see some bugs, but that means it's only going to get better, so be excited. The number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're stood among the trees. You need it to look great when you're in a spaceship at a quantum marker miles away, and everywhere in between. There are no loading screens, you see everything. We cannot afford for it to look bad in any of those scenarios. So, let's start from a ground perspective. Demo number 1, let's have a look.
So, how do we make that? Thank you, thank you. So, let's talk about first what's underneath it all. The ground! So, in our previous terrain shader, we just switched between different ground textures depending on climate and didn't really consider the unique properties of each type. Now, the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then, where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow. Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Because we do this all in one shader, we're able to achieve that as well as being performant. We can also use things like water saturation to darken and tint the soil and other properties to make it look more realistic. But that's not what filled most of the screen in that demo. That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data, whether it be soil type, water availability, temperature, geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. This automatically creates the cohesive environments that you saw in that clip. Not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing, multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees then? Same thing. They have a larger requirement for space. They have a larger requirement for nutrients. That's how you see the distribution, and it's how it all works. Let's meet the flora that came together to make that forest, and have a look at some of their properties. Now, just to note, they are all going to look quite similar because we've already seen them in the same place, so they must be similar. So, building blocks, like grass and common grass, medium amounts of sunlight. We had ferns, see as a much lower requirement for sunlight. We had salix bushes forming our undergrowth. And we had pines, of course, and multiple variations of pines. Diversity is driven by competition. Everything has ideal conditions, which affects its competitiveness. We also have additional control over this in the form of dominance, which allows us to make one asset more competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources and, of course, light. Because we spawn these assets in a hierarchy, it's easy to propagate shade data down over the distribution of the assets so that we can control ones that prefer or reject shade. Often, like these ferns, they can spawn in light, but they are outcompeted in those scenarios most of the time. So you will see a rogue fern, or a place where there's no seeds for a specific asset, you might start to get this coming in. Let's take a look from a larger perspective again. Hi. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk about rocks first. So, anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered and can be quite an obstacle sometimes. So, in this clip, you saw that the rocks are no longer randomly scattered, and they're now placed based on physically based rule sets. And this logical grouping is achieved via erosion simulations, which we run offline to build localized data maps. And they describe the size of the aggregate and rocks and the density and where they should naturally form. And that means we get things like these natural clusters of boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically improved in how they shade. We also see things like the natural clumping of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment.
And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. And this allows us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. Then over larger scale, we calculate the age and vitality of each tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our planets will evolve through the year, and we'll be able to shed leaves from trees and have the grass wither in winter. So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together to create what we call truly emergent biomes. Let's have one more look at how this varies over a much larger scale. Just like in real life, thank you. Just like in real life, our areas should vary, even by traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately represent that with our changing data. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance? So yeah, with all this new data sets and these physically based spawning rules, you're probably wondering, how is this going to handle in your CPU? We don't want to melt anyone's CPU, so we've redesigned all of this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Now, the benefit of this is we can do things like, first off, move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some incredible performance improvements, but we then also cache the results in something we call a virtual terrain texture. I'll give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching, all of that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. With the extra headroom we've gained by making our terrain system more efficient, we've been able to introduce some improvements, including high-resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course, better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue.
And now how it looks, you don't see those lines going at all. Ja, besser. And one more. Natürlich aus, ja. With the terrain data cached on the GPU, like Ali said, we can perform the scattering there too, which is significantly faster. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run there without being more expensive on your CPU. And it also means the results are directly there on the GPU. We can render straight from them. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up close. Just as a demonstration, this is the sort of density you can expect on Microtech today. And in a second, we'll flip over to what you can expect from the new upcoming tech. Noch V4 und jetzt. Alter Schwede. Wow, das ist so In a dense. second, we're going to turn on the culling groups, Steve-O, so you can see. These are the groups that we create of those trees and of the terrain. And as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree individually. Wow, all the way down to the ground. Wo landest du dann, So wenn to es so recap dicht some of the things you've seen here in phase 1, we had Im Baum. data-driven rules based on physically Ich based hoffe, dass data, man die Beine kaputt generating machen kann. emergent biomes Yeah. that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Thank you, guys. Thank you. No physical. Thank you. Wow, thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Right, thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things we've been working on. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing in both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. Wait, should I click? No. No, I should click. Yeah, click. Oh, there we go. So, our goal with the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture, but let's look at very high moisture and medium to high temperature. Wow, super. Geil. Auf welchem Planet findet man das dann? Ah, da gibt's schon an. Wie ist denn der? Gibt's das System mit so einem Planeten? Den, wo wir gesehen haben am Anfang, oder? Ne. Ne. Ist auf der Star Map schon. Aber irgendwo in Pyro, ne? Nicht in Pyro. Nee? Na. Hey, das ist die Szene aus Star Wars. Star Wars. Ja. Da hat einer Sinn für Humor. The Witcher.
Thanks, that did look really good. So, for swamps, we obviously made vegetation that feels at home in or near water. But before we dive in, allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions aren't ideal, they may not grow to full maturity or look their best, but the species can still exist. So let's have a closer look. For the water's edge, we made plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones to float on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. This willow and the one after, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but the last one, I'm gonna wait. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. So another feature we need to make a swamp experience a proper one is water interaction. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, we wanted to make a biome that highlights those advances. Let's have a brief look at what it's like being inside the swamp. As you walk through or swim through the water, you may come across obstacles like logs or debris floating on the surface. They will react to the player character and can be pushed out of the way. We were also pleasantly surprised when we first saw how the water simulation systemically affects assets floating on the water surface, making for some really immersive moments. Kann man die den Traktorstrahl nehmen? Das Holz einsammeln, oder? Now, before I get to our second use case of the day, a quick disclaimer. Obviously, all the things you're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So let's have a look at extreme object density next. With the data saying we should have high rainfall and sunlight year-round, it's the perfect condition for our next biome to appear. Landeflächen brauchen wir, wenn die Dinger nicht kaputt gehen. Bis mal einen Rechner packt. Oh, das ist die Frage. Ich glaube, dafür brauchen wir alle einen neuen Rechner. Oder eine neue Grafikkarte. Aber wir sind gut informiert. Grafikkarte glaube ich nicht, meine wird noch gar nicht richtig ausgelastet. Wohl andere Spiele haben auch so Sachen und da sieht da läuft auch gut. Also. Ja, wenn sie es gut optimieren. Ja, genau, bis wir das haben, das wird nie so ausschauen. Ja. Da wird doch so viel dran geschraubt. Considering everything you've just seen is still very much work in progress, the gameplay capture team really did a great job showing our work in the best possible light. With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. Er hat auch gesagt, das wird aufgenommen im besten Licht. Horizontal layers of microbiomes defined by the species that thrives with the amount of sunlight and rain that still reaches there. The floor, herb and brush layer we could almost do before, obviously missing the density. But now we also have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes like lianas, orchids, or bromeliads attached to trunks and canopies of other assets. Kann man da hochklettern? Dafür hast du das Schiff einfach oben landen. Einfach oben floaten. Yep.
But this and improved density is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Now, to get us started on our certification, we made EP files like the Epiprenum and the Bromeliad, including a potted version for your hab. Then obviously you need jungles for, lianas for a jungle. And we also made the Grias, which add character to the herb and tree layer. Da müssen sie aber sowas reinbringen For wie tall Affen oder trees, so. we decided on a Affenähnliche fairly Tiere. generic rubber tree, as its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it, what we need to make a pretty good base for jungle. Now, for our third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Ja, das ruckelt schon ein bisschen. Mhm. Aber es schaut total geil aus. Das muss man sich nachher im UAD-Video dann angucken nochmal. Ja. Ja, genau, das passiert, dass du nicht so schnell da drin fährst. Weil Du siehst nur die Bäume. nach 5 Sekunden explodierst du am nächsten Baum. Ja, hat halt was Star Wars-like, ne? Desperados hat ein gutes Argument, die Now, for KI-Wegfindung this da drin. one, we first looked at the Das ist different das redwood nächste biomes on Problem, ja. Earth and tried to analyze what the most defining wird verrückt species of them werden. are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest that will easily support variation across continents and planets. A fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns, in our case a sword fern. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns, as they can be found in New Zealand's redwood forests. The most important one, though, obviously sequoias. And they ended up being one of our most complex sets yet. As it turns out, they can grow to be fairly ridiculous in size. It keeps going. It's a carrot. What the Now, one thing our game's foliage is sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it. The goal here is to unify all forces from all sorry for the horrible rhyme, all forces from all sources, wind, characters and creatures, ships, explosions, and whatever else, and have the vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based simulation that's fit for our game scale. For now, we've set up the ferns with our existing CPU-based one to better visualize what it will feel like to walk amongst those giants. Also, with the biomes on our planets now being defined by where an individual object wants to appear, you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully. Surely. Now, before I get to disappear off stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope you have a fantastic Citizencon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage so I can tell you all about the next one. Thank you.
Thank you. Hello, Citizencon. All right. Those new planets and biomes were pretty, right? But it's time for phase-free civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. But before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow, we've got our distribution centers, or even just some outposts. And these have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark. And they've been working directly on the planet. However, going forward, this doesn't really scale with how we want to go forward with the game. Server meshing is about to arrive, and we're going to have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton just won't cut it. But in general, it's also pretty barren. There's not much for you to explore and find stuff out there. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. We don't want you to find the same location twice. This also means that this is your exploration and your findings. So when you go out there and explore with your Carrack or with your Corsair, is that whatever you find, you can share with your orgs or with your friends. As for that density, if you fly down to the planet, we want you to find something, let's say, every 100 clicks. But also improve the mission experience. So when you stay more on the planet, you're more immersed and you go from location to location. Just keep going. So going forward, we are modularizing all our existing locations and assets. And we're basically making a library of buildings and layouts that we'll be using to no longer work directly on the planet. The neat thing, all these modules and assets can be iterated upon and tested right in the editor for all the designers and artists to ensure fun gameplay and interactive sandbox activity, and also make sure all the mission stuff is there. Basically, we're building a toolkit. So let's look at some of the things that we need to keep in mind as we are making that toolkit. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like Frontier for our settlements. We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian, like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Secondly, they all have a function. We've got mining for our mining outposts, farming for the farmsteads, or just places where people live. The function of the place will define the way the place looks as well, and its form. And last but not least, the people as well, the faction and their loadouts. We've got lawful people, like the new Citizens for Prosperity in Pyro, unlawful, such as Xenofred, and sometimes not even no one. And the place needs to look a bit, derelict. In different places, you'll find different people. So, now that we've made our toolkit and we've defined all this new stuff, let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starcitizen. What Starcitizen allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries and modules and assets and no longer work directly on the planet. And it uses the same logical rule set as our emergent biomes. And it also gives us full control over the data that we set on these locations. So expect locations in places where they make sense.
Let's kind of look at all this new Genesis data and all these new libraries and chuck it into Starcitect and see what it gives us. As you can see, we're now able to make full-size locations, and they will look completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules, and it will reflect its place in the verse. We've got farms, mining outposts, but even our older locations, such as the bunkers that you find on Stanton. So, let's look at an example and kind of use the tool to really, make a location. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give it suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. So obviously we need mining buildings, houses for people to live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Starcitect will intelligently figure out where the place is and what needs to be at the location. Next up, farms. Its rules, well, temperature. Not every plant can live in every temperature, but the same with soil type. Only certain plants can be in certain grounds. And then we can query the seed map to determine what plants you would find there. What are the harvestables? As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals, such as our beloved quasi-grazers. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to an anti-air because I would be shot down, but even in harsh flight conditions, such as mountains or low visibility, you'd probably most commonly find them. Targets, well, crash ship parts, of course. Sometimes you'd find the full remains of a javelin, and the other time you might just find the nose of a starfarer laying around. So, let's talk about coherency. Sure, we can scatter all these locations everywhere on the planet, and you'll find them in places they make sense, but we can do better. You don't just want to find an outpost completely on its own, right? We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers. So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. The effect it gives is a fully developed landscape with vistas and points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one, that has 13 locations. Let's talk about clusters. Clustering means generating locations near other locations. So, for example, if you find a distribution center, just like in the verse currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even further out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. Go out even further, you'd find caves around them, because that's where they might find some of the gems. And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, that would be the same people, but also what commodities they sell, to find on what resource you'd find. So let's look at an example of the clusters. We have our mining cluster. Again, we can define what rules we should have. Rules, well, near a resource, just like our mining outpost, but also it needs to be on a lawful planet. We can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, caves, mining outposts, but even trade posts. Let's go to the other side of the spectrum. Before I do so, I forgot data.
We can, on a cluster level, specify, again, what mineral commodities, but also what harvestable types you'd find are in that region. Now let's look at the other side of the spectrum, an unlawful cluster. What rules? Well, they need to be far away from any other cluster, because they want to be isolated and do their evil deeds on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyros system. For the targets, outlaw outposts, crash ships, because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. The data on this one, you'd find specific loadouts, and they'll be using weapons that you wouldn't find in any other legal system. And these weapons will be sold at the shops in these regions. So, now that we have a cluster, let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters, and we group them together, ranging between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. Like this one, that has about 120 locations. However, on a planetary scale, we can define how many sectors we should have. With each their own data and persona. And every single one of these locations is now ready for the mission system to hook up and give you gameplay, and for you to find a bunch of places on your own. And just on this side of the planet, can you guess the number? We've got about 3,042 locations. Nicht so wie jetzt irgendwie 50 oder so. And again, this means that Starcitizen, we're just able to, on a planetary scale, just define how many locations we need, what you'd find there, and to just give that full identity. Thank you for listening. Zu Fuß geht da, glaub, noch nicht viel And I mehr. won't just see you in a verse, but I'll see you in a denser verse. However, this was only the first phase of civilization. Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Raccucci. Oh, kommt jetzt das mit NPCs. Wie heißt das System? NPC? Keine Ahnung. Ja, ist es neu. So, hi everybody. Benvenuti a Citizencon. So, where are we today? So, my name is Francesco Raccucci, and I'm the director in CIG. Welcome to the next step of phase 3. We will look into how life adapts to the laws of nature and how all the NPCs can interact pretty much with these incredibly vast and dense worlds that we just saw. So up to this point, we have seen how we are building the worlds. We start from the physical data set, and this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative, and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space that emerge with life. So from an AI perspective, I will categorize the elements of those worlds into 4 macro groups. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, it's a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. So to allow life to respect this world and conform to the rules that this environment defines, well, we want to improve our tools and workflow, and we want to distance ourselves as much as possible from a designer-driven approach. This is because, first, it's labor-intensive. It can be prone to bugs, but also because the scale of the worlds that we have just seen are very hard to be designer-driven and markup.
So we want to improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these words that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. So attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, and PC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows. During darkness, it's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. And it will give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there is also a lot of different light conditions in this outpost. So in this scenario, we will start looking at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the two elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On the NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways. And one way is defining how quickly NPCs can understand what they're seeing. And the light condition have a direct impact, how quickly an NPC will fully understand, for example, if there is an hostile in front of them. And obviously, there is condition of light that designers can control, and some others, like the day-night cycle, that they can't. So in this video, we'll see two main elements: the graph on the top left and the two colorful cones. The graph on the left basically represents the current light level the NPC is in, and the current multiplier this light level generates to speed up or slow down the NPC perception and understanding. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. The red color means that if you stand in that location, it will result in NPC reacting the slowest to you, and the green color instead represents the quickest response. So during the night, NPC will have a hard time to understand and foresee and see things, but if they have flashlights on their helmets, they can turn it on, and this will impact their primary FOV, making still the peripheral vision a bit more uncertain. And as you see here, first of all, the NPC is patrolling with his domesticated friendly copion. This is because he wants to exploit the vision, the night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a systems that would support and process the environment in a very dynamic way. Our planets are just way too big to statically export them and process them, first of all, and then their regions only exist when somebody's there and the NPCs are there. So essentially, environment has its purpose only when life exists. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet, this would be, first of all, wasteful and on the memory side and time-consuming. And also because we have a lot of runtime modification of the terrain, this would require us to still reparse it at runtime, and pretty much that will be almost all the time. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk, and the green ones are what we call cover surfaces, that are our simple representation of the environment, what NPC uses to understand if they can hide behind something and if they can shoot from some positions. So up to now, we have an approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs.
and then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry, but what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled, and now they can just make something beautiful but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way, you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why, until now, you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind a tree or a rock. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to fight with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and are all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to static geometries, but also vehicles can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating while the vehicle moves. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, these systems can be just used on all the different type of navigation mesh we have, so not on the planet, but also, for example, the interiors and everything you guys construct. Because obviously, you guys will build your own locations, but you don't really mark up stuff, or you don't want to decide that, because that's going to come automatically out of the system. So I want to show you So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. So we can define different type of precisions and then speeding up the process where we have to, or be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example, if you crouch, you can enter into smaller locations than where you stand. This process is basically common between navigation mesh and cover. After that is generated, then we can evaluate the voxel in different ways. For example, defining where we can walk. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the NAM mesh so that we can actually cover behind? And then we can basically decide where to generate cover surfaces. And after the cover surfaces are generated, we can process where the cover locations are. Cover locations are a good spot for NPC to be behind the cover. So what we see here is that with the introduction of Maelstrom last year, obviously we knew this would revolutionize how you guys are playing. And we did have to find a solution to handle all the destruction you can do. So you would destroy so much stuff in this world that we had to find a solution, right? So this is why we approach the cover generation navigation mesh as it is, because there is just no way for us to predict anything that you're doing, and we want just Maelstrom to be another trigger for word evaluation. So as you see, this is all dynamically generating. And destroying anything just makes the word be reevaluated. Das viel wichtig ist da, dass die NPCs klarkommen, wenn was zerstört We ist. can have also lots of rules, so you can see that a bit here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, for example, we can decide when is a good moment to regenerate, so that we also don't waste too much CPU cycles. The color that you see is mostly cover quality. So you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago that is basically not really good cover, but if there is nothing better, well, it's better to be behind something than being, in open space. So let's just recap. What we want to do is
finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. And now, let's welcome Ben Parry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis. Thank you. Hello, Citizencon. That's not my lines. Sorry, someone's changed my lines. Welcome to phase 4, light and sound. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, especially when they do their jobs as well as they do. But there's an incredible amount of attention from the lighting artist that goes into all of the locations that we have in the game. Besides just marking up the reflection probe areas, they also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using, it's simply not possible. If you've got a planet full of forests and, 3,000 and something placed locations, you're going to be exploring places that no artist has ever visited. No, they've not looked at, and they're certainly not going to be able to have tweaked it for you. So we need something that works completely hands-off. And natural outdoor scenes are especially problematic for us. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions, and you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun, and you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that skylight to vary. Now, so this is the forest as you'd see it without the GI system. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Now, there are a couple of other pieces of the puzzle that we've been working on over the last year. Now, the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got the other little things, I don't know what they are. And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are generated around the player as you move around. So that gives us approximately matching lighting that we can apply to all of those things. Now, this is a little bit difficult to illustrate in normal scenes, so for once I've been making my own levels. As you can see, Pico's in trouble again, but because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. If you add the transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive. And this is something that we could never have done until we added this tech. Now, the other piece of the puzzle is glossy reflections. Now, we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool, and we wanted to do it. And the challenge here, though, is that the ray trace reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome-polished pipes. And we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on
what this tech looks like and how that comes together. So here's what we need to beat. Now, obviously, it reads as shiny, but there's this kind of fakeness to it. It kind of looks a bit like it's flying. So let's see what the ray tracing looks like. Yeah, it's really noisy and horrible. We need to clean it up. So what we do is we let pixels share their data in space, and then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carry us over the finish line. And that's how you make a chrome penguin. Now, I'm going to derail for a moment away from the topic of Genesis, because this isn't actually just about automating the lighting for new environments. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. So here we start adding natural areas of light and shade and warm and cool colors. These open areas benefit in the same way as the forest scene did, adding areas of shade and areas of open lighting. Like I mentioned, the time of day shifting leads to different ambience as the sun moves. And this is the shot that I just liked. Finally, let's see how the new GI system can brighten up your character's day. And also their day as well, whoever they are. Well, I promised you light and sound, but I don't actually know anything about sound. So here's the man who does, Graham Phillipson. No. Good afternoon, Citizencon. I've been at CIGE nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. So, do you want to make some noise? So, sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. He says it right here, blame him. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets, and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge. It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in-game. And we can do all this without breaking flow. So here's a fairly dry video. It gets more exciting later, I promise, showing you our rapid workflow. So over on the left, I had to think about that, we have the Wise editor, that's where all our sounds live. In the middle, we have Star Audio editor, and on your right, we have an entity that needs some insect sounds on it. So we can very quickly drag from Wise to Star Audio. We can mark up very quickly a bit of logic, and we can re-trigger this entity's spawn sound so that it immediately makes a sound. I assure you there is a group of insects. Thank you, you're too kind. If you like that one, you'll like the ones that come later. But there's a little something missing. So to add some realism, sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Or, in even simpler terms,
Now, sound designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we've created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how, by putting a big Benny noodle machine on top of a mountain. So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. And I expect the noodle bar to be very busy after that commercial. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering you get on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound good. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object's position in the world. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. But that's not all we're doing here. Now, I know there was a bar citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you might normally, but you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound, we are not just creating a Doppler effect, we are indeed, and I just spoiled my own line, creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Okay, sounds cool. What about weapon fire? So let's bring in a sniper and, unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. Okay, so that's, if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. So Pico's down before he even hears the shot. But don't worry, he's not dead. Okay, let's finish him off. Now he's dead. And as the voice of Pip's Power Up, I need to get some proper placement in. So there's one more example for you. Now finally, oh, not finally, we have ship weapons, so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effect. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice more from further distance. So again, cinematic effect first when you see it. Shockwave. And the explosion itself. This is all completely driven by parameters in the game, so we can do this for real. Whenever you drop a Moab. One more. Wenn jetzt noch eine Schockwelle kommt, also eine richtige. That's pretty cool. Nicht nur Sound.
So the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in game for you and getting you enjoying it at home. Haha, Ihnen hat mir das jemand gesagt. That's all from phase 4 of the Genesis cycle. Lights and sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Thank you, sir. So, as Graham says, this is going to be the final phase of Genesis, and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and Starcitect, and these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here, something we're all too familiar with in Manchester. Now, it would be awesome to bring this into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up. It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving, they're forming naturally in changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data, stratus and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams, how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Now we're trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and rain droplets. It's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. Okay, das ist cool. Weather is supposed to be fast on this location. Conditions are deteriorating. Severe items. We need to leave now. Get back here. I'm getting out of this suit now. Powering up, flying out. We'll need to switch to IFR. See you on the other side.
irgendwie hat die Aurora erwischt. Wow! Wow! Man, that's what we call the Falco maneuver, to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Yeah, so that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts evolving across your planet all the time. We have a host of visual effects, like the rain, and then they have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. And then, of course, we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but direct strikes will damage your ship, and of course, some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's unlucky Aurora just found out. And these storms will sometimes be short-lived and localized, but others will be larger and potentially permanent on some planets. And this is going to restrict access via flight. I mean, players will be forced to resort to ground vehicles or even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find yourself trapped in some really unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new gameplay opportunities for All in the Verse soon. A wise yogi once said, "It's your job as a pilot to compensate and stay on course." All right, what have we learned today, guys? We've shown you an approach of encoding the rules of nature into planetary data. We've seen biomes emerge from geology, temperature, humidity, climate, weather, the physical terrain. We create denser, more diverse living planets without artists hand-placing or manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale to create thousands of coherent places for civilizations on planets that can be used for missions or immersion gameplay without art and design hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces rapidly. We've shown you how light and sound also benefit from Genesis data to influence planetary environments, and we've shown how these systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly. Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. Have a great Citizencon. We'll see you on the next one. Hello viewers, I'm Kirsten. I'm a producer here at Cloud Imperium, and I work with the UI Tech and Planet Tech teams. Off the back of that amazing presentation is the lovely Will Hain on Planet Tech. How are you feeling, Will? Yeah, I'm feeling really good, thank you. It's been a good day so far. Beautiful. That was a smashing presentation. How is it to do it here in Manchester versus LA last year? It's very different. LA is, of course, amazing. It was incredible to visit, but I think there's something really special about doing it here, just down the road from the studio. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, and you chat about problems and do design with. They're here too this time, whereas last time, it was amazing, and it was lovely meeting all the LA folks, but it's just not the same as the people that you work with each day. I love it being here. It's great. Oh, it must be amazing to celebrate all the work you've done with the community and the studio here in Manchester. Yeah, absolutely. It's no one person carries any of this. It's all teamwork, and having everyone here to kind of share in that and see everyone and meet the communities, it's just incredible. Well,
with all that hard work that you just got to show off to everyone here today, what are the main 3 takeaways from today's presentation? So it's like Benoit just said, the whole Genesis set of technologies is all about creating more worlds faster and better. We've got a benchmark, things look great, Pyro looks incredible, but we want to be able to deliver that more. We want to be able to exceed that benchmark and do it across everything we make going forward. And the whole Genesis panel, I won't pretend that I know everything about everyone's section because they're all experts, but all of it is coming together to create a much better game and much better content for it. Amazing. Okay. So, what was your personal favorite moment from that presentation? Well, that's not fair. I love all those people. The dynamic weather demo, I'd not seen that cut. It's incredible. I love it. I have to shout out Seb's work. He makes the techie stuff that me and the Planet Tech team make. He makes it beautiful. And his team, of course, over in Frankfurt, they're all incredible. I love them all. But I can't pick a single favorite. I could shout out everyone because it all looks amazing. I don't want anyone to feel like I didn't. Very humble. So, tell us a bit more about what players can expect off the bat with Genesis. What are the biggest changes coming for them? Well, you're going to see the planets become more and more physically based. As this technology matures and is finished out and is rolled out to the stuff that we're delivering to live, you're going to start to see all of these things come together. You're going to see that cohesion that we demoed today. And I'm hoping that we're going to show you some more of the steps along the way as well in the future, where we won't just be showing you pines anymore. We're going to be showing all that incredible stuff that Seb's been busy authoring. Together, it's just going to look amazing. I'm so excited to get this into people's hands. Beautiful. A personal highlight for me was seeing the water interaction with the biomes. Is that something you're excited for players to interact with? Absolutely. The swamp demo with the water interaction, I kind of knew it was coming, and I'd seen like the clip in the background, but seeing it there and it just working is great. I love it, and I can't wait for once those biomes are out. Und wie findet ihr bisher die Citizencon? And see it all. I'm very excited, yeah. Immersion's obviously very gezeigt haben. to our community. Nicht schlecht, was sie bisher gezeigt haben. Also riesen Hype ist bei mir noch nicht da, aber es wird langsam, steigert sich langsam. Das mit dem Wettergrad war schon geil, fand ich. Ja, die Frage ist halt nur, in wie vielen Jahren? Und wie viel da Schilder helfen gegen so Blitze oder so. Ob du da Schilder anders ausrichten kannst später oder so gegen sowas. Mal schauen. Ich denke mal, die Schilder werden es wahrscheinlich kompensieren. Das Problem wird nur sein, wenn du mehrfach getroffen wirst, dann hast du ein Problem. Obwohl, ganz ehrlich, Flugzeuge werden heutzutage auch schon vom Blitz getroffen und es passiert gar nichts. Ja, deswegen ein bisschen komisch eigentlich. Ja, das Faraday'scher Käfig eigentlich. Normalerweise macht es ja nichts aus. Ja. Aber halt, wenn starke Winde und Böen sind, das ist ja eigentlich eher schlimm für so ein Raumschiff oder so ein Flieger. Bei Blitzen mache ich mir eher weniger Sorgen inzwischen. Obwohl, wenn man sowas wie Schildsysteme verwendet, könnte das tatsächlich verheerende Auswirkungen haben. Man müsste wahrscheinlich ausmachen, damit nichts passiert. Ah, das könnte sogar sein, dass es hilft. Aber ob sie das bedenken, ist was anderes. Ja. Dan, who's checking out the community booths. Dan, are you ready for us? Yeah. Thank you, Kirsten, and thank you, Will. It turns out water is wet, and no one better to tell us than Will. Now, guys, we are here back at Citizencon on the show floor waiting for the next panel. We'll be back in a little bit for that, but I want to continue showing you guys some of the awesome stuff we have here on the show floor. So I'm here now at the Monster Tech Sim Pit area. Monster Tech, we had an awesome promotion with earlier this year where we have these great Ich frage mich, was von Bildi jetzt da hinten This is an spielen. RSI branded Monster Tech chair. Let's get a close in on that if we can. Der Aussage Area Commander. RSI branding. Look at me. Look at me. Jetzt machen sie Werbung. I'm Chris Roberts now. Es gibt einen Werbeblock I'm Chris Roberts now. So let's take a look at this booth right now. We have an awesome area where players are playing Arena Commander in sort of a real D 4D situation. These are haptic chairs. There's motors in the chairs. They're using our VKB branded joysticks. Thank you again to Das ist für mich VKB schwierig, bis ich da meine Einstellung habe, könnte ich da gar nicht This is spielen. awesome. We are getting to play Bis ich Star Citizen in a klarkomme. way few people ever get to Bewegt sich das experience Ding? Star Citizen.
Das ist die Kamera. Schon, oder? This is Nee, das ist die awesome. Kamera, If you guys are leider. here on the show floor at Citizencon, this is an awesome place. You definitely need to check this place out. Oh, das ist ein cooler Monitor. How you doing? Doing well? Das ist ein Fernseher, oder? Are you ready? I'm just trying to figure out how to fly again. He's Aber er ist trying to figure out how to gekraft, fly ja. again. You have to figure out how to walk before you can run, in a sense. We have a huge crowd of people here, so it might take you a little bit to get in, but Wie viel this Zoll is hat awesome. denn der And as you can see, Bildschirm? Was soll das continuing the sein? branding and the theming we have 45 here, oder just so? excuse me, guys. We have in-game posters as well. We have a Leilani Addison poster. We have our Ship Showdown posters. All the theming here is that we were on deck of the UEES Barbary here in orbit above Manchester. Now, guys, we also have some awesome stuff we're about to show you. We're going to head over to Ja, the so Richtung community booth 60, in a oder? little bit. But first, I want to take a quick moment to also thank one of our other sponsors, Scan PC. So for those of you who are attending Aber er hat auf jeden Fall nicht das normale Format, weil er wird höher wie breit. entered in a competition Oder right now ähnlich to hoch win wie a breit. free themed Star Weil er Citizen gekraft Scan ist. PC. If you check into your bags, Das ist das you have a Besondere. Die challenge Fernseher coin. sind Every meistens single nicht challenge coin gekraft. in every single one of your bags has a unique number on it. At the end of Mein the alter show, Fernseher war we'll be gekurft, aber pulling die a neuen random Fernseher sind number alle that nicht mehr matches one of gekurft. those Ich habe unique keinen mehr challenge gefunden. coin Okay. numbers. So make sure you Krass. have your challenge Ich habe noch coin nie on einen you. gekurften If you Fernseher don't, you're gonna gesehen. miss out Ich because hatte we have einen. an awesome Der ist mir leider themed kurz Colex verreckt. box themed Scan Oh. PC. I'm actually going to throw it over to Sam, who's going to check out that PC over in our interactions booth. Sam, why don't you show us what that looks like? Hey, Kameramann, ein bisschen ruhiger. Hi guys, and welcome over to the community booths. So I'm right here at our props booth, and we do have one of those special PCs right here on the desk. So if you guys want to see what you could be winning, hang on to those challenge coins. That is a 3XS PC from our friends over at Scan. Thank you so much for sponsoring this event. So, at the props booth today, I am here with Tom, Joe, and Anise, who are going to be working on stuff throughout the day. So, Tom, what is it that you're working on today? So we have the goodie pack that's going to be, part of the, if you bought it, you would have it, and we are doing some of the props that's going to be part of the Ne, pack. Sponsoren sind das. I'm doing, the stuff that we are going to have, and yeah. Amazing. So, how are you finding the atmosphere at Citcon? Is it your first time? Sorry, I was in LA last year, and it was amazing, and I love this one even more, and I hope everyone feels the same way, and yeah. Fantastic. So, unfortunately, Tom is working on a project that shall not be named, so we can't really talk to you about this next question. But let's move swiftly on over to our Star Citizen props artist, Mr. Joe. How are you getting on? I'm doing good, thank you. Brill. So could you tell us about one of the props that you're most proud of from Star Citizen? Most proud of, well, that's to come later. But at the moment, I think my most proud is the item banks, the infamous item banks. But lucky enough, the art's cool. But yeah, probably those ones. Amazing. Thanks so much. Well, we'll leave these guys to their very important work. If you want to catch them, you can catch them at any point throughout the event, both Saturday and Sunday. So go say hi and, give them some suggestions. They might make it into game. You never know. So on the right over here, as you can see, a very popular booth, we have JRDF, who are our amazing model makers, and they have done a lot of work for us in the studio as well. Ooh, so cool. if you get a chance, do try and visit their booth. They will be happy to show you guys all of their amazing work. And next, we'll take, imagine bumping into you here. Just happy to be here, as always. I think I'm going to take over for a little bit. There's a lot of stuff that I want to talk about because I'm a narcissist. Yeah, I'm going to go over, this way, I guess. Yeah, so we'll catch up with Sam in a bit. So this is the Dan show now. Come follow me.
Now, guys, as community producer, one of my favorite bits is getting to interact with you guys, the community. And one of the best parts about being part of the Star Citizen community is being part of an org. And one of our first orgs we're going to look at today is Nova. Now, Nova is one of our awesome orgs that has a community booth here today. You can see they're giving a ton of stuff out. Let's take a quick look at some of their theming of the booth. They have some awesome video stuff playing. We've asked them to turn it down a little bit because it's a little noisy here. But as you can see, they have some awesome giveaways. They have some awesome stuff. They have some merch, which we'll be looking at the merch in a second. But let's make our way behind the booth. Is there a good way? That is a terrible idea if I try and do that. We're not even going to worry about it. If you can come on down and join me, though. How's it going, man? It's going all right. And you? Great. Thank you for letting me into the country. So tell me all about Nova. What's the history of Nova? Well, at the moment, Nova was established in 2948. Nova is a lawful and independent self-sustaining organization where citizens from all origins can come together and create a better future for themselves and the people around them. Nova has quickly grown to become one of the biggest and most active organizations in the game. Our goal is to provide an inclusive environment that allows all of its members to have fun and enjoy the verse, and also provide an awesome community of like-minded individuals. Our primary objective is to just have fun together, and we respect how others may want to enjoy their game and experience. That's awesome. So both new players and old players alike can sign up for Nova. Anyone who's interested in being part of you guys. Okay, what would you guys say is your main focus as an org? Like, Jetzt gibt's Orga-Werbung, oder? Die Frage, wie groß sind die Nova-Orga hier zum Beispiel? Die wird sicher größer sein. Our main hook for Ja, Nova fix. is the operations we run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on operations. Wie viele Zuschauer hatte die Citizencon letztes Jahr? Über 20. Das ist jetzt noch nicht so viel. Wie viele hatten der YouTube-Kanal? Du hast gemeint, dass sie auf YouTube auch sind? Ich meine auch, ja, warte mal, da gehe ich gerade drauf. Weil auf Twitch sind es 13.000 und ich glaube, ich hatte eine höhere Zahl irgendwie. Wo zeigt, jetzt bin ich gerade bei YouTube, aber wo zeigst du denn da die Anzahl an? That is awesome. What do you guys have here? Let's take a quick look again at their booth. There's some really cool stuff. Ja, 13.000 bei YouTube. Ja. Also, ja, dann ist es 50-50 wirklich so. Wenn das sind. The winners obviously got to have their screenshots posted at Citizencon. On the back of each of these postcards, we have Plus die ganzen Restreamer, die halt vielleicht auch den gleichen Inhalt zeigen. Das ist sogar mehr bei YouTube, das ist aber ungewöhnlich. What are your 5 branches? Right, our 5 branches. We have Nova Relief, which is our medical and search and rescue branch. Oh, warte mal. People, that's what they do. YouTube ist höher. Ich nehme ab jetzt YouTube. The QR codes leading to each individual branch's recruitment video. So walk me through the branches. Like, what are your 5 branches? Right, our 5 branches. We have Nova Relief, which is our medical and search Ja, and aber nicht rescue viele. branch. Anything to do with helping people, that's what Ja, they do. ich kann hier auf 4K Nova stellen, das Defense ist schon mal was anderes. is our Navy, Ja, Air wir Force, können- Marines on the ground. If there's anything that Nova needs to defend, that's what they do. We bring them in. Nova Corps is our industrial branch. They deal with any of the mining, salvage, cargo Ich weiß nicht, ob ich transport, das and bei in the Twitch future, überhaupt erwähnen darf. construction, hopefully. Nicht, dass mich da Ärger gibt. For building. Anything to do with money, that's what Ja, they do. ich glaube, bei uns ist Nova wurscht. Frontiers, our scientific and exploration branch. They're the ones that go out into the black and bring that back the information for us. They also create our grid maps, cartography maps and everything like that for us. And Nova Skyline, our diplomatic and racing Social and touring Universe branch. ist das nächste. They're the ones that do the races with Atmo Esports, Anzio Racing League and the Fleet Faithful Knights with their race across the Ich würde verse. nur gerne noch mal den They Senf also zum help das build the booth Genesis for our Zeug, community das war events. ja mega krass. And it's a great looking booth. Crazy. War schon nicht schlecht, ja. Da schaut nicht schlecht. Obwohl das haben mit sie dem gut Wetter am gemacht. Schluss Ja, hat, war weitermachen, bitte. das mit dem Wetter mit dem Wetter, das war eigentlich am coolsten am Schluss. Fand ich. Ja, die Wolken, dass sich die so zerfleddern und wieder zusammenfügen. Ich habe mal ein Video gemacht, wie ich in Norwegen war, wie so Wolkenfronten sich auf und abbauen. So ein Zeitraffer. Und die haben das gemacht. Wirklich.
Das hat mich geflasht. Weil das ist halt wirklich reine Zielrahmen eigentlich. Ja gut, aber durch das Wetter ist es ja nicht nur Zielrahmen, Ja, aber im Wetter so könnte Gameplay. das Ganze einfach, schau, so eine böse Wetterwolke könnte das Ganze sich einfach herumbewegen. Aber die müsste sich nicht verformen und auflösen und wieder zusammenbauen währenddessen. Das ist ja das Orge eigentlich. Das Wetter ist, also ja, man hätte es leichter, also kleiner auch bauen können, aber nein, sie machen auch das Zerfleddern der Wolken. Ach, Jared wieder. Hey guys! Oh! It's main stage disco! That wasn't a gag earlier. Warum humpelt I really der? messed up my hammy. Pro tip, don't get old. Hinter der Bar gestürzt. All right, so we just finished our Star Engine presentation, Brave New World. I want to do one more round of applause for all the CTG guys who got up here and showed you their work. Just when you think our planets couldn't get better, they come up to us about 3 months ago and they're like, hey, we've got this. Do you want to show this to Citizencon? I'm like, yes. Yes, we do. We want to show this to Citizencon. But you don't think it'll be like an ISC kind of thing? I'm like, no. That's Citizencon worthy. All right, so our next presentation are a group of several dear friends of mine and Sean Tracy. You know I love you, baby. I love you. It's a presentation that I have wanted to do here at Citizencon for years, and in 2024, well, the stars seemed to align, and I'm so excited that you're going to see this. This is what I called in our pre-show our sleeper presentation of the year. I hope you give them all the attention and all the admiration they deserve. Please welcome Benoit Bossiger and A Social Universe. Das Ben wird Robert. Habe ich richtig verstanden? Okay. Hello. Can you hear me? 1, 2. All right. Cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss A Social Universe, but before we start, I have a couple warnings. First one, let's take a look at this one. I took this in our last technical preview demonstration, and God, I was so happy to see all these people on the train. It just made me like very, very emotional. And so I want to take a moment to thank every one of you that have participated with Tech Preview Server Meshing Test A, B, C, D, and E so far. You guys have been thousands to come and help us test this technology, and the team and I are really humbled, and we feel energized by your energy. So on our behalf, thank you very much. Now, the above picture is really nice, other than this guy, but it does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you connect with other players, to join in on adventures, or to receive support when you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools to MMO size. Our ambition has always been to build a grand social system, including not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in Mobiglass. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either-or kind of game.
We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, consistent and dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression. So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy, a warning. What we're going to show you is very early work, and we will not be making a revolution or breaking boundaries. We just want to bring our game up to MMO standards. Or like Jared likes to say, bringing our 30th century game into the 21st century. And so in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our most die-hard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. They get the worst and worst of the builds, and they do get power through. This is an actual shot from the last Evocati. Forget the prisoner mentioned here from the work mines. And so, I'm not going to lie, this presentation is going to be a lot of mobiGlass. It's not super flashy, but focus on what the tools will allow you to do and their impact. But for this, I need some help myself, so I'm going to make a party, and I'm going to get some developers to help. So let me first invite our senior systems designer, Gabriel Hector. Hello, Citizencon. Hope you're doing all right. And Ben, you forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. Ah, nice. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director, JJ, to the stage. My spot's quite far away. Yeah, no, you walk it up. Walk out. Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So, we're taking our oldest app in the mobiGlass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though, and that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? I'll have no friends at all, then. So this is now just a dedicated space for your real friends. So you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving you better awareness of where your friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline for a while. Another key upgrade is synchronizing with Spectrum as well. So you'll be able to see friends that are in Spectrum itself, Arena Commander, or just chilling on the launcher. And that also means that you can accept and receive invites to and from Spectrum even while you're offline. And throughout this presentation, any functionality that is shared between the game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all of them too. Nice. So some people are real socialites. I know, I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list, so you can remember, hey,
this is that cosplayer that I met at Citizencon 2954. Or maybe it's JJ's super weird username. This is JJ. Also, you can add people to a favorites list, meaning that the people that you interact with most in the game are always going to be shown at the top of your friends list for your convenience. Additionally, we're moving the voice chat into the social app. And, well, why? Who are you going to call? That's the question. You're going to call your friends. You're going to call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. This is just my personal allowance. Yeah, sure. All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? So, in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So what we're trying to do is we're doing something called black holing them from communications. So you can't see them talk, and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now, we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh, yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us, and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100+ people in one ship? Come on! And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's downed or dead or maybe offline for some reason. A big thing, though, is the ship and seat breakdown. So you will see. Yeah, maybe that's worth applause. So you will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Okay. Oh. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shared player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the full friends and party tab. Pretty cool. It's a party for the eyes. It's a party for the eyes.
All right, so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with other players or access your comms channel. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel. People are blasting looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here. Space Combat Fun Times. And you could even set things like a specific contract that you want to play, or roles that you're looking to fill. Maybe you need gunners, engineers, pilots. Meat shields. Maybe that. You could also limit the number of members. You might want to do some, again, specific content, so you want to do with a set number of members in the party, or you might want a tight-knit group. That's something that I would like very much. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? So once you have that information, then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. You're the reverse guy today. I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple friends. I can party launch into the game on the same shard. Then I can share my party with the Party Finder. And other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones, and voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So, we're adding options for you to customize the chat window, giving you the power to make the chat your own. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can set up customizable views, filtered for any area of the game that you are interested in. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and /yell commands, as well as sending DMs to other players. What the hell, Ben? You said you were going to take that Hey, you out. wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, here we have contract links, taking you to the contract manager for that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofret. Also, we are adding star map links. Let's have a look at what that looks like. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map, making it easy for you to group up. Another thing we're adding is item links. And, well,
you'll see why you want to link items in our Crafting Your Home presentation tomorrow. Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another, right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. All right. Hey, Ben. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? All right, so FOIP and VoIP are our systems in-game. VoIP, Voice over Internet Protocol, and VoIP, which I termed way back in 2019, Face over Internet Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added Face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Klim. Klim? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninetales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. Fuck. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. I'll do it. You need a break. What? No, you're up there in what? Your underwear just drinking hooch or something and just singing away? Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey. Yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So
one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at Citizencon. How's it going? Hey, Ollie. It's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using FOIP. Where are you? Drive. That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of FOIP and my webcam. We've been working on FOIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. And this has helped some of those problematic poses we were seeing before, one of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions, but we're also seeing a small quality boost in optimal lighting conditions. The result is a more expressive and stable face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with FOIP, but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So I see you in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what FOIP will look like on your character before you commit to your appearance. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from, and I used to have pretty long hair back in the day, so let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after, though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that FOIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking, and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. FOIP won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here, which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that FOIP will continue to work with anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome sitcom. See you later.
pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and FOIP? Well, first of all, we've heard you. We know. We've tried it. And it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. What? Am I done? Should we get Gabe back on? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Yeah, we can. I think we should kick Sean. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. Gemein. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben, behind you. Oh! The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago. And this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. So, ultimately, we want to encourage you all to help one another. And it's very important for a game as large and as complex as Star Citizen is. And while we're improving how we teach you the game, it's irreplaceable to have another player by your side showing you the ropes. So, we want to keep the guide types from the website, because there's already a lot of good ones there. And they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are going to get added too. And base building's a great example of that, which is a little teaser there for tomorrow. No teaser, your tease. Oh, yeah. But now, how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your experience. But why become a guide? Out of the goodness of your own hearts? No. You want to get paid. Some of you love to help, and a lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, there are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid. You do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player, and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but actually good. Yeah. So beacons have been in the game for a while, but we are juicing them up. Yeah, so let's look at how we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. So guide beacons. It means that if you are a guide, you'll be able to respond to them. If you need a guide, you broadcast them. And if you need a guide, you can be certain that whoever responds to them knows their stuff. So this is obviously good for new players needing to learn the game. But even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out,
The guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So, obviously there's many different types of guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by successfully completing service beacons. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status, which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. So when broadcasting, responders offer to help, and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust, to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well, in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcaster's perspective, right? Pretty cool stuff. But they're not the only ones getting ganked. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding trust rating. So if we look at this person who's looking for some help to repair here, well, you can see their last 5 recent beacons that they've broadcasted. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Oh, yeah. Look at that. That is exciting. I like this one. Did someone mess with the slides? In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? Jetzt wird's vielleicht interessant. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more than 70,000 organizations registered on the RSI website. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big.
But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high-quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Bolt's Fault Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now, contracts and doing nice things will earn you rep, and killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger than factions? Oh yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org. Yeah, so welcome to the new app for everything orgs. Tease with the mask. So orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Bolt's Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs, while I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that, Ben. You might want to have a word with Rich. It looks like... What? Like he doesn't want you. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players, because we're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org like Gabriel. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading and PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe? Yeah. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why not just create it yourself? So,
We allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the Starcitizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game too. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like 1 org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the Summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org statuses or settings. In short, these things, well, it's a big verse, and it's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So Events calendar, by sehr gut. default, So by default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing. But more importantly, you'll obviously be able to add your own as well. So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or Slam Truckers. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're into multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now, there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full 6. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish anyone who's, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. Yeah! BLO! So the org leader will be able to set a tag for the org, and this gets appended to the name while you're representing. So you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. Wow. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing they fit into this somehow. Yes, so you may have spotted a few references on the UI to alignment earlier, but what is it? So, it's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay.
and you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with themselves with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah, so how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it races, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science Guild, we might get research speed improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, you are not locked in forever. You can switch at any time. However, that will put your alignment back at 0, so it's a big choice. So every member gets full benefits? Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Org storage? Not a tease. Ooh. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. But what if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Right. Well, so, you know, in my org, my Buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see the community of your org and your place in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and, well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage! God! Come on. So, all right, so orgs form and friendship and animosities build up. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? So yeah, it's a good job we got it covered, which is with our new alliances and rivalry system. So you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life.
requests are sent from this screen if you have permission, and you can respond here as well. And as a bonus, allied orgs are going to have additional lines of communication, like Alliance chat, or being able to share Alliance events on the calendar, just to name a few. So, rivalry, that isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingman will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Your rivals will show up in red. Or people in your kill list. The kill list. People on your kill list that we mentioned before will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. So that's everything for orgs today, but it's just the tip of the social iceberg. And we didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the MobiGlass, proper tools to manage parties with rich presence, ready check, and ship information. Richer chat with the niceties normally present in every game. A new party finder, a system that allows you to find players to play with. Revamp beacons and guide system powered by rating and proficiency. On orgs, we're bringing orgs in the game. We're obviously with a new orgs app, but also alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members, representations, which identifies you in the verse and gives you benefits, and loyalty to your orgs, and alliances and rivalry to identify friend from foe. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's Crafting Your Home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great Citizencon, guys. See you there. See ya. Sometimes it's just the simple things, isn't it? Let me put that crap on a shirt. All right, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself for the next 45 minutes. But come right back. We're coming back with the cosplay contest and then 2 presentations. I promise. It's only up from here. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. Eieiei. In den Hour, so lange. Das ist aber lang. Falscher Zeitpunkt, mein Essen ist noch nicht fertig. Ja, cool, das mit den Orgas, dass es nicht geht. Oder was? Also ich sehe da einen riesengroßen Fehler, ehrlich gesagt, in dem Orga-System, weil du mehrere Orgas eintreten kannst und ich kann dir eins versprechen,
jede größere Gilde, die wird verschiedene Orgas machen, alleine um bei jeder Gilde Reputation zu sammeln und jeder wird einzeln in dieser Fraktion dann sozusagen drinne sein. Anstatt das halt eine Orga zu machen, die in jeder Gilde Reputation farmen kann, wird das halt jetzt ausgespart. Da hast du halt dann zum Beispiel, wenn es 8 Gilden gibt, hast du halt eben 8 Black Horizons. Für jede Gilde eine, weißt du? Orga. Das finde ich halt ein bisschen umständlich. Was ich jetzt nicht verstanden, wenn man mehreren ist, ob da ein bisschen der Ruf dann auf die anderen übergeht, wenn du schlechten Ruf hast. Das ist ja dann auch irgendwie, wenn du kriminell bist oder so, dann kannst du, glaube ich, nicht unbedingt in der einen Orga so wirklich präsentieren, die Orga zum Beispiel. Also. Naja, du bist in mehreren Orgas und schaltest einfach nur die Repräsentation an. Natürlich dann halt eben für die Gilde, was du gerade machst, ob das nur halt Handel ist oder Bounty Hunting, da schaltest du das halt um. Aber wie gesagt, ich finde das halt ein bisschen umständlich, weil ich bin ziemlich sicher, dass jede Gilde mehrere Gilden dann sozusagen oder Orgas gründet in-game, einfach um jede Gilde abzugreifen und die Bonis vor allen Dingen. Ja, können sie ja Du meinst so theoretisch. spezielle Boni, wie zum Beispiel mit der einen forschst du dann und dann machst du dann die Sachen dort und Genau, ich habe schon erwähnt, irgendwie als einziges. Ja, aber da geht ja das Konto nicht, das sind ja getrennte, also die Orga-Hanger und so, das geht ja dann nicht zusammen in dem Bereich. Also da muss schon in einer das machen. Nein, du kannst dir dann als einzelne Person dann in allen 8 Orgas unterschiedlich hohe Positionen haben. In der Handelssektion hast du dann vielleicht einen hohen Rang und in der Produktionssektion hast du einen niedrigeren. Und in der Verteidigungssektion hast du gar keinen, weil da machst du nichts. Vielleicht unterteilen sie das später auch noch. Jetzt ist ja der erste Entwurf, vielleicht kommt das ja auch noch, dass du das gar nicht so aufteilen musst, sondern dann wirklich verschiedene Inter-Orga-Aufteilungen machen kannst noch. Ja, das hättest du früher so gemacht, aber es geht ja darum, dass du dann, je nachdem, bei welcher NPC-Gilde du dann angehängt bist, andere Boni bekommst. Und wenn jetzt die Handelssektion Handel machen möchte, dann möchte die einen Handelsbonus machen. Also wird es eine Black Horizon Handel geben. Aber, da bist du dann auch Mitglied. Ja, aber hätte sie aber nicht vielleicht irgendwas hast du keinen gesagt? hohen Rang dort, weil du machst bei Black Horizon PvP. Sie wollen ja, glaube ich, hätten sie nicht irgendwas gesagt, dass du nicht so schnell hintereinander mal wechseln kannst, also dass du nur... Ja, aber du hast ja einen Schwerpunkt. Ja, eben. Aber es geht nur um die Repräsentation. Du bist ja in allen Orgas Mitglied. Du kannst in allen Orgas dann im Chat sein, du siehst, was mit passiert, du hast deine Besprechungen, whatever, Termine. Aber Bonus hast du nur von der Haupt... Den Bonus hast du von dem, wo du gerade repräsentierst. Und genau. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr auf PvP, dann wechselst du auf Mining. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei der Repräsentation haben sie gemeint, dass man das nicht ständig wechseln kann. Also das kann man nicht unendlich... Nein, nicht so oft, so schnell hintereinander, weil du dann sonst Sachen exploiten könntest, weil du könntest dann 5-mal am Tag wechseln. Du gehst einkaufen als Händler, du gehst ballern als PvPler und dann gehst minern als Miner an einem Nachmittag. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht das ein bisschen verhindern wollen, dass man sich sagt, okay, ich lege einen Schwerpunkt zumindest auf einen Tag. Oder damit sie das besser auch mit den NPCs und der Story balancen können. Ja, dann ist ja die Sorge vom Ziel eigentlich etwas abgeschwächt, oder? Durch das... Ist ja keine Sorge. Nee, ist keine Sorge. Ich finde es halt nur umständlich gemacht. Das ist alles. Also das ist, wie gesagt, es hat aber auch Vorteile, würde ich behaupten. Naja, gut. Wüsste ich jetzt keine, also würden mir jetzt keine einfallen, ehrlich gesagt. Aber ich finde es halt ein bisschen umständlich gemacht. Ich vergleiche das jetzt mal mit WoW. Das wäre, als würdest du halt eine Raid-Gilde nur für Raid machen, dann halt eine Mythic Plus Gilde nur für Mythic Plus und eine PvP-Gilde nur für PvP. Und du kannst in allen dreien sein und switchst halt je nachdem einmal am Tag zum Beispiel, was du halt an dem Tag machen willst. Ich glaube, der eigentliche Vorteil von dieser jetzigen vorgestellten Lösung wäre, dass sie besser absehen können, wer was machen will. Dass sie den dynamischen Content im MMO halt von der Menge her auch so anpassen können, wie die Leute sich das vorgenommen haben. Wenn sie jetzt verteidigen wollen, dann deklarieren sie, dass sie jetzt brave UEE-Guard-Missionen machen wollen. Also das hätte schon noch Vorteile. Also von der Lebendigkeit der Welt, was dann die Game Master quasi dann automatisiert machen.
Ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn man halt, ja, ich meine mal, im Prinzip ist das ja auch nur ein Rufsystem. Wenn man halt eine Gilde hat und die Mitglieder, die halt Handel betreiben wollen, sollen Handel betreiben, dadurch steigert sich der Ruf für die Gilde und dann hat jedes Mitglied halt diesen Handelsbonus. Das fände ich halt sinnvoller und nicht, dass man halt eine extra Handelgilde sozusagen gründen muss, um diesen Bonus abzugreifen. So kann man aber halt inner Teamplay von einer größeren Gilde halt auch organisieren, dass man sagt, hey, bitte liebe Handelssektion, kauft jetzt die Ressourcen ein, weil ihr könnt es am billigsten kaufen. Und dann die Logistiksektion transportiert das dann und du bekommst es dann zum billigeren Preis. Du musst ja nicht als Person dann den billigeren Preis haben, wenn es jemanden in der Gilde gibt, der den hat. Weißt du, was ich damit meine? Also die kooperative Aspekte könnten Ja, Vorteile sein. jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, das macht, ja, okay, aus dem Bisschen Standpunkt macht es Orga. Sinn, ja. Man hat ja die befreundete Orgas, das heißt, die anderen Dinger kannst du dazufügen als befreundete oder Ding-Orgas. Der so ein gemeinsam Krieg oder Frieden, je nachdem, oder du raus halt dann sagst, okay, die Researcher, die nehmen wir jetzt raus, weil die brauchen den Stress nicht, die haben keinen Bock auf PvP. Das haben sie jetzt nicht die gezeigt. Wie ist das, wenn man mit vielen befreundet ist? Gibt es da vielleicht auch irgendwann einen Bonus, wenn man mit vielen Orgas, die gewisse Sachen haben, Hätten sie nicht erwähnt, aber hier geht es ja primär darum, einmal, wie diese Kopplung zwischen sie haben immer davon gesprochen, dass wir als Orga für NPC-Orgas arbeiten werden. Und das ist jetzt quasi die erste Vorstellung gewesen von dem neuesten Stand sozusagen, von dem Gedanken. Und ich finde es nicht so schlecht, also ich bin doch immer natürlich am Überlegen, wo könntest du haken oder so natürlich, aber von der Grundidee her finde ich es nicht schlecht. Am Anfang von sehr flexibel halt. Nur kurz mal einwerfen für die Zukunft. Ich glaube, am Anfang haben ja sie gesagt, dass sie jetzt daraus kein super Wunder machen können, sondern das ist jetzt einfach ein Versuch, das anzupassen an MMO. Nur so kleiner Einwurf. Also sie wollen da keine neue, wie soll ich sagen, was Neues erfinden sozusagen, sondern wollen aus Star Citizen das machen, was es sein will, ein MMO. Dafür sind die Feature. Und Ziel, du hast öfters mal ein bisschen Knacken drin, wenn du nicht redest. Ja, das ist hier bauen sie und hämmern gerade. Das ist Straßenbauarbeiten. Sorry. Nee, das habe ich gar nicht gehört. Ich so ein bisschen Mikrorascheln oder so. Immer wieder. Ein bisschen die Ding einstellen, dein Activation Level oder so. Ja, cool. Matthias, wo bist denn du? Ja. Hast du dich auch noch da? Gut. Ich lebe noch, ja. Jetzt habe ich gerade Matthias geweckt. Was sagst du jetzt zu den Panels bisher? Ja, geil. Wird immer mehr ein MMO mit dem. Dein Mikrofon ist gerade auch nicht ganz so gut, oder Matthias? Was? Dein Mikrofon rauscht ein bisschen. Nein, nicht schon wieder. Oh nein. Hört sich so ein bisschen, als wenn da Störung drauf wäre. Richtig Nicht eingesteckt. schon wieder. Das ist irgendwas, entweder so ein Update schon wieder von dem Microsoft Müll. Na. Von dem Logitech-Dingsbums. Ich habe gerade mehr, den YouTube hängt schon ein bisschen mehr nach. Ich versuche es gerade ein bisschen zu aktualisieren. Aber. Ich hoffe, jetzt müsste es wieder besser sein. Ja. Ja, ich saß gerade auf dem Balkon und habe eine geraucht, deswegen die ganzen Umgebungsgeräusche sind da halt reingefiltert. Nee, aber ich habe jetzt gerade mal überlegt, was du gesagt hast, Röders. Der einzige sinnvolle Grund für dieses System, der mir jetzt einfällt, ist halt, dass die wollen, dass sich Orgas, also Gilden in dem Sinne, halt spezialisieren und das Zusammenspielen fördern wollen. Das ist eigentlich für mich der einzige logische Grund, das System so zu bauen. Ja, und die Dass es vielleicht gnädiger auseinanderfällt, wenn es Probleme gibt. Man kennt ja das bei großen Orgas, die dann halt, ja. Und so haben die halt schon vorgegebene Sollbruchstellen, wo sie halt sich wieder halt nicht zu einem, vereinigen oder dann doch und dann wieder, weißt du, was ich meine? Da könnte es dann schon auch sinnvolle Gründe geben, warum man sich dann wieder quasi alliiert. Weil es von Haus aus ein bisschen lockerer ist.
Natürlich für kleine Orgas ein bisschen schwieriger, weil bei uns jetzt zum Beispiel, Matthias, gell, wir sind ja, oder Asti, wir sind ja eine recht kleine. Ja. Mit ein bisschen Spielstil, da ist natürlich das Orgasystem, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil das andere eher für große ist, wenn mehrere kleine Splitter-Orgas draus gehen, wo jeder seine Fasson geht. Wenn man nur ein Ding machen kann, also eine, wie heißt es, eine Richtung von der Orga. Nee, aber es hilft auch eigentlich, dass mehrere kleinere Orgas theoretisch sich locker zusammenfügen, sich jeweils spezialisieren und du wechselst dann rüber zur Handelsflotte, wenn du jetzt einen Tag lang Handel machen möchtest. Naja, gut. Aber wenn halt jemand nur zum Beispiel eine Orga hat, dann ist das System nicht so geschickt. Nee, dann nicht. Ja, aber wir haben zum Glück Millionen Spieler, da könnte sich schon was ergeben, irgendwie. Naja gut, also man darf ja auch nicht, wie gesagt, also das macht nur aus meiner Perspektive so Sinn, aber man darf ja nicht vergessen, man kann ja auch Allianzen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja, die Allianzen sind das, wo dann quasi Corporations dann kooperativ gemeinsam dann in einem Boot drin sitzen. Genau, und da kannst theoretisch, also jetzt, wir reden ja jetzt nur rein theoretisch und spekulieren nur, aber theoretisch kannst du ja, wenn du kleinere Gilden, eine größere Allianz bilden und halt sich dann sozusagen spezialisieren auf die einzelnen Gilden, die es dann da drin in-game gibt, wo es halt dann auch die Bonusse gibt, kannst du da ja auch beitreten. Was ich halt noch nicht so verstanden habe, ist das Loyalitätssystem zu der Orga. Muss man da eine Weile aktiv sein? Muss man? Nein, das Loyalitätssystem lädt sich auf durch Tätigkeiten, wird nur geresettet, wenn du sie verlässt. Aber wenn du jetzt quasi eine andere Orga repräsentierst, wird es nur auf Pause gelegt. Ja, das habe ich verstanden, aber also das tut sozusagen, wenn du unter ihrem Banner fliegst, wenn zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mal einen Tag Bock auf Handel, mache den ganzen Tag Handel, selbst wenn es jetzt nicht sozusagen meine... Ja, die kümmern sich vielleicht um dich, aber dafür zahlst du dann 2% von den Gewinnen, die du erwirtschaftest, an die Handelsorganisation. Je nachdem, wie es eingestellt ist. Das okay, jetzt gar nicht so zeigt, wie das haben sie gezeigt. Die haben gezeigt, wie viel man quasi abdrückt für die Orga als Prozent. Okay, das habe ich irgendwie verpasst, glaube ich. Achso, da habe ich aufgepasst. Ich dachte, das wären die Boni, die man kriegt. Also man kriegt dann 6% Nee, Boni sind mehr. nochmal extra hergezeigt worden, aber die Royalties, das sind die man quasi zahlt an die Orga. Okay, irgendwie habe ich das, ich habe doch geguckt, das habe ich nämlich vermisst, wenn du das sagst. Nee, ich denke, ich habe das so gesehen. Ja. Sie haben nämlich zwei unterschiedliche gehabt. Es gab die, wo diese 3 Sachen waren, mit irgendwie Level und Prozenten im zweistelligen Bereich. Und dann gab es das, wo 2% gestanden ist. Und ich glaube, das mit 2% war Orga Royalty. Und dann gab es noch ein Payout. Die Frage, wer bestimmt ist, der Orga-Leader oder bestimmt, also die Orga oder kannst du das selber einstellen? Nein, das macht dann das ist dann quasi Diplomatie innerhalb der Organisation. Okay, das heißt, du kannst einstellen, dass die Orga immer 5% nimmt von dem, was du verdienst. Also wenn du eine Quest machst, 5%, wenn du handelst, auch, ob das dann funktioniert automatisch? Ja, müsste dann auch. Ja, geh mal davon aus. Ja, du kriegst ja beim Verkaufen, deine Credits ausgezahlt, davon wird einfach nur wahrscheinlich 5% dann an die Gildenbank oder so überwiesen, vermute ich jetzt. Ja gut, die Frage ist, das muss ja eigentlich vom Gewinn abziehen und nicht wenn du jetzt was kaufst für, jetzt sagen wir mal 100.000 USD. Ja, Jack, ich gehe mal davon aus, dass sie sich da was überlegt haben. Außerdem waren die Prozente ja nicht 5%, sondern 2%. Oder das nur bei den Quests, also wenn du so Handel-Quests machst, wo du einen gewissen fixen Reward hast. Wenn du selber handelst, dann kannst du vielleicht selber reintun ins Ding. Wenn du sagst, ich vermute mal. Ich denke mal, wenn du wirklich selber handelst, dann nicht. Das müssen sie Buchhaltung einbauen ins Spiel. Ja, kommt sicher. Ich wollte schon sagen, das ist jetzt Mehrwertsteuer, was sie hier einführen. Ja genau, Rohgewinn, Fixkosten werden dann abgezogen und dann bleibt der Roherlös über, den kann man dann irgendwie noch steuerlich geltend machen, wenn man irgendwas verloren hat vorher. Aber das Geile ist an dem Social-Ding, dass man auch sieht, wo die Leute sind von sich, ohne dass du jetzt immer eine Gruppe machen musst oder eine... Das finde ich ganz nice. Und du weißt auch, was die anderen so gemacht haben in der Orga, glaube ich, irgendwas, so ein Feed war da, die Aktionen.
da waren ein paar Spoiler dabei für morgen, glaube ich. Was denn zum Beispiel? Da hat einer eine Waffe gecraftet, eine Ja, PIAR. Genau. Das wollte ich gerade sagen, ja. Das Crafting, ach so, genau. Hat sie gerade einen Volt Rifle gebastelt. Genau. Ja, stimmt. Stimmt, morgen kommt ja das mit Housing, glaube ich, und so Zeug. Ja. Also das Ganze, was wir jetzt gesehen haben, das ist 1.0, glaube ich. Also das meiste zumindest. Manches vielleicht schon in 4.0 drin, aber ich glaube, das meiste ist 1.0. Ja. Würde ich auch vermuten. Aber schade, dass dein Mikro so bescheiden ist, Matthias. Aber kann mich jemand mal kurz mit den Beacons aufklären? Das habe ich ja nur überhaupt nicht gerafft. Ist das nur Tutorial Guide oder muss ich da irgendwas senden und ein anderer Spieler hilft? Beides, ja, du kannst da Anfrage senden, glaube ich, und dann kann dir einer helfen. Bei den Tutorial-Beacons, aber die anderen Beacons gibt es ja dann auch noch, also Kampfbeacon und so, das bleibt ja immer noch da. Nur die Übersicht ist jetzt auch anders. Ich weiß, das haben sie leider nicht so gezeigt, die anderen Beacons. Die haben überwiegend die Tutorial-Beacons gezeigt in der Vorschau, aber man hat gesehen so ein bisschen auch die anderen Beacons, dass die drin sind. Da stand ja drin auch, was für einen Ruf der hat oder wie oft der das erfüllt hat, wie oft nicht. Das war ja das, und wie oft es abgebrochen hat zum Beispiel. War ja da die letzten 5 Beacons oder so, stand ja da. Und da war jetzt nicht nur die Trainingsbeacon drin, sondern auch die anderen Beacons. Das war ja im gleichen Reiter, aber ja. Ich muss mir das irgendwann mal dann in-game angucken. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja, ich hoffe, dass die anderen Beacons auch mehr dazukommen, weil jetzt Riesenliste mit den Ja, aber kurz, Jack, erklär mal den Stil, wie das Beacon-System funktioniert. Ja, du sendest normal... Ja, du sendest ein Signal, das noch nicht lokalisiert ist. Leute reagieren darauf und du als Sender entscheidest dann, wem von den Reagierenden du die Information deiner Position weitergibst. Ja, den Auftrag gibst. Und das ist wichtig. Und du siehst, wie vertrauensvoll der andere ist. Zu den letzten also 5 Aktivitäten. Ja, hast du von den letzten 5 Aktivitäten siehst du es. Und ich glaube, das muss irgendwie auf beiden Seiten sein. Also, ich glaube, der eine hat die Reputation und der andere hat die letzten 5 Aktivitäten, so wie ich das gesehen hätte. Ja, und da gibt es 3 mögliche Auskommen. Entweder es ist positiv gewesen, grün, es ist negativ gewesen, also rot, und negativ heißt, da gab es einen Crime-Stat für den anderen, also der hat den wahrscheinlich angegriffen oder sowas. Und dann gab es noch neutral, und neutral ist, dass das Ding einfach nicht abgeschlossen worden ist, aus welchem Grund auch immer. Ohne dass jetzt irgendeiner illegale Aktivität gemacht hat. Oder dass man vielleicht nichts gemacht hat, überhaupt. Also, ja, dass man gar keine nichts gemacht Aktivität hat, der hatte. ist nie kommen, nie erschienen. Schade, das hätte ich gerne mal als Beispielmission gesehen. Ja, das sind sie leider nicht gezeigt, stimmt. So. Ja, es war aber jetzt im Mobi-Glas, das neue User-Interface war halt schon im Fokus. Ich nehme das jetzt nicht übel. Jetzt in der und wenn du die Trainingsbeacons jemand beibringen willst, dann musst du nämlich davor schon, also bei dem Guide-System musst du erstmal was vorher gemacht haben, dass du überhaupt Guider werden kannst. Also einer, der es jemand anders guidet. Bei dem Ding hat man es ja gesehen, wenn du baue 5 Häuser oder was weiß ich, oder baue 5-mal das und wie auch immer. Das haben sie ja gezeigt. Ja, nicht Base-Building jetzt teasern, so wie den Orga-Bank und so. Orga-Eigentum, vielleicht auch Raumschiffe, die dort drin sein könnten. Vielleicht diese Orga-Vermietung intern, wird das auch mal ein Ding werden. Morgen. Das ist gut, wenn ich die Schiffe vermieten kann. Verdiene ich wenigstens mal ein bisschen Geld. Nein, viele, die einige Schiffe haben, würden gern eigentlich organisiert ihre Schiffe quasi on the street sehen, also richtig so Rolling. Aber vom Orga-Hangar haben sie jetzt so nichts gesagt, aber vielleicht kommt das ja noch. Das könnte vielleicht morgen kommen mit der Gildenbank und so weiter. Ich denke auch, das wird einen Gildenhangar hoffentlich morgen geben, der shared ist, der Den auch du selber bauen musst. Bitte? Die Gildenbank, dass du da Items rein tun kannst, also und Items als Schiffe sein können. Und Hierarchien und vielleicht Untersektionen. Ist das Thema morgen? Ja!
Ja. Check. Sie haben 3-mal gesagt, nein, teaser das nicht für morgen. Don't say it. Da waren so viele Teaser drin in den ganzen, also bei den ganzen Chat-Nachrichten und dem Zeug, was bei den Org irgendwie Events oder irgendwas, was da reingeschrieben worden ist, was für morgen geteasert ist. Ja. Also du hast dann, es gibt, wenn du jetzt so ein Beacon machst, dann du kriegst, also wenn du den erstellst, erstellst du auch jetzt, je nachdem was für das für ein Beacon ist, dann kriegst du nicht nur dein eigenes Geld, was du quasi zahlst, sondern je nachdem was das für einer ist, kommt dann auch Geld von dieser Gilde dazu, die quasi für diese Beacons jetzt zuständig ist, weil ich glaube, das könnten mehrere verschiedene sein, oder es ist eine für alle, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall kommt von denen auch Geld hinein. Ja, sogar 3/4 sogar, also irgendwie 1/4 also von mehr. dir und 3/4 kommt von vom Game selber, dass du nicht, dass es erst der das Beacon, also der muss auch was zahlen, der das nützen will, muss was zahlen, aber nicht so viel, aber dass der dir hilft, eine höhere Belohnung hat, wie das, was du zahlen kannst. Ja, also du kriegst im Prinzip, um das mal in-game lore-technisch aufzubereiten, das ist, also der Helfer kriegt noch eine Profession von der Gilde, damit ein neuer Arbeiter ausgebildet werden kann. Ja, auch und die als Gilde ist aber eine NPC-Systematik. Das ist eine NPC-Systematik, genau. Ihm das Geld ja, genau. Und du steigst dann irgendwie im Ruf mit der Gilde oder so. Wenn das erfolgreich Bei Erfolg natürlich, ja. Ja, es klingt auf jeden Fall spannend, sagen wir es mal so. Das Schlimme ist, ich Wollen wir bin noch mal einer, kurz der drüber eigentlich reden, eher oder Hilfe... sind wir da schon drüber? Benötigt. Ich bin immer jeder, der Hilfe, glaube ich, benötigt, vor allem wenn es um Salvagen geht, wenn es ums Hauling geht, wenn es um Ding geht. Beim Kampf geht es ein bisschen, aber sonst... Also, dafür ist ja die Orga da. Ja. Also meine Ingame-Skills, die kann ich zusammenfassen. Ich kann in der Hangar rumlaufen, ich kann mich ins Flugzeug reinsetzen, aber das war's auch schon. Mehr kann ich die nicht Frage mehr. ist, die Beacons funktionieren da auch innerhalb von der Gilde? Müssten auch, oder? Also, dass du so ein Beacon nehmen kannst und dann in der Gilde, dass du Ja, nur aber vielleicht gibt es ja das eigene gildeninterne Kommunikationswerkzeug und du brauchst keinen Beacon. Gab es ja nicht irgendwas, wo sie... Aber beim Beacon kriegst du ja mehr Geld, weißt du, durch den Beacon. Wenn du das innerhalb der Orga machst, ist Ja, eher... noch ein Vorteil, wenn man sich dann die Beacon generiert und dann unterschiedliche Orgas hätte und dann sich gegenseitig das annimmt. Noch ein Vorteil eigentlich, ne? Also sie wollen ein soziales Spiel haben, wie wir gerade mitbekommen haben, würde ich behaupten. Ja. Ja, das finde ich schon mal, wie gesagt, ich finde es schon mal gut, weil ich werde jetzt am Montag, ich habe eine Woche... Ich habe eine Woche Urlaub und fange am Montag an mit WoW spielen und WoW ist mittlerweile halt ein Solo-MMO. Für alle, du brauchst für nichts eine Hilfe. Ich finde das halt schon geil, dass die so Hilfen für die Community einbauen, weil es gibt immer engagierte Spieler, vor allen Dingen bei Star Citizen. Ich finde das schon geil, dass die dann auch einen kleinen Obolus kriegen, wenn sie sich da halt engagieren. Ich finde das schon nicht verkehrt. Und wenn ich richtig geguckt habe, du kannst den Beacon, glaube ich, einstellen. Da war oben irgendwas. Lokal, Gilde oder Free for All, also für alle. Wenn ich richtig geguckt habe, ich bin aber nicht sicher. Ja, wäre aber cool, wenn es so ist. Also habe ich jetzt auch nicht so bewusst wahrgenommen, aber... Das war ja das, was ich gerade gemeint habe, dass es auch in der Orga nur geben kannst, dass du sagen kannst, ich will jetzt nur von jemand in der Orga die Quest gemacht, also die das beigebracht haben und der kriegt dann trotzdem nochmal einen Bonus. Das Einzige, wo ich mich noch wundere, ist, wie das mit meiner Religion werden wird. Religion? Ja, ich habe ja eine Religion. Hast du noch nicht die frohe Botschaft gehört? Nö. Was für Religion? Wirklich nicht? Nee. OBS. Die einzige Frohnsarbeit, die man leisten muss, dass man OBS installiert hat und das innerhalb von 15 Sekunden starten kann. Okay. Lass doch mal wiederholen nochmal. War gerade kurz. Meine Religion heißt OBS abgekürzt. Also das Kürzel ist OBS. Und die
die religiöse Aufgabe ist es, dass man quasi innerhalb von kürzesten Zeit Unrecht dokumentieren kann. Also man muss OBS installiert haben und Beweise sammeln können dafür, dass man quasi etwas Böses gesehen hat. Okay. Nicht? Ach, das Make the world a better place? Schade, und ich dachte, es geht um Heiligen Christophorus oder sowas, der Creator of the World oder sowas. Nee, das ist so, in der Religion, da glaubt man nichts, was man nicht als Videobeweis hat. Aber das kann man doch fälschen. Naja, kommt aus einer anderen Zeit, da gab es noch kein Videofälschung. Journey und so Zeug, weißt du. Da war der Videobeweis noch was Echtes. Also vor 10 Jahren, wie ich mir das ausgedacht habe, war das noch was Echtes. Jetzt rede mal, Matthias. Ist es jetzt anders? Oder Oh ist es ja, gleich? Ja, Besser, ja. Hä? Was ist denn jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, und es kann sein, dass dein Mikro sich eine falsche Einstellung hatte und durchs Neustarten hat sich es jetzt eingepegelt. Ich habe ja gar nichts neu gestartet. Oder ich habe nur vielleicht das Teamspeaker neu. Das habe ich zugemacht, wieder aufgemacht. Oder? Ja gut, das kann auch sein. Kann auch mal... Was ich aber richtig witzig finde, und wie das aussah, dass man in-game telefonieren kann mit diesen Face-over-IP Das und ist Voice-over-IP. deutlich besser geworden. Ja, fix. Bam. Aber das hat doch jetzt wer war das jetzt? Ein eigentlich nicht mehr CRG-Mitarbeiter hat das vorgestellt, oder? Was? Der Sean Tracy. Der Sean Tracy ist doch ein CRG-Mitarbeiter. Warum? Sicher? Ja, Ich habe mal so sicher. komische Gerüchte gehört, dass der eine eigene Firma gegründet hat. Hä? Ja, kann er trotzdem eine eigene Firma gründen, ist ja wurscht. Ja, vielleicht ist das Voice-over-IP auch extern geworden. Nee, das Face-over-IP, das hatten sie sich doch eingekauft von einer anderen Firma. Nein, die oder beauftragt, oder? Grundstrukturen, ja, aber das haben sie dann jetzt mindestens 7 Jahre weiterentwickelt. So lange bin ich nicht raus, aber ich bin schon eine Weile raus. Deswegen Ja, aber das Voice war schon, also das Voice-Zeug mit den Gesichtern, das ist halt eine relativ frühe Geschichte gewesen. Da war es dann quasi... 2019 ist es rausgekommen. Ja, von Faceware war das. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da irgendwas gemacht haben und das so vorangebracht haben mit der Manpower in CRG und der Intelligenz, dass es halt eine eigene Firma wert ist. Kann schon sein. Na, ich war der Meinung, dass das Face-over-IP, das hatten sie damals, wo sie noch die Subunternehmer, sag ich jetzt mal, hatten. Das war eine eigene Firma, eine kleine. Ja, das kann jetzt schon eine größere Firma sein, theoretisch. Aber ich habe von dieser Firma schon ewig nichts mehr gehört, die das damals gemacht hat. Von Faceware? Ja. Ja, genau. Davon sollten ja halt damals auch Kameras kommen und so eine Späße. Ja, die Kameras sind nie kommen. Ja. Weil es nämlich CLGs Ansatz war, dass das Ding so gut wird von der Software, dass du es mit jeder Webcam machen kannst. Ach so. Ja. Daraufhin haben sie es getrimmt und halt optimiert. Ich glaube, das könnte auch der Unterscheidung, also das was halt wirklich was wert ist. Weil so eine spezielle Kamera kaufen, das macht ja Tobi besser. Ehrlich gesagt. Aber ich finde es schade, also man hat es ein bisschen gesehen, aber halt mit dem Kopfdrehen, das hätten sie ein bisschen expliziter drauf reingehen können, das wäre interessant gewesen. Da haben wir ganz sofort ein bisschen drüber gesprochen, da geht es darum, dass es halt für VR notwendig ist. Ja, eben, deswegen. Mal eine meiner Träume ist ja immer noch, dass ich mir irgendwann mal ein vernünftiges Setup aufbaue und eine VR-Brille und damit mit meiner pinken Hello Kitty Hornet auf Jagd gehe. Dahin ist ja aber schon 5-mal geupdatet und nicht mehr pink. Ich krieg meine Hornet, meine Super Hornet irgendwie pink. Irgendwas lasse ich mir da einfallen. Und und das würde ich denen auch noch zutrauen, dass die selber Farbmischkasten oder sowas reinbauen, um sich sein Schiff zu lackieren. Wenn du jetzt schon, so wie man es jetzt gesehen hat, diese Logos draufpacken kannst, dann wird das wahrscheinlich auch noch kommen. Ja. Denke ich auch, ja. Zumindest so standardpalettenmäßig. So, ich bin kurz weg, ich komme gleich wieder. Bis gleich. Okay, können wir jetzt über Genesis reden? Nö. Ich erinnere mich da immer nur dran, wenn ich das höre, an so einen gewissen Film Marke Terminator. Nee, eher Star Trek, oder? Oder Star Trek geht auch. War da die Genesis nicht so ein Missile, der... Nein, am ersten Tage, weißt du.
Genesis ist die Schöpfungsgeschichte. Ja. Ich glaube, das Wort kam zuerst oder so, oder? Ja, am Anfang war das Wort. Mhm. Okay, Schadensmodell am Environment, Deckungssystem dynamisch, auch mit Fahrzeugen, die die NPCs checken. Für KIs, ja, dass die Ja, um das geht's ja. Ja. Das ist nicht ohne Sichtradien und auch Winkel, die helligkeitsabhängig sind. Dinge, die beleuchtet werden. Extra. Leute, das ist schon krass. Habt ihr gesehen, dass bei der Version, also wo das Ganze drin ist, wird es sich um die Release-Version handeln, weil keine Alpha-UEC mehr verwendet worden sind. Ja, das habe ich auch gesehen. Kleiner Teaser. Ja, das wird immer noch in der Alpha drin sein. Nee, Jack. Ich glaube, das ist dann der Schritt. Also wenn das ganze Zeug drin ist, das ist der Schritt zur Beta. Mhm. Weil dann hast du ein Grundgerüst zum MMO mit den ganzen Features, also die ein MMO braucht eigentlich. Du hast die Progression, du hast diese Organisationen, wo du in den Organisationen Progression hast. Du hast endlich mal auf den Planeten hast du Sachen, die du im Kleinen machen kannst. Also was ich vorher angesprochen habe, zu Fuß. Du könntest theoretisch da zu Fuß starten. Also so wie die Sachen ausgeschaut haben, sind die kleineren Sachen nicht so weit auseinander. Und dann Fahrzeug und dann das Schiff. Ja, das, was er gezeigt hat, dass die Sachen nebeneinander sind, da haben mir irgendwie noch so zumindest Straßen gefehlt für Fahrzeuge. Ja, Dass da auf Ja, aber ich glaube, das hat sind. was mit den Clustern zu tun. Ich glaube schon, dass die Cluster dann Straßen bekommen. Also Wege haben sie mal gezeigt, die sich dadurch ergeben, dass sie halt dann befahren werden von einem quasi Outpost zum nächsten Outpost. Dass sich dynamisch die Straßen in-game dann bilden. Ja, je nachdem, oder wie gebaut aktiv die auch werden. sind. Ich wollte es gerade sagen, gab es da nicht mal, das ist schon ein bisschen länger her, aber dass sich auch Trampelpfade bilden, umso öfter sie benutzt werden? Genau das haben sie letztes Jahr angesprochen, dass sie das gerne hätten. Gezeigt haben sie es noch nicht, aber ich glaube, dass sie daran arbeiten. Weil die Gefahr ist halt bei dem Tool, wenn sie das nicht richtig machen, dann jetzt nehmen wir an, das ist zwar von der Entfernung gut, aber dazwischen ist ein Berg oder irgendwas, wo du gar nicht richtig da hinkommst. Also Kommt ein Tunnel durch. dass da gar nicht richtig durchkommst. Dann wäre das halt kein zusammenhängendes Ding. Deswegen muss das Tool oder die Straße mit berücksichtigt werden, glaube ich. Oder Wegfindung dahin. Naja, also zerstörbare Umgebung, also zumindest die selber gebaut wurden, gibt es ja schon, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Die Frage ist, ob man Terraforming machen kann. Also Ja, haben sie auch schon gezeigt. Das haben sie in der letzten Citizencon haben sie es gezeigt, wo sie mit einem Granatwerfer jetzt die Höhe quasi oder das Terrain verändert haben. Also von dem her, die Technik haben sie schon und das müssten sie nur einbinden in das System, dass entweder die das einebnen, dass die NPCs Straßen bauen oder keine Ahnung. Ja, das ist, also Star Citizen wird schon ein geiler Spielplatz. Meine größten Bedenken sind halt, dass vor uns, wo sie hier wieder mal das verbesserte Ökosystem für Planeten gezeigt haben, ist halt, man sieht nur Fauna, also Pflanzen. Die Flora fehlt, also Tiere und vor allen Dingen so Points of Interest. Ich meine mal, der Planet kann noch so hübsch sein, nach dem 1., 2., 10. Wird er halt langweilig, wenn da nichts drauf zu finden ist. Ja, das macht ja das neue System. Das neue System, wo da viel mehr Stationen umherum sind, das ist ja schon mal. Da hast du ja gesehen, wie viele Stationen und Wracks dabei. Und Wracks auch. Das zählt ja nicht nur für Aber was er meint, gerade sind bei Punkte, Berghängen haben sie wo gemeint. was er meint, sind Punkte, wo du in-game was sammeln kannst, Ein wo du was Maya-Tempel oder abbauen sowas, kannst. ja. Ja, ich denke mal, das wird dann mit der Wo du gleichen. Ressourcen abbauen kannst, aber nicht nur jetzt Mining, irgendwelche Steine, sondern wo du was sind alles andere, die ganze Umgebung Pflanzen abbauen wachsen kannst. ja je nachdem, wie der Boden ist, wie die Feuchtigkeit ist, wie die Wärme ist.
Ja, aber das war alles nur optisch Ding. Ist nicht gezeigt worden, dass wie du irgendetwas, also Ressourcen sammelst, die jetzt da sind. Und Erwähnt haben sie auf alle Fälle, dass wir Früchte und also Pflanzen sammeln können, die natürlicherweise wachsen. Und auf der anderen Seite, wenn es halbwegs passt, wir halt auch Kulturen anlegen können. Also so die Glashäuser, die wir schon gesehen haben, ne? Ja, gut. Ich glaube, das bestimmt dann die Untergründe. Ich glaube, das hängt dann später mit dem System zusammen, auch für Bergbau und so Zeug. Also da, wo der Untergrund ist, wird dann mehr von dem Zeug sein, zum Abbauen, nehme ich an. Ja, ich fänd's halt richtig geil. Ich meine mal, wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendeinem äußeren Planeten oder sowas bist und da halt eine kleine Minenkolonie ist, auf einem unscheinbaren Planeten und du halt dann trotzdem dort Quests bekommst oder so. Also jetzt nicht nur 0815 Quests hier, guck mal, da Wölfe, bring mir mal 5 Wolfseen oder sowas. Oder so ähnlich, sondern halt so ein bisschen, ja, die halt für den Standort, sag ich jetzt mal, ausgearbeitet sind. Halt zum Beispiel, hier, ja, unsere Versorgungsroute ist kaputt und wir brauchen Nachschub, bring uns mal dies und das und jenes. Sowas fände ich halt geil. Ja, aber sind das nicht die Beacon dann wieder? Ja, nee, du kriegst ja den Auftrag von NPC. Ja, nein, aber du kannst, ja, in alle Richtungen, oder? Es kann ja auch ein NPC deine Mission annehmen, theoretisch. In weiterer Folge war ja der Plan. Ja gut, also das Basenbausystem, das kriegt man ja, wenn ich das richtig gespoilert wurde, kriegt man ja morgen mit. Also nicht nur Orgas, aber da bin ich ja auch drauf gespannt, wie sie das ausbauen. Ich nehme mal an, dass man dann sich irgendeinen Planeten aussuchen kann und gut, 70.000 Orgas, wenn sich jeder eine Basis baut, dann hat man genug zum Erkunden, sage ich jetzt mal, aber schauen wir mal. Ja, das war ja in Frankfurt das letzte Mal, wie es in Deutschland war. Da war ich ja auch dort. Und da haben sie uns die Pioneer gezeigt. Und da konnten wir diese Stecken kaufen, wo man dann Grund klemmen kann, die dann 2x2 oder 4x4 Kilometer oder so sind. Also in der Richtung ungefähr. Würde mich halt interessieren, ob man da so Untergrundbunker bauen kann, ja, wie auf Asteroiden, wo dann so oben die aufgehen. Naja, der Punkt ist, wenn die Höhle vorher schon auf dem Claim drauf ist, dann bleibt die Höhle Teil deines Grundstückes. Und dann hast du das ja theoretisch, wenn du möchtest. Also da braucht man nichts extra noch. Also wenn dir die bestehenden Höhlen reichen, quasi. Nee, worauf ich hinaus will, ist das Bausystem. Wie flexibel das ist. Einfach so in der Landschaft ein paar Häuser hinstellen und mit dem Gang verbinden, da wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Nee, das hat doch mega, ich meine, das haben sie letztes Jahr das Werkzeug gezeigt, mit dem sie die Bases gebaut haben in dem Wald. Und da hatten sie das schon in Verwendung, das Werkzeug, aber als internes Werkzeug, mit dem sie selber die Outposts, die wir jetzt gesehen haben, in letzter Zeit auch gebaut haben. Und sie haben halt gemeint, es wird halt weiterentwickelt zu einem für die Spieler verwendbaren Werkzeug. Microphone muted. Weil das war ja schon in Engine. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich dunkel, ja, da war voriges Jahr was, ja. Das war dieser helle Wald mit den Tannen und diesen futuristisch Gebäuden. Stimmt. Nee, aber wie gesagt, ich fände es halt geil, wenn man so Geheimbasen bauen könnte. Da bin ich ein bisschen 10-Jähriger, der das Spuk baut. Ganz ehrlich, ich hätte gern die Airwolf Base im Vulkan drin in der Wüste. Ja, genau, das wäre geil. Wenn ich dann aufsteige und um mich herum alles rot, quasi so. Wo der Vulkanfluss von oben noch geteilt wird und du halt rausfliegst. Sowas halt. Nein, so, also schon ein nicht mehr aktiver Vulkan. Also ganz Krise bin ich auch wieder nicht. Ach so eine James Bond Eher so eine Scorpio Base. Ja, genau. Ich würde gerne Homer Simpson einladen und einen netten Tag gestalten. Ja. Oder Dr. Evil. Ich will auf jeden Fall Laserhaie haben und eine Bassin. Laserhaie? Sind Krokodile nicht gut genug, oder was? Nein, es müssen Haie sein mit Laser auf dem Kopf. Aber wer denkt an das Personal? Ja, genau. Die müssen ja gefüttert werden. Und enge Gänge, wo du halt mit so einem kleinen Rover dann halt noch drehen kannst.
Dass es wieder wird, ich weiß schon, Austin Powers. Genau, Austin Powers. Was du vorher gesagt hast, Teil, Ziel mit geheimen Dingern, da haben wir doch die Asteroiden-Bases schon gesehen irgendwo. Das war doch aus Citizencon, oder? Die Asteroidenhänger haben sie uns ganz am Anfang für 4.0 gespoilert. Das war jetzt grob 2 Monate her. Ja. Da haben sie uns den Asteroidenhangar und den Derelikt-Asteroidenhangar quasi gezeigt, also verlassen oder halt auch belebt, quasi in der Richtung. Genau. Und das gibt es ja für Spieler auch sicherlich so. Das war die Erwartungshaltung, weil wir haben sie ja mal kaufen können. Ja. Wir haben ja schon mal sowas gehabt sogar. So, 4 Minuten left, bis der Stream wieder weitergeht. Und ich krieg demnächst schon die Döner. Demnächst. Also soon. Ja, aber du, ganz ehrlich, essen und was anschauen, was interessant ist gar keine schlechte Kombo. Wenn ich esse, dann eigentlich schlecht. Das hätte jetzt eigentlich kommen müssen, wenn ich gerade Pause habe. Nein, du musst nur zuhören. Ich glaube, man hat herausgefunden in Finnland, dass die wichtigen Dinge werden den Kindern erzählt, während sie essen. Weil während sie essen, wirken sie nur abwesend, aber das, was sie hören, ist wichtig. Achso, stimmt, jetzt kommt ja der komische Contest. Das ist ja nicht so interessant jetzt für uns. Okay, kannst du gleich wieder abwerten. Ja, okay. Was für ein Contest? Was kommt jetzt eigentlich? Ich glaube, jetzt kommt Cosplay-Contest. Stimmt, da ist nicht. Okay. Da muss ich nicht so zugucken. Also können wir noch. Kannst du essen. Da kann ich essen. Kannst du dein Essen anschauen, wie schön. Gut. Nur der Döner macht schöner, oder? Wie war das? Also ob du deine Augen bräuchst für den Döner. Ich weiß gar nicht, was du redest. Ja, komm, beim Döner fällt so, da musst du aufpassen, da fällt Zeug raus. Du musst die richtige Gabel erwischen jedes Mal, weißt du, dann okay. Irgendwie, das hätte schon starten sollen? Die sind in der Zeit hinten. Nee, die waren vorher schon, beim Start waren sie schon ein bisschen hinter dran. Das hängt sich jetzt... Achso, warte. Nee, 45. Moment. Ja, halber stimmt schon. Es sollte, glaube ich, 12 losgehen, war weg. Soll das anfangen? Der Plan ist Cosplay 2:45 Uhr, also 3:45 Uhr. Genau. Also es ist eh noch hinter. Also starten sie früher als. Sogar früher? What the heck? Nee, die sind eine halbe Stunde zu spät gestartet, weil der Einlass wieder ein bisschen gedauert hat. Aber sie haben jetzt wieder aufgeholt, wenn sie jetzt, die Pause war jetzt kürzer, glaube ich, wie geplant oder irgendwas. Weil eigentlich 2:45 Uhr ist ja bei uns 3:45 Uhr und jetzt haben wir 3:27 Uhr. Außer sie brauchen jetzt noch ein bisschen. Kann sein, dass sie jetzt nicht gleich anfangen. Keine Ahnung. Oder irgendwas anderes erstmal bringen. Ja, wahrscheinlich erstmal nochmal bei der Con rumlaufen. Mhm. Vor uns hat man, ich war vor uns bei Knebel auf dem Kanal kurz. Was? Ja. Der hat halt einen, der da rumrennt. Da konnte man die F7C und die 2 Modelle von Port Olisar und dieser Dreadnought angucken. Ja, Astidu und Matthias, warum rennt keiner von euch da rum, Mensch? Ist ja schlimm. Frau und Familie. Musste arbeiten. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis, oder wie war das? Ich bin pleite. Ja, ich auch jetzt gerade. Ja, aber meint ihr erst nächstes Jahr in Deutschland? Oder meinst du, dass sie nochmal irgendwo in Amerika machen oder wo sie es machen nächstes Jahr? Ich denke LA. Denke ich auch mal. Warum? Es hält immer die gleiche Reihenfolge ein. Wenn Manchester war, was kommt dann danach? Frankfurt, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe da nie drauf geachtet, wo das ist. Ich habe es immer nur angeguckt, von Weitem. Was? Nein, das hat immer die gleiche Reihenfolge. Okay. Also, ich glaube, die erste war in LA. Mhm. Dann kommt Manchester. Dann kommt Frankfurt und dann kommt Austin. Texas. In der oder in der anderen jetzt. Vielleicht habe ich es verdreht. Aber es ist immer in der gleichen Reihenfolge gewesen. Okay. Ist nicht was dazukommen irgendwie? Wo haben wir denn noch ein Studio jetzt eigentlich? Studios sind dazukommen. Wir haben Studios also neben Manchester ist noch so ein kleines, das die ganze Derby nennt sich das, was
Faceware-Tech und das ganze Zeug, glaube ich, gemacht hat und dieses Face-Rigging und das mit den 40 Die Kameras. Soundstage haben sie dort stehen, oder? Was haben sie stehen? Die Soundstage, das ist der Ort, wo die ganzen Kameras, damit du dann mit diesem Mocap herumeiern Ja, kannst. das genau. Zumindest um die Gesichter auch aufzunehmen, was die ganzen neuen extra Heads, noch, ja. was wir drin haben. Und einer ist in Manchester, in Frankfurt haben wir, in LA haben wir eins, in Austin, in Texas haben wir eins. Die haben in Texas, die machen die Builds und das ganze Zeug und ich glaube Datenbanken und so die Sachen. Und dann haben sie noch eins, was sie dazu gekauft haben, in Turbulent in Montreal. Meinst du, dann kommt da mal Citizen in Montreal? Oder ist das... Bleiben sie bei den 4 Standard? Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie bleiben bei denen. Es könnte sein, wie dass groß ist denn Montreal? Montreal ist Die Hauptstadt von Kanada und ist relativ groß. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt nach Hauptstadt ist es nicht. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt nach Covid immer zwischen Amis und Europa wechseln. Deswegen hätte ich gedacht, nächstes Jahr ist LA und dann Frankfurt. Und dann wieder Texas. Also nächstes Jahr noch nicht in Deutschland, ja, kann sein. Wo war es denn damals? Also 2017 war es das letzte Mal in Deutschland. In Frankfurt, oder? 2017? Ja, 2017, oder? Und dann war wie viele Jahre nicht wegen Covid? Na, aber dann war 2018. 2018 war es in Texas und 2019 war die erste, was so riesengroß geworden ist. Und 2019 war die letzte, die überhaupt war, davor. Und die anderen waren alle online. Die war in LA. 2019 war, glaube ich, die letzte, die so war in LA. Und jetzt ist sie das erste Mal wieder in Manchester. Und zwar 2016 war auch Manchester. Wo sie da Squadron-Dings geteasert haben und dass es rauskommt. Oder irgendwie und dann doch nicht gekommen ist. Wo sie auch, glaube ich, hier die Nautilus vorgestellt haben. Ja. Und dann gesagt haben, nö, ist doch nicht fertig. Was mittlerweile auffällt, sie haben uns fast nur Dinge gezeigt, die fühlen sich an, als könnten die in dem nächsten Jahr wirklich da sein. Ja, und sie haben ein Datum geteasert, was in den irgendwie Folien drin war, in einer so einer Chat-Nachricht oder in so einer Ding-Nachricht für so ein Event. Und da ist Juli 25 drin vorkommen und 42 drin. Das am Rande. Ja, das sehen wir vielleicht nachher bei Redacted, ob da was kommt. Treasure Hunt oder so haben sie es genannt. Also 4.0 wollen sie bis Jahresende wahrscheinlich noch rausbringen, was ich glaube, was sich ausgeht. Das könnte Da das ja- funktionieren, wie es momentan aussieht. Was meinst du? Wiederhole mal, was du meinst. 4-0 wird das Ende des Jahres. Das könnte funktionieren, wie es momentan könnte. aussieht. 4-0. Oh, 4-0. Obwohl der Ja. letzte Evo-Kali, wo gespielt hat das ganz so und ging irgendwie. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen über einen Monat. Dann ist Ja, Und das ist halt ein üblicher Weihnachtspatch, der fit halt irgendwie funktioniert. Problem ist ja, dass das Server-Mission grundsätzlich funktioniert, bloß die Features, die kompatibel mit sein müssen, die sind bis das jetzt macht noch mir nicht Sorgen wirklich noch ein getestet worden. Und also das Mission-Ding funktioniert dafür nicht. Und Warte mal, die haben jetzt 10 Minuten zur Zeit hinzugefügt. Es war 15 Minute Minuten, die in 15 Minuten, also auf 3/4. War vor Ja, 0. 3/4 geht's weiter, dann passt die Zeit wieder. Ja. 3/4 geht's los, so ist es geplant. Aber es war interessant, weil der Timer war auf 1 Minute und auf einmal ist es 10 Minuten gekupft. Ja, bei mir war er 0, glaube ich sogar. Oder war bei dir 0? Ja. Das nervt mich jetzt schon die ganze Zeit. Hat jemand eine Ahnung, was die komische 17, die da ständig oben ändert, zu bedeuten hat? 17 oben das links. Ach so, das sind die Zuschauer, die beim Jack zuschauen, gerade live.
Die sind ja Die Anzahl der Zuschauer ist die 17. Aber schön, dass ich dich verwirren konnte, Sil. Also, weil die sprangen immer hoch, runter, runter. Deswegen, ich dachte so, ist das vielleicht... Ja, das sind halt so Jumper wie du, die ständig von Knebel zu mir switchen, weißt du? Ich habe mehrere. Ja. Deswegen switcht es bei mir auch immer, weil das immer bloß dann zählt, was du, glaub, aktiv guckst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich schaue auch Hexenberg zu, der ist auch vor Ort. Hier ein bisschen Fremdwerbung zu machen. Ja, Matthias, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wenn es nächstes Jahr in Deutschland ist, meinst schaffst du es mit mir dahin? Das müssen wir vorplanen, ja. Ich gucke auch gerade kurz nochmal bei Knebel rein. Die haben da so Anspielstationen. Ich glaube, das ist dein Setup, Matthias, ja, mit Doppel-Flight-Stick. Wir können ja unsere Familie mitnehmen, dann können wir... Ja? Was ist mein Setup? Na, du hast doch auch Doppel-Flight-Stick, oder? Jein. Ja, plus ja, Controller, plus Controller, Lenkrad. plus Throttle, plus Lenkrad. Ja. Ich habe alles. Ich habe Dual-Controller mit Throttle und aber nur Tasten unten an den Füßen. Ja, und die Pedale noch. Naja, ne, ich müsste mein Setup wieder rausgucken. Das ist, ich glaube, mein Warthog. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch funktioniert. Ich habe den wieder eingepackt, aber das stört mich, dass ich da keine Z-Achse drauf habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, deswegen habe ich ja damals den hier geholt. Kann ich jetzt gar nicht zeigen. Cobra, ne? Nee, den VKB Gladiator MK2 hieß er, glaube ich, oder? Ja. Das, Gladiator, genau. Der hat nämlich eine Drehachse. Yep. War wichtig, Hab ich weil auch die noch. verwende ich nämlich immer, die Drehachse. Bei mir habe ich es geschafft, eine von den Federn ist gebrochen. What? Was? Ja, bei dem VKW ist unten eine von den Federn bei mir gebrochen. Bei der Twist-Achse? Ja, bei der normalen Achse. Kann man die gut reparieren eigentlich? Ja. Die Federn kannst du ganz einfach tauschen. Genau, die kannst du einfach tauschen. Ich habe erst gedacht, das wäre der Kunststoff gebrochen, aber... Hast du die nö, Feder bestellt hat oder er. wo hast du die hergehabt? Oder wie? Ich hatte von meinem Gunfighter, der hat ja auch verschiedene Federn dabei. Okay. Da hatte ich die schwächsten von dem genommen, habe die da reingemacht. Und das hat so einfach funktioniert? Ja, okay. das geht ohne weiteres. Das sind dieselben Federn. Ja, das ist cool. Ja, die kann man leicht reparieren. Oder kann man die bei VKB bestellen? Ja, kann man auch. Ja, kannst die Federn noch bestellen. Ja, gerade mein Combat Pedal von Cytec liegt hier auch noch rum. Das ist komplett zugestaubt. Matthias, hast du das schon mal bei dem VKB genauer angeguckt, wie du aus zwei verschiedenen VKB-Joysticks einen machen kannst? Ja. Ja, das geht tatsächlich. Dann hast Ja, du nur ja, als ein Eingabegerät. Ja, da gibt es ja so Tools, oder? Wo das machen. Nee, die haben eigenes. In der Software. In der Software selber kannst du das machen. Okay. Ja, ist mal ganz gut, wenn die getrennt sind. Ja, General Martok, ich hab früher das Stinky-Board gehabt. Das ist im Grunde Tastatur für die Füße. Das nimmt halt die Tastatur. Und jetzt habe ich aber von Elgato, das ist eigentlich für Stream Deck Tastatur. Das habe ich unten für die Füße. Damit mache ich zum Beispiel, gebe ich Gas, Afterburner und so habe ich da drauf. Zum Beispiel. Ja, ich habe das mal ausprobiert, aber ich habe festgestellt, Windows kommt nicht mit mehr als wie 8 Achsen klar, dann ist Ende. Stream Deck Pedal habe ich jetzt unten an den Füßen. Also wenn man jetzt nicht Schubregler will, das tut eigentlich ganz gut. Du kannst ja mit der VKB-Software kannst du ja erweitern auch. Du kannst ja den Stick modden und kannst neue Achsen und Sachen einbinden, wenn du weißt, wie es geht. Ich habe mich noch nicht so ganz mit beschäftigt, aber das Ding war nicht schlecht. Ach, der Giacomo ist ja auch im Chat, genau. Hi, Giacomo. Ich hatte halt nur Problem mit den Mini-Joysticks, dass ich die Achsen nicht von dem MK2 auf den Gunfighter bekommen habe. Weil halt zu viele Achsen. Ich habe ja dann mehr als 8 Achsen. Ich habe ja dann 10. So an was modden, das erinnert mich einmal an einen Kumpel, eigentlich von meinem Bruder, den ihr auch kennt, Matthias und Asti, der Draken. Der hat früher, wo wir zockt haben, so Shooter und so Zeug, der hat mal einen Gips gehabt an einer Hand.
und wollte halt trotzdem zocken. Und dann hat er sich vom Joystick ausgebaut, hat so ein Gips die Taschen dran gebaut, dass er trotzdem noch bewegen konnte. Das war ziemlich, das war cool. Dann konnte er trotzdem zocken, also trotz Gips in der Hand. Also, stimmt cool. Okay, Not macht erfinderisch, oder? Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, ob man selber noch weiß, aber das muss ich immer denken, wenn ich sowas mit so komischen Motten und so höre. Das war doch Zeiten, damals so Duke Nukem 1 gegen 1 mit Nullmodem-Kabel, oder wie hieß das damals? Ja. Serialkabel. Da musst du doch dann, wenn du mehrere eingeschlossen hast, hast du immer am Schluss so Endwiderstände dran Das war machen BNC. müssen. Hä? Das war BNC-Netzwerk. BNC, genau. Ja. Ja. Oder BNC, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wann war was aktuell. Die Serialkabel oder Nullmodem-Kabel kamen zuerst, dann kam das BNC, dann hat man auf Switch gesetzt. Twisted Pair, glaube ich, hat man das dann genannt. Oder dann wurde es bezahlbar für uns. War auch in der 95, 96 rum, wo es dann mit Switch und Co. kam, mit Hub statt Switch. Naja, man darf nicht vergessen, es gab von IBM eine Lösung mit Sterntopologie. Ja. Dann hat sich irgendwann das TCP, also das hat 5 Kabel mit Twisted Pair durchgesetzt. Und da waren am Anfang 2 Paare, die quasi miteinander verdrillt waren, weil die sich dann gegenseitig dann aufgehoben haben mit dem Protokoll, mit der elektromagnetischen Geschichte halt, dass man dann größere Distanzen und höhere Geschwindigkeiten erreichen konnte, als mit den 50 Ohm abgeschlossenen, quasi einem Draht. Herr Giacomo fragt gerade wegen Jesse Blue. Hast du da mal was von ihm gehört? Über das? Leider nein. Zwei Minuten 58 geht los und mein Essen ist schon eine Darschweinerei. Sag mal meiner Frau. Macht deine Frau Döner? Nee, die holt, bestellt. Die kommt von Arbeit und holt einen. Nee. Bringt dann einen mit einfach. Ja. Fängt dann an, zuerst mal 20 Kilo Fleisch aufzuspießen und dann... Ja, genau. Döner daheim machen. Hat den Dönerspieß in der Küche unten hängen. Ja, das macht sie draußen im Gasbrenner, da wird es besser. Das ist dann das Frische. Das ist der frische Döner, wenn die Kuh dann noch rumläuft. Ich bin noch bei freie Pilote drin, merke ich gerade noch. Aber habe auch nicht mehr so Kontakte. Eigentlich, was passiert denn mit der Evo-Organisation? Ja genau, wird die als Orga dann ausgestellt? Bleibt die so? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich, wenn es released wird, nicht mehr, denke ich mal. Oder? Lösen sie sie dann auf, oder was? Ja, könnte die passieren. Müsste man glatt mal als FAQ mal reinwerfen. Wäre interessant. Das fiel mir jetzt gerade so ein, weil ich habe eigentlich nur BHLO und die. Ich hoffe, ihr lockert sie irgendwann eure Bestimmungen, dass ich auch so ein Semi-Mitglied sein darf. Was Bestimmungen? Weil ich bin immer nur Semi-Mitglied, weil ich habe ja eine Orga. Ach so. Eine Religion, habe ich ja schon erwähnt. Hast du jetzt eine eigene Röders-Orga gemacht, oder? Nein, ich habe die Organisation OBS. Und der einzige Glaubenssatz, der existiert, ist, dass du deinen OBS innerhalb von 15 Sekunden starten kannst und schlimme Dinge als Videobeweis dokumentieren kannst, weil nur das, was du aufgezeichnet hast, ist wirklich wahr. Das ist vor 10 Jahren war das noch so, was mit vor AI und so. Ja. Bloß jetzt mit den KIs, da ist Bild und Ton auch nicht mehr zu glauben. Ja, leider. Was habe ich jetzt gesehen, wie einfach es ist, jemand persönlich, die neue Fälscher, wo dann machen können, dass du sogar einen Telefonanruf kriegst von deinem Sohn, zum Beispiel, und das fast nicht zu erkennen ist, ob das jetzt nicht dein Sohn ist, sogar die Stimme dann noch irgendwie... Check, wenn es schlimm läuft, steige ich auf Hochzeiten um und dokumentiere Hochzeiten. Da kann man auch Geld verdienen, habe ich gehört. Ach so. Okay.
Die haben ein Port-Ulisar-Model auf der Citizencon rumstehen. Im 1:500 Scale. Okay. Warte, ich share mal einen Link auf Reddit gefunden. Geht weiter. Geht weiter. Am Fotos machen, Selfies wieder. Boah, okay, Am I on? sieht nice aus. I'm on TV. Yeah, I speak French. Parlez-vous français? Je parle français. That's all I got. I'm gonna do fromage. All right. Thanks, man. Franzose. Hi, everybody. Welcome back from lunch. Like I said, we added an extra 15 minutes to that to get us on schedule and stuff because that 5:30 thing has to be like right at 5:30. I'm your host, Jared Huckabee. We are back in Hall B, which is what we colloquially refer to as the UEE Barbary. This is our Bengal hangar here. Let's go ahead and take a look around. Do a spin around. People see me enough. No. Show the thing. There we go. Look at all those people. Say hi, everybody. You're on YouTube. My understanding is that if you're on YouTube, it automatically makes you a better person. All right. So we are going to take another walk in case you guys missed the beginning of the show. We're going to explore the hangar area of the UES Barbary. We're going to start over here. We made you wait before, but we're going to take a look at this big guy. Excuse me, everybody. Old man hobbling. Yes, were you going to... No, I'm on. Wait, what do you want? What's going on? What's going on? All right, that's cool. Let's go do this. Where am I going to? All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mango Stone. It is fantastic. Hey, let's do another tour of the hangar, of the Hornet here, and I'll talk a little bit about it. Show the people the magic. So Mango Stone is a company down in the south of England. They've been doing all kinds of stuff for us. When we revealed the Manchester office, everybody knows we moved into the new Manchester studio about two and a half years ago. Mango Stone helped decorate a whole big part of it. They've done a number of mannequins and armor sets for us and helmets, and including 3 major ship models. Nothing this size, but they helped decorate the office. And when it came time for Citizencon, we were like, you know how CIG is. It's like, do you think we could do a Hornet? And we're like, yeah, we could probably do a Hornet. We could do a Hornet. And then we found out how big it is. Do you know the Hornet in-game, like the actual in-game measurements, are 75 feet by 75 feet as a perfect square? That thing is huge. This guy here is 50 feet by 50 feet and still the same size as an F-16. So yeah, the Hornet in game is very big. And Nate Dearsley, hold on, if you're watching, Nate, if you didn't make the Hornet so big, you wouldn't have had to make the Bengal so big. All right, let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mango Stone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do with the Hornet after Citizencon, and we've got a lot of ideas. Nothing I can reveal today, but let's just say that Citizencon this year will not be the last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall it is. It's probably more than 3 or 4 feet. I like the lighting effect. Look at this gun. Let's go look at the... Who knows what gun this is? I mean, obviously it's Apocalypse Arms, but what model is it? Remnant? This is a Remnant? Oh, yeah. Now, one of the things Mango Stone is known for is making weapon props for major motion pictures. One of the movies that you might have seen their stuff from is The Force Awakens, where they made a lot of the Stormtrooper armor and all their weapons in kit for that movie. Wenn sie doch irgendwelche Effekte eingebaut haben. Let's get one last shot, one last wide establishing shot of the Hornet. See how really cool this thing looks. And then we're going to do something, here's something I can do that other people can't do. I can stand in here. Im Spiel ist es ja genauso down, dass das Look, nicht Mom, so I'm getting in trouble. stabil aussieht. And go through here. Maybe go under this thing. I am making Tyler Wicken very nervous right now. I'm going to go under this thing. Aber schon groß, ey. Riesig. I may not be able to run, but I can still get Sieht aber low. schon Originalgröße aus. Hey, where's my camera? Can you still see me? Where'd he go? Oh, he went the long way. I thought I was going to outsmart you. All right, so we're going to check out the rest of Hall B. Follow me this way. These are the Star Citizens. Hi, Star Citizens. Where are you from?
From Florida? Where in Florida? Zephyr Hills, Tampa area. Tampa? Yeah. You got a season pass to Disney? No. We used to. Yeah, Used we to. got flooded out. Ah, fair enough, fair enough. Where are you from? Just outside of London. Just outside of London. Thanks for making the drive, man. Hey! Oh my gosh, embarrassing. We wore the same thing. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Wow, what brought you here? Well, obviously. It wasn't a trick question. I was just setting you up. It's all right. I haven't slept in about 3 days, so I'm like, what the heck? All right. Hey. No. I haven't slept in 3 days. Is this thing really here? You're seeing this too, right? All right. Ratty, what's your deal? You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? A little bit? I'm thinking about doing something really dumb right now. No, I want to be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all right. Stimmt das? Da hat jemand im Chat geschrieben, Hotfix for life is You said, hey, Jared. Stimmt das? Oh, you said, hey, Jared. What's going on? I wanted to give you this. You want to give me something? Oh. Yep. So one of the great things about being here at Citizencon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the back, and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal trinkets, TSA really loves that, but thank you. This is a challenge coin. Challenge coins are a staple of the Star Citizen community. How many orgs here have their own challenge coins? That's not an org one. Yeah, it's 1, 2, 3, 4, 5. So that's a pretty good rank. This is a what coin? U.S. Army Aviation. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to say without this. So United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Thank you very much. Oh. You got your M1A jacket too. I like yours. Yes, just a normal flight. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Aus, oder? Yep, Nico ist Schrott gegangen. Ich hab's nur knacken hören, aber... Jetzt klauen sie es ihm. Das tut auch nicht. Ja, also ist auf jeden Fall ein neuer Patch aus draußen. Hotfix. 13 Server-Crashes, ein Hybrid und kleinen Crash. Tut auch nicht? Ja, das tut. Nö, tut nicht. Doch. Hello? Are we on? Jetzt tut's. Hello. Am I back? All right, we're back. Hall A, cheer for me! Und wieder kaputt. Du guckst auf Twitch, All kann right, das sein? you know, Ja. we made it through last year Das ist pretty so weit good vorne. without any major issues, and then I saw those Halt Reddit, so. those bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like, no, we haven't had technical issues on one of these in a long time. And then this happens. Oh. Oh, das ist... Aber ich muss mal refreshen, das ist echt... Aber ich guck's gerade lieber YouTube, weil da kann ich die Auflösung besser stellen. Achso. Lohnt sich bei mir nicht. Aber YouTube ist immer ein bisschen weiter hinten wie Twitch. Ja, wegen der Komprimierung. Hello everyone, welcome back to Citizencon. Here we are in the Addison Lounge. And thank you, Jared, for handing over. I think we lost you for a second there, Jared, from your Also nicht voice. immer spoilern, gell? Die Thank 10 goodness, Sekunden. is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could possibly annoy. Why, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Awesome. Hello. How are you doing?
I'm doing good, thank you, Benoit. You've had 2 amazing presentations already this morning. How are you feeling about the next ones? Oh, I feel excited as hell for everything that's left at Citizens. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the 2 presentations you've given already? Well, now that my stress level... You're doing a good job, man. Thank you. You're doing great, too. He's the man. He is the man. So, highlights. Well, I mean, now that my stress level is down, I think both presentations were just stellar. I'm really happy with how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either being in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy. They deserve a hand. Let's go, guys. Let's give it up for the teams from the first 2 panels. They were outstanding and have really given it their all, and it shows. And so for me, I can't really call a highlight, you know? I can't play any favorites. But damn, that Zeus exit was, wow. Cool. Yeah. Big respect to everyone who worked so hard on all the presentations today. So, as we mentioned, today's pretty stacked already. We've got a lot more to come. But how does this Citizencon here in Manchester compare to years previous? I couldn't believe we could do a bigger Citizencon last year, and this one's one bigger. And so it's absolutely fantastic. It's also great to have the biggest office right next to the venue. Last year was really complicated logistic-wise, right? To get everybody on the same page, flying people over. Now everybody's on site. It's been fantastic. We brought the crews from these other studios in, but overall having everybody here has been great. Plus, I mean, look at this. We have a almost full-size Hornet in the place. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. and seeing it for real is just completely mind-blowing. Now I just want to sit in it. Jared, can I sit in it? Even I'm not allowed to sit in it. Damn. So, does that mean next year's Citizencon could feature a whole C in Quebec? Oh my God, that's the #1 question I get all the time is, when are we going to get a Citizencon in Montreal? Wie heißt die Frau? But I would love a whole C. Or a Zeus, maybe. Maybe Zeus would be absolutely fantastic, you know? Because maybe that's a quick shout out I'd like to give is that the Zeus, I mean, tons of people are worked on it at CIG throughout, but this is really the first ship that is completely done from the Montreal team. And so I feel especially privileged to have, put it in the video and then released it in this patch. It's an absolute fantastic ship. So I'm super happy about it. I have a question I'd like to ask Benoit. Yeah. When are we going to be able to watch Citizencon and ISC and everything in-game? Is that a feature request, sir? It is a feature request. It's a feature request. Okay, all right. Well, I'm not going to give you dates. We're definitely going to put that feature request to the test and see if CR approves it. We'll see. We'll put it with all the other feature requests in the bin. That's right. No. Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan. Thanks very much, guys. Catch us after the break. See you guys around later. Thank you, Kirsten, and thank you, Benoit Bassaja. Awesome, guys. Welcome back to the interstitial hall. The interstitial, where we are back in the hall here at Citizencon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make Citizencon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen and Citizencon possible. We also misnamed Scan Computers a Scan PC. Sometimes when you're running around with people talking in your ear and things you have to do, you mix up names. So thank you guys for being awesome sponsors and helping make Citizencon possible. Now, I was told specifically to avoid talking about that because Jared just did that, so we're going to gloss over the Hornet. So come, follow me.
We have some awesome stuff here on the show floor at Citizencon. We are so happy to have you guys back in Manchester, and we hope you guys are having an awesome show. Now, if you guys haven't been here yet, the General Lounge is filled with people who are excited. Everyone say hi! That was a little lackluster. We'll try again later. Now, guys, there's a ton of stuff, but first I want to throw it over to my good friend, Galactica. We have the cosplay competition brought to you by Toby, so I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool costumes to show you guys, so Galactica, take it away. Greetings, citizens. I hope you all had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Okay. And how many of you had some Big Bennies? All right, clearly we know what the crowd favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things Star Citizen and CIG. And joining me on stage, we have our lovely judges, starting with lead character tech artist Armando. And up next, we have principal tech artist, Forrest. And last, we have our creative director, Katz. Our judges today will be judging contestants based on creativity, stage presence, quality of craftsmanship, and authenticity. This year, we're doing things a little bit different. Previously, we did a first, second, and third place. However, instead of doing that, this year, we're going to be rewarding people based on the following categories, starting with Best in Show, Most Creative, Best Performance, and for our fourth one, you guys get to decide because we're doing Audience Favorite. This year, for our prizes, let's talk about that for a minute. Who here has ever heard of a Toby eye tracker? Quite a bit of you, okay. And how many of you guys have actually used one before? Okay, awesome. So if you're not familiar with the Toby eye tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye movements, allowing you to take your Star Citizen immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just a glance, bringing your character's facial animations to life, and more. So now for the prizes, our Best in Show winner will receive a Toby Eye Tracker 5, complete with an accessory bundle, which includes a mounting kit, carrying case, and a tripod bracket. All of our other winners will also receive a Toby Eye Tracker 5, and they don't know this yet, and I'm announcing this on stage, but all of our contestants will also receive an RSI Zeus MK2 ES with LTI and a game package. Ooh. All right. Are you guys ready to see our contestants today? Der an Helldivers 2 erinnert ist? Nein. Awesome. Contestants, let's get the show rolling. Our first contestant is Shiley. Shiley is cosplayed as a Pyro bounty hunter. Shiley, I'm gonna have you stand right here. Hab schon eine Weile nicht mehr gespielt, kommt da nah dran, oder?
All right, Wirklich. and our second contestant today is Heindrosa, who is cosplaying as an advocacy agent. Oh! Heindrosa, I'm going to have you come right over here. You were here last year, you know the drill. And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Woo! Yeah! I think I've seen this outfit on ISC at one point. All right, and for our fourth contestant, we have Cat Goddess dressed as Molly. If you saw our commercials from last year's IAE, you might recognize her. Oh, what do we have here? Pico! Oh! Who wants a Pico? Oh! The judges are over here. Okay, das ist cool. Yep. Thought we had a deal. Bribing the audience, I think. All Ich will right, gar nicht and wissen, up wie heiß next das we unter der have Scheißmaske Almond ist. Grask, who is a Xi'an diplomat. Oh, wow. It's a real life character. Yeah. Habt ihr mit cool den Skiern gemeint oder was? Mhm. Ja, ihr seid immer ein bisschen voraus. Achso. I love it. Really cool. All right, and our sixth contestant is Little Drift Boy as Garmin Humble, another IAE fan favorite. Oh! Mandalorian? I think I've worn that Complete armor with the before. burrito, I see. All right, and up next we have Dana as Pico the plushie. Oh! Woo! All right. Just making sure you can see with that thing, okay? And we have another Pico up next, Carlito. Oh, he's got a snowboard. And last but not least, we have Kin Shadow as a duster. Whoa. Wow. All right, now that we have all of our contestants on stage, judges, feel free to come take a closer look, ask questions, and let me know when you're ready to make your final call. All right. Yeah, these. You fight crime. Nice. And eat Good burrito. detail. Did you fight the crime first or did you eat the burrito first? Nice. Right. Nice, What a nice. scene. Kat is asking Garmin you cannot. Humble if he fought crime today. All right. Really good. That's the best thing. Oh, good to see you. How you been? Exactly. Oh, good. Yeah, doing great. Doing great. All right, yeah. Still one of my favorites.
Wow. Oh yeah. This is great. The mining outfit. Is it true you guys eat pellets? That's right. So how'd you do that? Couple LEDs? Oh, that is so cool. Little patch. Let's see, can you turn around for us? Yeah. Got the retro reflective shader on you? Yeah. That's amazing. All right. Very cool. Can you do the garment? How many followers do you have? How's Orson? Awesome. Good than you? Love it. Nice. Mm-hmm. Mm-hmm. Very nice. Look at this. What is it made of? I do not speak Xi'an. But Together, and then the majority of all the armor is all. very good. But I feel like we can. Yeah. Oh, this is impressive. Oh. So, da bin ich wieder. All right. Baby. Wow. Have any Yes. That's what I'm Who's talking up? about. That's what I wear when I'm playing. It's I. Nice. Oof. Yeah. Will you stop squeaking for a Recht second? Tieren I'm habe trying ich to jetzt nicht am concentrate. kreativsten gesehen. Das war ja nur eine Maske. Ja, also, aber finde ich trotzdem von den anderen immer noch am besten. Okay, look. Ja, ich finde die Rüstung immer aufwendiger wie das, was er hat. Ja, dafür, Where dass to es von even den begin? Typen nicht viel gibt, hat er es gut hingekriegt mit der Maske. You really wag that thing. Huh. All right, extra points for you. Aber die Frau war ja mal schlecht. Ja. All right. Geht ja überhaupt nichts an. Ja. Das ist ja kein Cosplay, das ist ja ein Oh, here we T-Shirt go. mit der Hosen. Das ist ja nicht. Down the snowy Oh, das war ein slopes. Origin-T-Shirt. Ja, Microtech. super. All right. Awesome. Yes. 3D scan you, put you in the game. All right, awesome. Fantastic. All right. Ja, das sieht gut aus, das. Das ist der gelbe da. Cool. How great were all they? Okay. Real life players, real life characters. Have him make some noise. Oh my gosh. Okay, real quick, judges, are you good to turn your mics off? Yes. All right, if we can turn the mics off for our judges while they decide who our winners are going to be. Give me a little test. All right, I think the mics are off. All right, cool. In the meantime, Hydrosa has given me a tiger claw to give out to the audience. And, oh, are you giving me one too? Okay, let's do this. So, I don't want to chuck this thing because it's Und er hat quite sogar die heavy. Spritzen dabei. But if you have not gone to the community booth section yet, there might be a device that you can put this into that will maybe redeem a prize in game. How do we want to give this out? Let's see. All right, I want you guys to make the loudest noise. All right, let me see. I want to see who's the most hype. The most hype. All right. Der nächste Punkt ist Dress to Kill. Also Ingame-Klamotten. Ja. White shirt over there. Come to the front of the stage. He knows who he is. There you go. Thank you. And
And then we have a med pen. I think we have to give this to the ones with the med gowns, clearly. Oh, we got 2. Let's go. Med gowns, come up here. You know what? I do not regret Der this hat sogar die Kiste decision. dabei. Thank y'all. All right, judges, how are we looking? You need more time? You guys are good? All right, so starting with our Best in Show, Forrest, let us know, who is our Best in Show winner today? Well, everyone's a Best in Show winner, but there can only be one. Shoot us. The Xi'an Diplomat. Ja, dank Xi'an hat gewonnen, hä? Ja, na sicher, war auch das beste Cosplay. Ich fand die anderen eigentlich cooler. Can you tell us who is our Best Performance winner? Yeah, it was pretty hard, but we're gonna go with Pico. Du hängst ungefähr eine Minute nach. Congratulations. And Kat, what do you got for us for Da müsst ihr most hier gucken. creative? Anyone that stops crime and eats burritos in armor that good a quality is the most creative. So it's Garmin Humble, guys. Awesome. All right, so for you guys are all right next to each other. Okay, if we can have you guys step forward. Now we're going to do you as well. Oh, you might need help. That's okay. We got you. We got you. Garmin Humble's here if you need extra help too. Okay, so now we have to decide our audience favorite. So let's do this. We're gonna come over here with our judges, and we're gonna go one by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Sound good? Cool. All right, so let's give it up for Duster. That's a lot of hype. All right, and next, let's give it up for Pico. All right, and then we have Molly. All right, and now we have our minor. And our advocacy agent. And last, our pyro bounty hunter. All right, judges. Let me come back over here. This is a very long stage. Who are we thinking? All right, the judges have decided, and our audience favorite is Duster. Awesome. And as I mentioned before, our prizes today are supplied by Toby, who's actually here with us. Toby, welcome Toby on the stage, everybody.
Can I borrow 2 of you guys to carry some of the prizes, and we'll take a picture? Come up here too. Here, I'll. Can you hold that? Can you hold that? If you can't hold it, I can hold it for you. Here, I'm gonna turn it this way. Here you go. There you go. Okay. All right. Hauptsache Werbung All right, reinschalten. and then we got one more. Here we go. All right, let's give it up to our winners. Dragonflame fragt, ob das so ein Tobi-Entwickler ist. Glaube ich nicht, oder? All right, thank you, Toby, so much for supplying the prizes. As I mentioned before, all of our contestants will be getting an RSI Zeus. And all of our contestants, if you don't mind coming together so we can all get a picture together. All right, thank you so much for joining us for the 2954 cosplay competition by Toby. Please leave, sorry. You need to move, sorry. Das meinte ich für uns, das ist die Dreadnought. In a world where the Vandul have attacked, one ship will make it so that the lives lost will be avenged. That's right, the UEE Retribution is here at Citizencon 2954. I have the creators of this amazing model. We have Pigeon Spaceport here. You guys have done an amazing job creating an awesome thing. Is there anything you guys would like to quickly say before we get into questions? Yes. Okay, great. Thank you guys so much. I quickly ran down here, so I forgot to grab my note cards. Let me do this off my phone. Quick question. How many total pieces is the UE Retribution? Yeah. About when the 3D printing finish for the Retribution is around 300 in total. 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for, I mean, it's a big ship, so that definitely makes sense. How many people worked on creating the UEE Retribution? 一共有多少人在工作去完成这个惩戒的模型？有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。 So it is around 15 people, and almost everyone in the crew have worked on for the Retribution model. Sorry, was that 15 or 50? 15. Still a lot of people. That's still a lot of people. And as you can see, there's a lot of detail in here, so that makes sense. Can you briefly explain the process between taking the concept of the Retribution and then making it into this massive physical model? What was that process like? 可以简短的讲述一下是如何从概念做到模型上面这个部分的。是这样的，我们先从网络上面搜索所有的关于惩戒的图片，然后我们将这些图片素材用于我们的建模。我们完成建模以后，我们会进行3D 打印，然后来制作。 So we searched on the internet to find all the images we could find for the Retribution. Then we bring all the images we could find into the 3D printing. 然后关于它的颜色，这个颜色的话，我们是根据我们对于星际公民中的飞船配色认知，然后来自行设计的。 So about the coloring that we use the Retribution is based on our understanding of the color Star Citizen use in the game. So with some of our understanding and interpretation of the color that we use in Retribution. Amazing, guys. And one last quick question before we just kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the ship? 你最喜欢的惩戒的细节是什么？ 是尾部的喷口，因为尾部的喷口在汉房间中亮起来的时候，那种照亮整个墙震撼感是无可比拟的。So his favorite part of the Retribution is the
main thrust lightening of the ship, because when you like light it up, you will lighten up the whole room, the whole wall, and it's very amazing and beautiful. Well, thank you guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the Retribution. This thing is amazing. It is massive. It's probably over, I would say, 10 feet long. This thing is huge. It's been at previous bar Citizens that we've had in Asia. It's awesome to have it here at Citizencon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're going to follow me. We're going to go to the next thing they brought. I don't know if anyone's really seen this before. I'm going to throw it over to Sam. Sam, why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. So, we have an amazing model of everyone's favorite, Port Ja, da ist jetzt das, was du vorher gepostet near hast, and dear Matthias. to my heart. Von Port Many Olli. a year have I spent easily and quickly getting to the ASOPs and buying things and getting rammed off of my pads by unruly and griefers. So, I have a couple more questions for you guys about this build, if that's okay. What's this model made out of? 奥丽莎的是用什么做成的？奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁，用于增强稳定。 So mainly the Port Olisa is made by 3D printing, basically the resin, and we also add the main metal structure to make it more solid. Wow, that's really cool. So, do you know roughly how much does it weigh? 你知道它大概有多重吗？大概在700公斤左右。 So it's roughly around 700 kilogram. Wow, that must have been a challenge to get over here to this country. So, when you were building this, what would you say was the most difficult part of putting this build together? 在制作的过程中，哪个部分是最困难的？ 是停机坪区域，停机坪区域中的就是停机坪表面难度在于，在我们的比例下，它的厚度将只有4毫米厚，我们要确保它在如此薄的情况下还不产生变形。So it's a landing pad area. So on the surface of the landing pad, by the scale we are using to make for the Olisa, we have to make it not bending. With like just a few millimeter to make it still solid. 这个停机坪的下部也是个非常大的挑战，因为下部有非常多的结构交叉在一起，这对于我们建模的工作量来说是个非常大的工程。 So also the bottom part of the landing pad, because there's so many structural intersections, they're so complex, so it was really hard for us to modeling. No, I can imagine. It is a really interesting kind of station, and I'm sure everybody was just as sad as I was to see it go. Do you hope to see Port Olisa return to the verse someday? 所以你会期待奥丽莎的回归吗？ 真的吗？比如说奥丽莎有可能回归的，那当然啊，肯定的，那太好啊。 So yes, really. So if the Olisa actually will come back, it will be so good and exciting to us. Und wer will von euch Port Olisa wieder? Absolutely. Yeah, I hope so too. I hope so too. Die war Right. wenigstens schön Thank you guys for simpel talking about aufgebaut. these. That was the amazing Pigeon Ja gut, Spaceport, ich habe guys. jetzt keine Do check them emotionale out Bindung, aber online. Port Their Olisa war stuff is schon absolutely geil. Das amazing. war das erste, was da war, das man wirklich begehen konnte. Es ist schon ein bisschen nostalgisch. Ich habe eigentlich nur gedacht, dass sie die Räume dazwischen ausbauen, hätten sie auch können. Aber Eigentlich war die noch am intelligentesten gebaut von allen Stationen. Nowhere. He just keeps doing guys. Thank you guys at Pigeon Spaceport. We're so lucky to have them and their awesome bits here at Citizencon. Genau, und Martok schreibt, er ist sogar da geboren. It's time for you guys to see a bit of where I get my fashion Eigentlich sind wir from. das So alle. come follow me, guys. Come follow me this way. We'll make our way through the crowd. Let's get in line for the merch booth. Yeah, that's a long line. I don't think I want to wait in that line. So luckily I have the CIG access pass. Come follow me.
we get to skip the line. Just a little secret for me and my Lecker many Pizza. thousands of friends who are watching the stream. Come follow me this way. Right this way, right this way. Man, all these people are very excited for merch, and as they should be, because we have some awesome merch here at Citizencon 2954. If you guys are interested in getting some, you can go onto robertspaceindustriescom/merch, and that should probably take you there. If not, you'll find it on the Pledge Store. But we have some awesome merch. Let's Wer take a von look. euch würde da Merch Brand kaufen? new Pico the Penguin plushies. This Pico, Wenn ich Bargeld hätte, ich meine mal, ich habe eine Andromeda bei mir in der Amberwand stehen. Also. We are very excited Kommt to drauf bring an, was Pico Sinnvolles back. We have da ist. brand new Starcitizen cap. We have some awesome. See if you can Ja, get das Andromeda-Modell, was ich mir gekauft habe für unnötig viel Geld, das kleine Plastikding, das sah besser aus, als es noch nicht angekommen ist. Also auf dem Foto sah es besser aus. Ja, genau. Ich bin gespannt, wann die, wenn CIG mal das Ding verschickt, was bei der Constellation damals dabei war. Ja, ne, ich kriege auch noch irgendwann Alu-Pack halt hier von meinem Admiral-Paket LTI. Da bin ich auch mal gespannt, was da alles drin ist. Matze zockt würde auch was mitnehmen. They got me another Zeus Bomber jacket. Thank you so much. I have one on, but take a look at this Zeus Bomber jacket. So we have the interior lining. It's this awesome, like yellow-orange, like sort of a quilted pattern. It looks, and by the way, feels awesome. Now these do run a little small, so make sure you're getting a size up. Let's hold this up for the camera. Look at that. We also have. Oh, that's gone forever. The cameraman just Der took Martok that. hat die Cappy und die Conny hat er als Modell. Details. Okay, We obviously schön. have like this RSI. Hello there. We have some RSI like branding right here. We have some patches over here commemorating the Zeus Mark I, and we also have out of the wrapper a Pico the Penguin Black Ice Edition. This Pico has seen some things, but I can fix him. I swear I can fix him. We also have a bunch of awesome stuff. We have this UEE flag. Let's make sure that we're holding that up properly. Look at that. We have a UEE flag for you guys to celebrate your patriotism for a united empire of Earth. This thing is very long. It's kind of the Foundation Festival colors. I kind of like that it's, yeah, I'm going to steal that. That is mine, and you're not getting it back. What else we got? I know we have some more merch. Someone get me more merch. Oh, here we go. Thank you. We have a new keychain. Ooh, this is really nice. Camera guy, we got keychain. We have a bunch of cool stuff. I am being told, however, that I think that's all the merch that we can show because we want you guys to be here at Citizencon getting it. So I think that's just enough time we have here at Citizencon. I'm going to throw it back over. Was meint ihr, was wir da mit Umsatz machen bei der, mit dem Merch? Genug, die es kaufen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also. Da war eine Riesenschlange. Mein mal, CIG hat über 700 Millionen eingenommen, also die haben genug Kunden dort. They're saying ice it. I'm wearing jeans. It doesn't work through it. You know, people tried to get me to take my pants off backstage, and I'm like, no, I do it. Ja, ihr zwei, die vorausgucken, immer kurz zurückhalten, I wenn think ihr that's was long Gutes enough of a habt. break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Dressed to Kill, is, well, what can I tell you? Who remembers Citizencon 2016? Please welcome to the stage. Who is it? I can't see it. Oh no, it's supposed to say his name on there right now. Show me his name. Nick Pierce! Thank you. How's it going? Hello, hello.
So my name is Nick Pears, like Jared mentioned. It's my second Citizencon, but it's my first time presenting, so I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at Citizencon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything, with so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you're like me, you like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. So, what are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racing, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Why are these necessary? Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point, you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and clothing. Yes, I said it. Mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. All right. I know you guys have wanted this for a long time, so yeah, great. And to tell you even more about this new system that we do call Starware, please welcome to the stage lead character technical artist Armando Lira. Watch it, bro. Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Starware. So if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match.
Starwear is fashion that meets purpose. As specializations provide you with a multitude of stats to combine, you'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Starwear will be able to provide you. Nicht mal auf dem Undersuit abhängt. As you all saw, the possibilities are huge. Like, have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Yes. Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on clothing? Yeah. So Starwear allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. I hope you guys are excited about this as much as we are. And we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. But that is enough about Starwear for now. Let's go back with Nick and learn more about how Starwear and specializations will improve your gameplay. Well done, bro. All right. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Starwear system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest damage mitigation to match. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in. So now let's look at some practical use cases for the Starwear system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization. All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. However, in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control.
If you're in clothes like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high-level understanding of how various clothing and armors we specialized. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, yeah. So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability, for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Okay. So here we have our pilot. If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility, like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. This suit, unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Okay. Here's our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. Due to its mass, the armor will also feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Thank you. However, as you can see here, for all that protection, coverage, and stability, we have some major trade-offs. You're going to lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're going to have to add additional weight to be wearing an EVA pack.
Next up, we have our tracker in the Heavy Hunter armor. This is another suit in our Heavy Armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. The Heavy Hunter armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions, perfect for locating those targets trying to lay low, whether that be human or creature alike. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so it'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. Sound weg? Nö. Irgendwas stimmt bei mir nicht gerade. Ich glaube, dein Stream ist hängen geblieben, weil der geht normal weiter. Sorry, Leute. Irgendwas hängt. All right. Sorry. I can tell who the fan favorite is there, yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms, and legs, due to its mass and the suit's material, their missions will run so low that they will be undetectable on radar. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. And remember, with it being light armor, no flight restrictions. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to assassinate, infiltrate, or in this case, be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surrounded our group, we have that one friend. We've all played MMOs, right? We all know that one friend. Das heißt Chris. Keine Ahnung. That friend's me. No. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Who knows? Well, here at CIG, we also support that friend, so they're on the roster too. So, we have our group. What do you guys think? We fun? Chris heißt sowas wie Swag, Alright. Coolness, sowas in der Richtung. Okay. So let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer, Zach Priest. You've been great. Thank you. Oh, luckily this thing's only got 2 buttons. So, hello, I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but thank you, the people at the front. I do a variety of things at CIG, but I'm mostly a designer who works with AI and guns. So most of you will be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Star Citizen, at its heart, is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete. We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to.
übrigens echt rein. Ich glaube, darauf hat doch jeder gewartet, oder? Seitdem das erste Mal der angekündigt wurde. Ich eigentlich nicht. Ich fand das nur ein Gag, aber... Aua. Da hat 2 Bombe drauf. Oh, das war ein ziemlich... Ach, hier. Kann man jetzt das Fleisch ernten? Lecker Wurmsteak oder was? Jo, kann man. Mining? Was? Okay, die bauen wirklich ein Crafting-System da rein. Oh, that was cathartic. Absolute cinema as far as I'm concerned. The teams at CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. I love you too, Gronsu. I want to give a huge thank you to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you is gameplay. As you can imagine, all of that is work in progress. We have some good polishing to do on it, and we didn't want to hold it off. Als so kleiner Miniboss finde ich das gar nicht mal so ungeil. That was from a build last week, so... With that said, monster hunting is coming to Star Citizen. And the best part was starting off this epic series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. This absolute monster of a creature is 300 meters long and sees your light fighters just as puny little ants. You're going to need to assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's ranged attacks,
as well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface, as it's the only way to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Well, unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive or have backups to bait out the creature again, as well as keeping it interested. Ach, du brauchst die Bodenvehikel, den The rauszulocken. big question, Okay. in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen. And we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, give you an idea of where you are and how close you are. So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars and just purely keeps you immersed in the experience. So, number one question, why do you want to kill the Valakar? Well, because it's fun, but I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. The Valakar has two very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very strong tractor beam to be able to yank these things out. And these harvestables will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that and how harvestables are going to be used tomorrow in crafting your home. So a fun thing here is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. But this really shows how big it is. But how big is it really? Well, fun bit of information. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying, like, no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra 0 onto the size. Ich frage mich gerade, wenn ich mit meiner Vanguard To give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenothreat knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. There it is. So well done to anyone who spotted it. So it's big. So for some fun numbers, it's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our quasi-grazers and our Copions. They're in different biomes and they have different aesthetics. But moving on, we want to also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beams. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in caves near valuable harvestables and minerals. So for our next size, adults. The adult Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our Apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse so far. Twitch und YouTube. So, in summary,
monster hunting is coming. This is the first in a large series of Apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the Apex Valakar. Everyone at CIG is incredibly excited to get the Valakar into your hands, and we hope it shows that we're not only doubling down on creatures, we're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of our scale can provide. But that's all for the Valakar, for this Valakar. Let's take a look at some other fauna. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface and only lived in drowned caves? These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into the big picture. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our creatures. We've started off with more traditional animal references like dogs and birds and cows. But now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, all of our creatures have been defined for the road to 1.0. We've ensured we've got a rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as considering unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. With that being said, I would like to give you a sneak peek at our fauna matrix. That's all from me. I'm very happy to be bringing the Valakar to all of our backers. It's really like nothing else you've played before. I'll leave you with this last video. Enjoy the rest of Citizencon, everybody. Oh, der Space Whale ist auch ganz oben. Ach, sieht man bei dir noch nicht. We have some amazing creatures, but we also have some even more amazing ships. Let's give it up really quick again for that Dress to Kill panel. That was amazing. Everyone there did an awesome job. Now we are back here at Polakus Workshop. We got cut off for time earlier, so I want to give these guys their due. As you can see, they are makers of awesome Star Citizen miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Razor, look at all the Hornets. We have some awesome miniatures here, hand-painted, hand-created by these guys. These are works of art, and if you guys haven't come over to the Polakus Workshop booth yet, if you're at Citizencon, come check them out. And I'm here with the people behind Polakus Workshop. Let's ask them a couple questions. How's it going, guys? How's your Citizencon so far? Good? Mal ein bisschen leiser, dass wir uns kurz unterhalten können. Also, ein Wurm im Team kaputt machen mit verschiedenen Größen, verschiedene Faunas, Anpassungen, Aussehen später. Interessant. Obwohl ich jetzt nicht so der Riesenfan von so Viecher bin im Verse, aber so großen, ich hätte lieber die andere Fauna mehr, also mehr kleinere Tiere, also normal große Tiere, sagen wir so. Waren ja auch dabei. Ja, am Schluss waren auch dabei, ja. Aber jetzt sind sie halt sehr viel von dem Großen zeigt. Aber ja gut, das Vieh mussten sie wieder reinbringen. Ich meine mal, bei den Amis ist halt Dune 1 und Dune 2 halt extrem in Kinokassen explodiert. Also, und die hatten das schon rumliegen für den anderen Trailer. Warum nicht einbauen? Ja. Aber ich fand jetzt den viel zu nah an den anderen Filmen. Die anderen, was sie gezeigt haben, die Designs fand ich irgendwie interessanter. Das war jetzt mehr
rein, aber es geht sehr stark, was auch die Tierwelt angeht, wie Star Wars so ein bisschen. Ja, denk aber dran, Amis, umso größer, umso besser. Ja, so. Es ist einfach so. Die brauchen was, wo es richtig protzen können, als Werbeplattform. Und das andere ist dann so nebenbei. Kann ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, weil mittlerweile ticken ja die meisten so, dass wir vor was Großem geflasht werden oder vor was sehr modernen oder technisch überwältigend. Ja, den Fight hast du jetzt ja gar nicht mitgekriegt, war eigentlich relativ interessant. Ich habe so verstanden, dass man das Bodenfahrzeug braucht, um rauszulocken. Weil die auf Vibrationen reagieren oder so ähnlich. Genau, wenn du nur mit dem Flieger kommst, kommt der gar nicht raus, kannst ihn gar nicht bekämpfen. Okay, ich habe den richtigen Bodenfahrzeugfahrer, um die Viecher rauszulocken. Da schickt man Dravin über die Piste und wir warten oben mit den großen Schiffen und beschießen, okay? Ja, genau. Aber nee, ich finde es schon geil. Also ich will mal, klar, das ist ein großes Viech, aber so als random Miniboss, der auftauchen kann oder den du halt farmen kannst in dem Sinne, weil die Materialien von denen scheinst du auch irgendwie zu brauchen, um was zu bauen. Mhm. Also, dass sie halt noch ein Crafting-System reinbauen, jetzt auch nicht so ungeil. Also. Aber wo sie die Größen denn so ein bisschen zeigen, da hat irgendwie eine Größe noch gefehlt, weil da war ganz klein, wo es so groß ist wie du selber, ein bisschen größer. Und dann war schon der Riesen mit 5 Meter, 15 Meter und dann ging es gleich auf 300. Da hat irgendwie... Da fehlt was zwischendrin. Da fehlt was zwischendrin. Und zwar mehrere Varianten, so, was weiß ich, 150 Meter oder so. Oder 50 Meter, aber da geht es gleich von 15 auf 300. Ja, na, du kennst ja den Lebenszyklus dieses Wurms nicht. Vielleicht tut er sich nach, wenn er 15 Meter erreicht hat, irgendwo unter der Erde verpuppen. Und Sagen wir mal so. Entweder bringen sie was zur Anschauung, reicht es doch. Dass du mal siehst, okay, die sind klein, da kriegt man sie noch und später kriegt man sie nicht mehr ganz einfach. Und dann passt das wieder. Was man gesehen hat, der Große, das ist der wahrscheinlich schon, also den haben sie ja gespielt, der ist in-game schon in 4.0 wahrscheinlich. Die anderen, das waren ziemlich nur Concept Art und die vielen Tiere waren Concept Art, was wahrscheinlich noch länger brauchen wird. Ja, die Kuh Deswegen muss kann gar sich nicht da noch reinkommen. verändern. Die Kuh hatten sie doch fast schon fertig. Die Kuh war, ein paar von den Sachen waren auch schon fertig, ja, aber viele von denen waren sicher noch Concept Art, was noch ein bisschen brauchen. Ja, ich fand eigentlich ein paar von den Würmern ganz interessant, die Concepts. Das Originale hat mir das war mir jetzt zu ähnlich irgendwie, wie von anderen Filmen. Aber die anderen Würmer, die fand ich interessanter. Also die einzigen Würmer, wo noch aus meiner Sicht gut rüberkommen, sind zum Beispiel aus den Filmen die Raketenwürmer oder so. Ja, kommt drauf an, welcher Teil. Ich meine jetzt den ersten. Das Design ist jetzt stark nach Raketenwürmer, fand ich. Ja, oder nach Tune halt, Tune oder Raketenwürmer. Ja, aber die Tune, das ist ja was Ikonisches. Und ich finde es schon ganz in Ordnung, wenn sie sowas machen können, ohne jetzt Probleme zu kriegen mit Rechten und so einem Scheiß. Was? Weil da haben sie einen Eyecatcher, wo jeder sofort, wo irgendwo im Science Fiction unterwegs ist, sofort einordnen kann. Das ist schon ein Vorteil. Das ist werbetechnisch gar nicht so dumm gemacht. Also vor allem, weil sie ja auch schon mal dieses Video gebracht haben, also das gestellte Video mit diesen großen Sandwurm. Es ist schon, also rein werbetechnisch gesehen, ist das schon wirklich intelligent gemacht. Ja, mit dem Wurm können sie eigentlich auch ein Gameplay machen, dass du vielleicht wo vorbei musst oder so. Und wenn du leise bist, kommst du vorbei. Wenn du aber so viel Krach machst, dann kommt er raus. Ja, wie gesagt, du kannst, was dann später draus bleibt, haben sie noch genügend Schöpfungsmöglichkeiten. Ach, und Giacomo hat Hallo zu dir gesagt, Logan, im Chat. Ja. Will ich dich auch Hallo sagen zu ihm, sonst ist er traurig. Ja, servus. Das war jetzt sehr begeistert. Ja. Hey, ich bin jetzt wegen Abdenken gewesen. Servus. Warum streamst du es bei dir auf deinen YouTube-Channel oder was? Ich stream's auf beides. Also ich greife aber den YouTube-Channel von denen ab, der ist ein bisschen bessere Qualität, hat aber ein bisschen Verzögerung. Ja, und wo hat das gesagt? Auf deinem Twitch oder was? Ja. Ja, dann habe ich jetzt aber trotzdem danke.
Und ja, wie gesagt, also ich finde, dieser Sandwurm, seit sie dann gezeigt haben, dass der höchstwahrscheinlich reinkommt, voraussetzt, sie können ihn vom rechtlichen Standpunkt her auch nutzen. Weil das ist ja wieder so eine andere Sache. War mir eigentlich ziemlich klar. Weil Ich glaube, das geht relativ einfach, weil viele Filme haben das auch. Es gibt ja Land der Raketenwürmer, dann gibt es Dune und irgendwie so ähnlich sind die alle. Ja, sicher, aber das war schon ein typischer Tune-Wurm. Und dieser Tune-Ding, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Rechten ist und so weiter, bla bla bla. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Rechte drauf sind. Aber du weißt ja, wie es in Amerika zugeht. Und diese Raketenwürmer, ja, okay, die waren weit genug von der Idee, wenn du es von Dune ableiten musst, entfernt, sodass du es durchaus akzeptieren kannst. Also was wir noch ansprechen können, die Klamotten, da ist ja nicht der Punkt, was noch nicht, wann ist, du kannst nicht mal mit jedem Anzug dann EVAen. Die haben gewisse Fähigkeiten. Das heißt, du kannst dann nicht irgendwie einen Strampler anziehen und dann denken, dass du ins EVA kannst damit. Das funktioniert wohl nicht mehr so einfach. Ist auch naheliegend. Also aus meiner Sicht, weil du hast einen Anzug beziehungsweise eine Kombination am Bordanzug, wo du für innen benutzt und da hast du ganzen Außenanzüge in verschiedenen Ausführungen. Und sie haben ja schon länger darüber geredet, dass du ja mit diesen Rüstungen beziehungsweise Kombinationen davon nur, wenn überhaupt, nur im Rüstung, also in der leichten Rüstung, überhaupt irgendwie in solchen Sitzen reinpasst, beziehungsweise pilotieren kannst, also fliegen oder Co-Pilot machen kannst. Das war von vornherein klar, genau wie das du Rucksack ablegen musst, also in deinen Spinnneid und dass die Waffen ablegen musst, vielleicht die Einzelwaffe, wo du behalten kannst, halt dann die Handfeuerwaffe am Bein. Aber sonst muss alles ja mehr oder weniger ablegen. Und was wir halt vorher gezeigt haben, dass du nicht mehr auf dein Undersuit abgesehen hast, wenn du eine Rüstung anziehen willst. Also du kannst auch normale Klamotten anziehen, dann hast du ja keine EVA-Fähigkeit mehr, aber du hast trotzdem, kannst deine Brustrüstung anziehen und deinen Helm. Ja, als Panzerung für, wenn es jetzt auf dem Planeten unterwegs bist. Genau. Weil der Unteranzug fürs EVA ist ja jetzt nicht von dem Sinn her gepanzert. Also ab jetzt oder ab demnächst nicht gepanzert, sondern nur die Panzer. Die Rüstungsteile sind ja die Panzerung, stimmt's? Genau. Ja, es ist ja eine konsequente Umsetzung, weil was will denn so ein EVA-Anzug noch gepanzert sein? Dann brauchst du keinen Panzer mehr. Also ist es nur für EVA, halt wie sagt man, die Primäranzug, ja. Wenn du so einen Panzer anhast, dann kannst du so ein Modul, mit dem du EVAen kannst, dann hinzufügen. Das haben sie gesagt. Genau. Da kommt nachher irgendwas. Aber du bist halt schwer, wahrscheinlich unbeweglich im EVA. Ja. Oh, nächste Panel fängt an, glaube ich. Das wundert auch jeden. Das ist ja das Nächste, was sie gesagt haben, dass sie diese verschiedenen Klassen von Rüstungen ja unterschiedliche Mangos geben wollen. Nächste Panel fängt, glaube ich, an. Quite frankly, if I may say so, find someone that looks at you the way that Scrap from Bar Citizen International looks at someone doing a Citizencon interview. That was just so intense the whole time. All right. As they said, as Dan and Sam said, we have one more presentation left. It's a big one. Beyond Pyro. We're looking at what's next beyond our next star system, which just went to PTU, yeah? Viva Cati, all right. I've been in this world for so long. So please welcome to the stage one of my favorite people at CIG, and I don't say that lightly. A man whose last name took me 3 years to learn to pronounce correctly, and I'm still not entirely certain I did it. Please welcome to the stage Star Citizen's creative director, Mr. Ian Leyland. Ian Leyland. Hello, everybody. Did I say it wrong? I did. Yeah, okay. I did. I still didn't get it. One day. Thanks, Jared. Hello, everyone. Wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you.
richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional backdrop. Rich and I have been working directly with Pedro for many months now. Beautiful music awaits. But today, I'm going to talk to you about what's beyond Pyro. So let's strap in and we'll take a look. My name's Ian. I'm the creative director for Star Citizen. And let's start by looking up into the stars and saying hello to an old friend. Ja, muss nix sein. Ich glaube, ich sehe nix. Awesome. All right. So this is Nix system. Nix was discovered in 2582 by Carl Larry during the height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud that occupies most of the system. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. This system does, however, border with Vandal space. So, visitors are being advised there are Vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But, despite this, a small community has formed in the system, and this is on an asteroid in the belt between Nix 2 and Nix 3. And this asteroid is called Delmar. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delmar should be, and now is, an actual asteroid. And as it's an asteroid, the space is a zero G location, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delmar. Oh ja, das ist gut.
die alte Landebereich, wo es immer gibt. Ausgenommen. All right. Awesome, awesome. So, for all that remember, it's awesome to be able to say, welcome back to Levski. Levski! And for new players, let me tell you why it's a cool place. Levski, This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an internal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. This is also the home to the People's Alliance, who you'll be doing some work for. And as Levski was made some time back, it needed to be updated so that it can fit into current gameplay features and systems and mission loops. So let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. dauern. Boah. Da war ein Schiffchen. Release the Kraken! Ein Träger. Kraken. All right, cool. So Levski is still perched over the borehole, but now has a suite of hangars that are arrayed around Kann mich gar and nicht mehr erinnern, wie das inside the damals borehole. war. We're also increasing the quantity of hangars. This is to meet the ever-expanding players per server to remove hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high up on the cliff walls. Now, other than hangars and docking services, there are other ways to enter the location, which are also getting new updates. Let's take a look.
All right, awesome. So around the main entrance, there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open landing pads for quick drop-off and pickup. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video, there will be banks of exterior freight elevators. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this is a zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Da ist ein Loch. Plattform auf der Seite. Das schaut auch gut aus. So hat sich gerade gedreht. All right. So first off, now the borehole goes all the way through the asteroid, which is awesome to fly through. And down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull Series ships. So for all the Hull Series folks, we got you covered. The same functionality is also coming to space stations in both Stanton and Pyro. Ersetzt wie das komische spawnen. Ja. But wait, there's a little bit more. Let's take a look. Das wird halt in den Bereich jetzt reingesetzt dann irgendwann einmal. All right, cool. So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some updates to bring them in line with current gameplay requirements. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies, and refinement centers, so you don't need to travel far to refine your ore. And we're updating the interior layout to provide better access to gameplay spaces. So to conclude, Nick's system will be the next system after Pyro.
Yay! Delamar is now a physical asteroid with a 0G play space. All right, not so much. And we're updating Nevsky to fit current gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Now, speaking of gameplay in landing zones, let's leave Levski for now. And let's jump to Rainy Arkop. Rainy Arkop. Which is missing the most gameplay spaces right now. So we're continuing the Building Interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So for Area 18, let me introduce you to the Municipal Works. And this will be split into two locations. The actual Municipal Works, which will be an open world sandbox area for all players, and the lower Municipal Works, known locally as the Depths, which will comprise of several instanced levels. So, how do I get to the Municipal Works? The Municipal Works is accessible in multiple places in Area 18. Some will be available to everyone, and some you'll need to unlock with mission progression. As an example, here's a map of Area 18 Central. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone, and some will be easier to access than others. These access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly, eventually reaching the Municipal Works. And the Municipal Works will have spaces like maintenance, filtration, and the sewer network, which is what we're seeing here. It's a very exotic place. So down here, it's an open world sandbox for you and other players, very similar to contested zones in pyro stations. It's an area to do local missions, like exploration, repair, or even pest control. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. So, what is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. And as the name says, it's a separate space for you and your group. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like combat or exploration or puzzle gameplay, and fundamentally allows us to design challenging, meaningful content. Ich mag das Wort Instance nicht. Das ist ja. All right. So let me illustrate. Instanziert. Going over here. How the depths will be split by levels. Now, stay with me on this. We're going to rattle through it quick. So let's say you're in level B01. You're running a mission, you're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over a period of time and over multiple play sessions. At the end of the mission, you'll find an access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this loop multiple times with different mission content. After achieving the required amount of progression, your access level will be upgraded. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey.
Now this is your new area with different mission content, new rewards, and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop multiple times. And you guessed it, eventually you'll get access to level B03, and we continue deeper. With each level you unlock, you access new areas for new mission loops. You'll access new, more challenging curated content and access better and better rewards. And this is what will form progression-based content. So as I just described, was a very condensed version of an actual play sessions. But this still describes the unique gameplay experience. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay spaces for landing zone. We're excited to show you more. All right. So we're going to head away from Arcot for now. Let's look again into the stars, and now we're going to talk about solar systems. All right. Stanton system was the primary system in the game. It serves as a lawful system. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Then we have Pyro system, which we've spoken about at length, and this will serve as the primary unlawful system and is the perfect contrast to Stanton. Then, as we just saw, we have Nyx system. It's not a totally unsafe system like Pyro, but it depends on where you go, as it borders Vandal space. See that little bit of red? That's Vandal space right there. And the UEE does not protect this system. But we've got a little bit of space there, haven't we? Nochmal die Gebiet gleich, vielleicht. All right. I thought he was saying click system then. I'm like, I'm not sure about that one. All right. But we've got a bit of room at the bottom, so it would be a shame not to fill it in with something, right? So if we get a big cheer, we'll reveal the system. You ready? Very cool. Very cool. All right. Here it is. Oh, wait. All right. Okay. All right. All right. Okay. So let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Well, it's awesome, right? All right. No, in order to reveal the 4th system, let me take you on a little history lesson. And to do that, we're going to load up our old friend, the Galactipedia. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. In 2542, Armistead Perry introduced a designation line for a group of 8 planetary systems that marked the borderlands between Xi'an and human-controlled space. The United Planets of Earth designated the systems as no-fly zones and utilizing them as military staging grounds. But one system on the Perry line offered a key strategic position for a potential invasion into the Xi'an Empire. And that system was Castra. Wo ist die Stanton von der auf dem Bild? But luckily for us, war was averted, the Perry Pact was signed, which was a peace treaty between the now UEE and the Xi'an Empire, so the Cold War ended.
The systems of the Periline were divided up between humans and Xi'an. And fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relations. And everyone's cool. So, the fourth system will be Castra. History lesson's over, so let's jump in and find out a little bit more. First we have Castra 1. Here it is. Castra 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the UEE Navy used Castra 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. Ach du Scheiße. All the weapon testing throughout the Mesa era has left Bullseye covered in craters. And as you can see, it's super toxic, meaning ground exploration will require high-end environment suits. And as you saw in the weather demo, raging storms will create difficulty of access, giving risk and rewards for adventurers seeking unique minables and other items. Okay. Then we have Castra 2. The second planet from the sun is called Cascom. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism, but is still considered an Earth-centric traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of Great Lakes and lush crimson forests. And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds with the new technology. High up on the mountain range, here at the highest peak, we can just make out the landing zone called Sherman. Oh, das sieht cool aus. Which is fondly known by its residents as the island in the sky. Sherman is currently in pre-production, but I wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. Pre-production. Das wie ein bisschen am Alien Prometheus. Die Musik an Avatar. Oder wie Asgard. Ja, wie Asgard. Oh, ziemlich geil. Das ist riesig. Hat schon was so knapp über der Wolke
in der Gegend am Berg befestigt, oder? Sieht eher wie auf Berg gebaut aus, nicht als ob es schweben würde. Der ist auf dem Berg gebaut, ist am Rand vom Berg. Also, jetzt können wir uns noch voll schöpfen aus den Möglichkeiten. Aber das ist nicht schnell langweilig. Oh, die Geschütze. Wie auf so einem Schiff, Kriegsschiff. Es scheint eine größere Station zu sein, wenn die so klein ist. Mhm. Ja, guck mal, die Hammerhead, wie klein die wird. Bengel. Yep. Ist ja natürlich nicht so groß. Ist die Polaris da hinten, wo abhebt? Ja, dürfte eine sein. Awesome. Let me take you through some of the areas of Sherman you just saw. The dominant landmark you see in the center is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport. The Navy still has an airbase here, but it's a great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench. And even though this is a converted from a naval base, it still has an impressive military flavor. And speaking of military flavor, the original AOV-9s, anti-orbital cannons, are still present around the defensive walls, with most of them being decommissioned once it became a civilian city. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and munitions depot into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the Army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire. Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center of CASCOM, with the Governor's Council headquarters located here. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, this introduces a new architectural style for humans. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a new style called Henoism arose. With an emphasis on prefabrication and fortification, the designs were robust, durable against warfare and harsh enemies and harsh environments. And from all the locations we just saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex,
Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center to Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion Bar, which was converted from the old officers' lounge. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA Towers for Habitation, that's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Command, which has the best view overlooking the landing zone. So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Awesome. So before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Ja, Schauen ist, glaube ich, der Planet, glaube ich. I'll just do that. All right. That was awkward. Okay. We're just about at that time. Before we get Cut there, I do first, have a couple announcements. Now, this time last year, I did a couple announcements and it made a couple of people upset. I used this opportunity to call out a couple of people who bothered me. Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Yeah. And I'm going to call out some numbers. And if your coin matches this number, you're going to find Dan. He's that guy over there with the bouncing thing. There we go. And he's going to give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? All right, well, pass it along if you find 2272 VKB joysticks. A second set of VKB joysticks, 3404. 3404, you can head on over there and pick up your VKB joysticks. And the grand prize is a computer from Scan Computer, they're a vendor here, built into a Kovalex shipping box. So I'm going to give you 2 more seconds to pull out your challenge coins here. The winner of a Kovalex computer is challenge coin 413. 413? What? You get it? All right. Find Dan over there. Hey. If you don't claim your coins, hey, I'm just doing Was the hat er thing. für It just Hardware? says the thing right there. I'm just reading the thing. All right, guys, it is approximately 5 o'clock. If you check your Citizencon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. That gives us approximately 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins and go and collect your swag if you need to. And then at 5:30, I said it before, I'll say it again,
Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. 30 Minuten. Und was sagt ihr zu dem neuen System? Nett. Aber hat Nyx nicht noch irgendwelche Planeten oder ist das jetzt nur das Asteroidenfeld? Nyx hat noch ein bisschen mehr, glaube ich, aber... Wenn es jetzt gar nicht so viel zeigt davon. Sind sie jetzt nicht ins Detail gegangen? Ich kann mir jetzt Nyx nichts vorstellen, was es vom Lore her hat. Und ich kann mir jetzt auch vom letzten System nicht vorstellen, welche Lore-Hintergrund das Teil hat. Außer halt durch, dass es jetzt am Grenzgebiet war, wie es erzählt hat. Ja, Nyx hat nicht viel, sagt nur der Schmied. Ihr müsst jetzt in die Star-Map reinschauen, ob da irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Muss man nicht. Das ist, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Und das neue System, also das letzte System, was sie genannt haben, klingt interessant, weil das halt an der Grenze liegt und dadurch können sie Gameplay einbauen, was ja mit diesen Vendul war das, stimmt's? Ne, Gian. Nyx ist Vendul und mit dem System, mit Castra, öffnen sie den Raum zu den Gian. Ja, okay. Dann hast du auf jeden Fall schöne Schnittstellen künftig, hoffentlich bald. Aber was mir gut gefallen hat, also den Sherman, auf Sherman die Station, die haben es ja gut gebracht. Finde ich gut, dass das riesig Slot-Zeit ist, wenn das schon am Niemandsland dran ist. Finde ich nachvollziehbar. Aber mir hat eigentlich die Kloake Setib noch besser gefallen. Was richtig so schön dreckert irgendwie. Was ja eigentlich in jeder Station oder in jedem planetaren Umgebung geben müsste, unter diesen riesigen Konstrukten, oder? Ja, bei ja ganz Arco, was mich ein bisschen stört hat, das Instanzieren darunter wieder. Also, weiß nicht, ich mag das nicht. Sollte man, Vorsicht, du musst aber immer bedenken, dass wenn sie jetzt dieses Server-Meshing drin haben, dann so instanzieren, dass du bestimmte Bereiche hast, wo du mehr Aufzug fährst, wahrscheinlich besser in dieses Server-Meshing reinzubringen, als wenn du ständig irgendwie so Übergänge hast oder sowas. Du hast einen abgetrennten Bereich, wo du mit 2, 3 Aufzügen reinkommst und dann kommst du auf einen neuen Server drauf. Also von dem Ansatz her, warum denn nicht? Weil du hast ja irgendwo einen Übergang und der Übergang ist, finde ich, einfacher zu gestalten, wenn du mit einem Aufzug noch fährst, weil da ist der Boss. Ja, Moment, ich weiß nicht, ob du das Instanzieren richtig verstehst. Instanzieren heißt, dass in dem gleichen Ort mehrere sind, wie die Hangars jetzt auch. Das mag ich auch nicht so ganz. Du hast jetzt in der Station ja Hangars, die instanziert ist und nur wenn du Starterlaubnis bittest, bist du da an dem Punkt mit dem Hangar. Also fährt der Hangar dahin sozusagen. Das ist das Instanzieren, das stört mich daran. Nicht, dass man da runter geht. Das ist eigentlich recht cool, die Mission, was sie da sich ausgedacht haben, sondern dass das so eine Instanzierung, es gibt dann mehrmals diesen Ort an dieser Stelle. Ja, aber das mussten sie machen, weil damit sie quasi Gameplay in die Städte bringen können, ohne dass es die Performance von den Städten extrem also noch mehr runterreißt, weil die haben schon, die sind am Limit. Die vielen Spieler, dass da die Performance so runtergedrückt wird, darum machen sie jetzt quasi Unterinstanzen, dass du eine etwas bessere, überschaubare Zahl an Spielern hast und dadurch die Performance hochgehalten wird. Letztlich leichter handeln von der Hardware her. Ja. Dem Ressourcen her. Ja, wenn es die Immersion nicht kaputt macht, das ist halt immer so instanzierte Sachen. Ich sag mal so, wenn diese Instanz ein abgeschlossener Raum ist, fällt das nicht so auf. Also ich finde jetzt zum Beispiel diese persönlichen Hangars, dass die so instanziert sind, ist nicht störend. Das haben sie ziemlich gut eingebracht. Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Raffinierteste, wie sie es umgesetzt haben, zum Spieler hin oder so. Aber das ist eine akzeptable Lösung für ein doch handfestes Problem. Ja, und du hast eine Safe Zone und so, du kannst dort halt als eine Gruppe reingehen und du wirst nicht von anderen irgendwie interrupted oder so. Es hat dieses auf ein Raid gehen wie in WoW oder so mit einer Gruppe. Ja, das habe ich irgendwie nie in Verbindung mit Star Citizen gebracht, so Raids, so abgeschlossene Raids wie in anderen Spielen. Das habe ich jetzt nie, das ist was ich mit Star Citizen halt nicht so richtig in Verbindung bringe. Ja, aber du hättest eigentlich schon dran denken müsst, weil die haben auch schon gesagt, dass sie dieses
Früher haben sie doch mal von PvP-Areale und PvE-Areale gesprochen. Also, dass es Überschneidungen gibt und dass dann manche Areale eher so PvE-mäßig sind und vielleicht ein bisschen PvP. Aber sie wollten eine Abgrenzung schaffen. Ganz, ganz früher, das ist 8, 9, 10 Jahre her. Und dass sie dann was für diese Spielerschar bringen, wo jetzt nicht so 100%ig auf PvP wollen, sondern eine Überschneidung, okay, aber ein bisschen so vor sich hin eigentlich modeln wollen, ohne dass sie vor jemandem gestört werden. Also der Vorteil ist natürlich bei sowas ist schon, dass sie halt mehr Gameplay da unten reinbringen können, wo du einen gewissen Fortschritt hast, ja. Aber ja. Ich finde es zumindest eine akzeptable Lösung, um später aus einer Vielfalt von Möglichkeiten wählen zu können und den Kundenwunsch entgegenzukommen. Und das ist langfristig sehr schlau. Weil du musst ja nicht, Jack, du musst es ja nicht machen. Das Gameplay ist ein Gameplay-Loop, der quasi, wenn du nicht in einer City nicht da runterfährst, dann brauchst du es nicht machen von dem her. Aber es ist Möglichkeiten, ich glaube eher auch, dass sie Leute reinziehen in das Game, die jetzt so Extraction-Shooter-Style-mäßig Sachen spielen, wie Escape from Tarkov oder so, die werden das lieben. Hm. Ja, ich würde es sicher auch mal spielen, garantiert, aber... Ja, also gebe mir dir das Recht, in Bezug darauf, dass sie ja die Spielerschar erhöhen müssen, um überhaupt finanziell genügend zu bekommen, dass das Spiel auch zukünftig Entwicklung und haltbar und Tragbar. Ja, tragbar, genau. Tragbar wird. Da brauchen sie mehr Spieler. Da reichen halt nicht irgendwie ein paar Millionen ständige Spieler oder so. Da brauchst du wesentlich mehr. Und es ist ein cooles Konzept für die Landezonen. Also um da endlich Gameplay reinzubringen. Aber warum sie das jetzt gesagt haben unter A-Corp? Sie haben doch so viel Fläche bei Area 18 in A-Corp, wenn sie doch so viel Fläche, wo sie das noch unterbringen können. Weißt du, dass es nicht so... weil jetzt haben sie alles in A-Corp, Area 18, glaube ich, wenn ich es jetzt verstanden habe, unten dran gepackt. Aber sie wollten doch auch so Sachen aufmachen an dem ganzen Planeten. Da gibt es ja Area 1, 2 und dann kannst du doch verschiedene so Stellen. Hätten sie da die Instanzierung gemacht, wäre das Instanzieren gar nicht aufgefallen. Aber wenn alle auf einem Stelle sind, weil sie alle die gleiche Fahrstuhl runterfahren wollen. Ja, check. Das ist damit du eben von der Landezone aus, wenn du startest, Zugriff hast drauf, dass du nirgendwo hinfliegen musst. Hm. Das ist der Punkt, der springende Punkt gewesen. Warum? Und es wird auch in Lorville kommen. Du musst den Spielern eine Möglichkeit geben, dass sie nicht allzu lange Wege ständig laufen müssen. Oder fliegen. Weil, also nur um von A nach B zu kommen, um irgendeine Kleinigkeit zu machen, eine Viertelstunde Gegend rumfliegen oder fahren müssen. Weil das killt den Spielfluss dermaßen. Ja. Und da müssen sie auf jeden Fall irgendwo gegensteuern. Vor allem, du hast ja jetzt dann die Möglichkeit mit so einer Instanzierung, hast du eine Gerätschaft in der Hand. Jetzt haben sie andere Möglichkeiten, wo irgendwo PvP mehr ist, wo es nicht so instanziert ist, da haben sie noch eins. Dann können sie vielleicht mal was vermischen oder so, oder zur Mischform davon bilden. Und umso mehr Möglichkeiten sie in der Hand, also in der Tasche haben, umso besser können sie später dann das ja an den Gegebenheiten anpassen. Das darf man nicht vergessen. Also, ich finde, man sollte halt das Potenzial sehen, wo es mitbringt und nicht bloß zu arg aufs Negative, was durchaus da ist, gehen, weil das Projekt wird eh noch ein wenig länger dauern. Ja, das wird. Kommt halt drauf an, wie sie es umsetzen. Ja, wenn sie eben. So umsetzen, dass man das so nicht direkt bemerkt, geht das noch. Aber wenn du dann das so hast, wie jetzt gerade schon Jack sagte, dass du an einer Stelle warten musst, 30.000 Leute stehen davor, ja, und du unten siehst du bloß noch 4, das ist ein schlechter Umsatz. Ja. Auf der anderen Seite, du musst aber sagen,
Wann hast du wirklich mal solche Massen vor irgendwas stehen? Na, jetzt momentan noch nicht, allerdings, du hast die Tests nicht gesehen. Hast du die Ding-Tests gesehen, die Server-Mesh-Tests? Ja, deswegen, ich habe das gehabt. Ich bin nicht mal mehr in den Zug reingekommen. Ja. Weil der voll war mit Personen. Okay. Deswegen sage ich gerade, also, Ja, wenn sowas dann passiert und das passiert dann schnell, das wäre dann schlecht. Jetzt im Ende bist du in der Orga, startest an einem Punkt und willst halt die Mission mit deiner Orga machen und dann hast du ja ganz schnell 50 mehr Leute. Mhm. Ja, dann laufen 10 von deiner Orga dahin, dann will eine andere Orga das mit 50 Leuten machen. Ich weiß nicht, wie viel da rein können. Ja. Vielleicht haben sie das auf eine Anzahl von Spielern sogar limitiert. Ja, aber wie limitieren sie das? Das ist dann auch wieder so komisch, weißt du? Dann Ja. wie viel in den Fahrstuhl reinpassen oder wie wollen sie, wie limitieren Moment sie mal. das? Doch, das Limitieren geht einfach. Wenn sie dasselbe Prinzip nehmen wie beim Hangar, wo du deinen privaten Hangar hast und nur die Leute in deinem privaten Hangar können, wo in deiner Gruppe sind. Den anderen war das aber deine Gruppe ist ja nicht limitiert. Ja, aber vielleicht ist die Mission limitiert, an wie viele Personen du sie teilen kannst. Das kann passieren, ja. Ja, obwohl auch bei deinem persönlichen Hangar, wenn jemand mit dir reinfliegt in deinen persönlichen Hangar, gut, er wird rausgeportet irgendwann, weil er. Aber theoretisch kann jemand anders mit rein, aber sie sind halt die Funktionen. Ja, schon, aber ich meine jetzt vom Aufzug her. Aufzug ist ja so, dass jeder in deiner Gruppe quasi in einen eigenen Aufzug gehen kann und dann kann er deinen Hangar anwählen. Also Logens Hangar zum Beispiel. Weil der angezeigt wird, solange in der Gruppe ist. Ja, vielleicht machen sie es so, dass pro Fahrstuhl immer ein Missionsgebiet ist. Also dass du immer Das in kann einen auch sein. Fahrstuhl rein musst und wenn du nicht mitkommst, bist du nicht dabei, sozusagen. Und wenn du ein anderes Gebiet machen willst, dann kann es sein, dass du auch von wo ganz anders starten musst. Ja, vielleicht. Ich kann es halt so machen, dass wenn einer den Auftrag annimmt, in der Gruppe. Oder die Mission halt nicht so oft geteilt werden kann. Also solange die nicht unten sind, alle, wird die nächste nicht, so können sie es ein bisschen umgehen, aber es ist halt trotzdem ein bisschen komisch, weil du weißt ja, die Leute warten dann schon vor dem Fahrstuhl wahrscheinlich, wo es sein muss, weißt du, also. Ja, das ist jetzt theoretisch, wie das dann im endgültigen Spiel ist. Man muss sich dann erst einmal zeigen, wie weit sie da nachsteuern müssten unter Umständen. Mit mehr Aufzügen zum Beispiel oder mehr Zugangsmöglichkeiten. Das kommt dann, wenn es mal soweit sein wird. Was ich es geht mir erst vorstelle. um das grundsätzliche Prinzip, dass sie es so vorhaben. Was? Was wollte Forst gerade sagen? Also sorry. Nee, ich wollte noch gerade sagen, was ich mir auch noch vorstellen kann, dass die halt noch Facing mit einbauen. Also, dass du halt nicht alle Spieler angezeigt kriegst, die da rumrennen. Ja. Was ja auch so eine Art Instanzierung ist, die sie nicht haben wollten ja eigentlich, ne? Ja, ja, aber wenn obwohl sie das mal gesagt haben, dass in großen Gebieten, dass sie vielleicht sowas machen. Sie haben gesagt, dass die Gebiete einfach so groß sind und dass die Gebiete jeweils Zugangsbereiche haben, die die Anzahl der Leute limitiert. Und dass man dann halt im anderen, du bist dann auf A-Corp 17, 21, 35, 522. Weißt du, beliebig eigentlich. Und es gibt mehrere parallele Strukturen, die halt dann auch helfen, das aufzuteilen. Das war die Originalidee. Ob sie das wirklich schaffen, das wäre halt eine krasse Herausforderung. Ja, wir haben jetzt das, was jetzt hier gerade gesagt haben, weil sie ist ja ein Lösungsansatz, wo du nach unten hin quasi die Leute wegkriegst. Und jeder, der unten geladen ist, macht oben keinen Stress mehr beim Lift. Das kann theoretisch von einem Server gesteuert werden. Naja, oder alle 10 Räume ein neuer Server, je nachdem wie groß die Räume sind und wie viele Leute reinpassen, wie viele Leute drin sind vielleicht. Die Sache ist ja die, sie tun ja mit Server-Meshing, haben sie ein flexibles Instrument, wo sie steuern können bis zu einem gewissen Grad. Wenn sie jetzt was Zusätzliches bringen, um nur eine zusätzliche Steuerungsebene reinzubringen, dann haben sie plötzlich 2 Stück. Also umso mehr von denen Ebenen sie reinbringen, umso besser können sie dann das Ganze entsagen. So stelle ich es mir jetzt mal. Ja, das stimmt. Ja, sie haben halt die Server-Meshing. Du hast dann mehrere Strukturen. Du hast dann als Orga triffst du dich an einem Ort, wo dann alle schon in die Base, also auf die oberste Ebene kommen und ja, unter Umständen oder treffen sich in einer Gegend, wo einfach weniger Leute sind.
Also dafür bräuchte man halt dann auch Übersichtlichkeiten, eine globale Liste, wo man sieht, wie viele Leute jetzt auf A-Corp 13 sind und man trifft sich halt auf A-Corp 12, weil es dort einfach besser gerade ist, weil dort sind nur 10 Leute. Ja, aber das sollte ja eigentlich automatisch funktionieren, ohne dass du das merkst. Ja. Das Problem ist dann, aber ATC macht das dann für dich normalerweise. Kenne ich aus dem alten Icarus, was ja auch auf der CryEngine basierte. Da konntest du dann dich verabreden, dann bist du da hingerannt und dann musstest du gucken, ob du dann nicht dann irgendwo die Instanz wechselst, damit du deine eigenen Leute noch siehst. Das ist ja das, was sie nicht wollten. Nein, aber wenn du das verortet hast, dann willst du nach A-Corp, dann kannst du dich in einem du kannst dich an einer echten Adresse treffen. Und dort ist halt dann weniger los, weil man das halt sich vorher überlegt hat, wie viele Leute sich treffen wollen. Ja, aber der Server muss ja das so gesehen dann berücksichtigen, was er ja nicht kann, weil er weiß ja nicht, was der Spieler macht. Nein, das ist ja genau das Problem. Moment. Ich bin davon überzeugt, dass die Technik, die sie jetzt haben, kann nur funktionieren, wenn sie die Dynamik auch reinkriegen. Weil sonst hast du 200 Server am Laufen und auf 3 sind die Leute. Aber sie bringt ja nichts. Sie können sich doch meinetwegen bei größeren Orga treffen, wenn er sich an diesen, wenn die Orga jetzt die gehen ja alle zusammen in eine Gruppe rein. Ja, kurz einmal logisch gesehen, es wird von der Station oben, wo man da mit der Quantenreise ankommt, ungefähr, weil dort der Point ist, wird es eben A-Corp-Nummern geben, die kürzere Wege haben und es wird immer Sachen geben, die auf der anderen Seite sind oder quer irgendwo oben sind, wo man ein bisschen weiter fliegen muss. Und dort werden sich halt dann auch die größeren Orgas treffen. Gehe ich fix davon aus. Nicht wirklich. Der Mensch ist faul, er nimmt immer den kürzesten Weg. Ja, aber dann werden die sich halt nicht treffen können, weil genau die kürzest gelegene Station, das sind halt gerade alle anderen Leute, die sich nichts ausgemacht haben. Ja, so das verstehe ich da aber schon. Weil die Leute sind faul und da mal das Schreiben anfangen, weil eine große Orga will sich jetzt treffen und muss Umwege gehen und die kleineren haben den Vorteil, dass sie es nicht machen müssen. Du kennst doch dieses Verteilungskämpfe und der andere kriegt immer mehr als ich selber. Ja, nur ohne dynamisches Messing geht es nur mit Login, also Server-Login wie jetzt halt auch. Ja. Serververteilung. Aber der Vorteil du hast gesagt, das Meshing kann nichts. Der Vorteil am Meshing ist, das kann ja beides. Das kann ja jetzt schon das System, was es jetzt macht, das Meshing, ist ja eigentlich nur, dass der Server nicht eingeht an der Menge der Spieler. Ja, im Grunde das Sharding-System, das ist ja schon teilweise, das Instanzierung ist ja in der Technik schon mit drin. Also ich bin zwar kein Fan von Instanzierung, wie du auch nicht, Nordisch, aber in der Technik vom Server-Meshing jetzt, was wir jetzt haben, hängt Instanzierung mit drin schon. Auf eine gewisse Weise. Ja, das ist ja das, was sie jetzt versuchen, durch das Server-Meshing wegzubekommen. Also weniger zu machen, sagen wir so. Ich glaube nicht, dass es komplett umgehen können, weil... Wir können es nicht umgehen, dafür kommt zu viel rein, aber... Ja, ich nehme mal wie immer WoW als Beispiel. Wer Classic gespielt hat, der weiß, wie oft Orgrimmar abgestürzt ist, weil sich hunderte von Spieler Orgrimmar Bankdach-Jumping gemacht haben, weil sie nichts zu tun hatten. Da war ganz Orgrimmar, halt die Hauptstadt, mit Spielern voll und man hatte Standbilder von 5 Sekunden, ehe man es weiterlaufen konnte. Ja, das ist ja sowieso, glaube ich, das Problem, dass sie instanzieren müssen, weil nicht wegen den Servertechnik, sondern wegen den Rechnern, wo wir haben, wenn 500... Okay, aber du hast ja vorhin gerade schon gesagt, die Technik, wo wir eigentlich hinwollen, ist, dann wird die Gegend um die Bank eben von 10 Servern gemanagt, weil einfach viele, viele Leute dort sind. Ja, und die sind unterteilt. Ja, und das ist keine Instanzierung wie klassisch wie bei WoW, wo man dann halt weggesperrt ist auf einem anderen Server. Man kann mit den anderen Instanzen interagieren und das ist ja eigentlich das Revolutionäre jetzt bei Starcitizen. Ja, also da jetzt das ganze Revolutionär ist es nicht. Das ist alles irgendwie ein bisschen, weißt du, so. Ja, ist aber das, was sie jetzt haben, hat es schon mal gegeben. Gibt es sogar immer schon bei einigen anderen Spielen. Nur was sie versuchen, das wäre das Bessere. Weil dieses eine Zone in mehrere Server aufteilen, gibt es bei Herr der Ringe zum Beispiel. Online, ich habe auch ein MMO gespielt da hast du bei Star Wars Galaxies hast du es gehabt.
Das ist ein uraltes MMO, wohlgemerkt. Ja, Gibt's aber- nicht mal mehr. Das wäre auch dumm, wenn sie einfach jetzt Und irgendwas was jetzt, Neues auf halt, den Boden was jetzt stampfen wollen. revolutionär dazu kommt, ist halt, dass sie es dynamisch machen können. Aufteilen. Vorher war es so, du musstest Server runterfahren, CPUs erhöhen, wieder hochfahren. Das brauchen sie dann nicht mehr machen. Also bei dem Darkfall bei mir war das, dass halt jedes Grid von einem anderen Server gemacht worden ist. Du hast drüber Ja. schauen können, du hast drüber ballern können, aber beim Übergang hast du so ein kleines Ruppeln gefühlt. Und wenn du gerade farmen warst und jemand läuft in deine Box hinein, hast du auch so ein kurzes Stoppen gehabt. Also das hast du auch gemerkt. Also man hat dann irgendwann gemerkt, da kommt wer. Aber hast du bei Herr der Ringe fast nicht gehabt. Also ich habe es nicht Es war auch gemerkt. dezent natürlich, aber wenn jetzt eine größere Gruppe gekommen ist, dann hast du das stärker gespürt. Ja, bei Herr der Ringe war das Problem, wenn da eine große Gruppe kam, dann ist der Server abgekackt. Ja, ich habe Darkfall gespielt, 1 und 2. Und wie gesagt, da gab es halt dann Szenarien mit 200 gegen 200. Das hat gerade noch funktioniert. Und ein paar Leute mehr und Leute hatten einfach dann Aussetzer, die sind einfach nur da gestanden, konnten sich nicht mehr bewegen. Der Computer war eingefroren, konnte die Daten nicht verarbeiten, die reingekommen sind. Bei Star Wars Galaxies haben sie damals einen Streik gemacht. Da war jeder Planet aufgeteilt auf 4 Kerne, auf 4 Rechner. Vollwertige Rechner, wohlgemerkt. Da sind dann die GMs einfach nur in die Städte gegangen und haben die Leute wegteleportiert, weil der Server kurz vorm Zusammenbrechen war. War über 3000 Leute. Ja, lange Historie an Felix, würde ich behaupten. Solche Probleme hast du immer, solange Ja, du das mit waren so Spielermassen Sachen, zu kämpfen hast. wenn die Spieler dahinter gekommen sind und wenn es denen nicht gepasst hat, haben sie dafür gesorgt, dass die Hardware abgesoffen ist. Ja, das geht aber immer, weil wenn Sollte die nicht so anderen easy erst sein, einmal, ehrlich. ja, aber wenn sie erstmal durchblicken, Wenn man dahinter gekommen ist, dann geht das. genau, Das haben wir ja im wenn man dahinter kommt, Meshing-Test wie der gehabt. Mechanik funktioniert, kann man auch die Mechanik gegen sich selbst einsetzen. Das ist aber überall so. In Ne, jedem das, Bereich. diesen Effekt hat man ja jetzt auch beim Meshing-Test gehabt. Da hast du dein Schiff direkt vor die Grenze hingesetzt, bist da ausgestiegen, per IWE bist du da über die Grenze drüber und da war das Schiff Kilometer weit weg. Ja, super. Ja, aber Wie gut hat ein Blendezeit funktioniert? Weil das hat, schreibt Nordismeet. Blendezeit habe ich nicht wirklich groß gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber da habe ich es nicht so oft mit gehört. Ein Kumpel von mir spielt das wohl. Der sagt, da ist es nicht so schlimm. Aber Bei das ist Star auch- Wars ging es auch noch. Bei Blendezeit ist es begrenzt. Wie viele Leute gingen da drauf? Oder wie war das? Weißt du gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie die das da handhaben. Es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Daten schickst du hin und her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Star Citizen schickt extrem viele Daten zwischen Klienten und Server hin und her. 3.000 bis 4.000 Leute, meint er. Mhm. Bei Blendezeit. Ja, bei The Dark Age of Camelot haben wir ja auch 3000 Leute auf dem Server gehabt. Wir haben da teilweise Kämpfe mit bis zu 1000 Leute auf einer Zone gehabt. Aber da war die Hardware auch etwas anders. Die haben das später dann getrennt. Ja, aber bei so Spielen hast du ja kein genaues Aiming gebraucht oder so, oder? Das war doch eher Nee, das sind Spiele, wo du festgesetzte Ziele hattest. Bei Blendezeit weiß ich es nicht genau. Kann ich es dir nicht sagen. Ich glaube, aber Blendezeit war schon eher ein Shooter. Ich glaube, ich habe mal eine Demo gespielt einmal. Hat mir eigentlich gefallen. Ich wollte es dann weiterspielen, habe es dann aber nie gemacht. Aber bei allen anderen, die ich jetzt so hatte, wo so eine Technik zum Einsatz kam, das waren wirklich welche, du hast fixes Target und LOD und das war's dann auch schon. Da wurden aber auch fast alles, was du gesehen hast, vom Server berechnet und geschickt und nichts auf den Klienten. Gab es nicht mal Daten über die Waffen und so weiter auf den Klienten. Das ging alles nur über den Server. Es gibt ein kleines Update im Spektrum, weil ich vorher gepostet habe beim Valaka, also im Wurm, A2-Bomben. Und Anna hat das auf Spektrum gefragt eben oder gepostet dazu halt. Und ein Dev-Response ist, dass wenn du eine A2-Bombe reinhaust, dass du deine ganzen Harvests ruinierst damit. Oh, das ist cool. Also Und- das, was du ernten kannst von dem Vieh. Ja, genau. Du brauchst, was sie gezeigt haben, du brauchst einen Mining-Laser, um gewisse Sachen außerzuschneiden. Was wir gesehen haben, waren so Perlen, die Zähne.
drin und noch ein paar Sachen. Also ich glaube 3 oder so Harvestables hast du, also Sachen, die du da sammeln kannst von dem Viech. Und wenn du anscheinend braucht es 2 Idris-Schüsse oder so ähnlich. Und das ist das Gleiche. Also wenn du mit einer Idris das kaputt schießt oder eben mit einer A2-Bombe, dann verlierst du das Ganze. Deswegen Also- macht Sinn, das normal zu machen. Also ist das, wie nennt man das nochmal? Schutz davor, dass Spieler das Ding solo einfach wegknocken. Ja, können sie ja auch machen, wenn es irgendwo spawnt, wo es dich gefährdet, aber sonst. Naja, Schutz davor, dass du es cheesen, sagst du dazu, mit einfach Waffen, die überpowered sind. Mhm. Also es ist eine gute Möglichkeit, ein Gameplay aufrechtzuerhalten, ohne dass jemand anders Game kaputt macht und trotzdem den Vorteil draus zieht. Weil die anderen Ich geh mal kurz. Ja, die anderen beschäftigen sich halt über Minuten, halbe Stunde oder so, um ein Viech kaputt zu kriegen, haben daraus einen Lohn und der andere, guck mal, jeder schießt zweimal drauf und sammelt dann einer oder so, weißt? Genau das wollen sie damit verhindern. Ja, ich würde halt wissen, was man aus den Materialien herstellen kann. Also jetzt haben sie das schon angeteasert, ein Crafting-System. Ich bin jetzt ziemlich heiß drauf. Also bis morgen warten. Ja. Für die Zähne fällt mir sofort was ein. Da kann man eine sehr schöne... Wobei, die haben das gesagt. Haben sie? Ich meine, wo der den Zahn rausgemacht hat. Ja, für Space Building, ne? Der sagte was für starke Traktorbeams, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Nee, den brauchst du, um den rauszuziehen. Nee, so rum. Zum Okay. Rausnehmen brauchst du den. Also Mining Tool und Traktor Beam. Da habe ich es nicht ganz komplett verstanden gehabt. Sie haben halt erwähnt, dass man den starken Traktorbeam braucht, also den stärksten, den man gerade noch tragen kann. Das Damit man die Zähne rauskriegt. wäre bei mir, wenn man eine Kragen damit verschönert. Ja, ich würde sagen, das ist mal ein neues Gebiss, ne? So irgendwo außenrum überall Zähne ran macht er das. Nee, du schnittst Figuren mit einem Laser draus und so kleine Pferdchen stellst dann aufs Regal. Kennt ihr den Film Serenity 3 hier, was der Abschluss ist von Firefly, wo sie ja gegen die ganzen Reaper kämpfen und wie die Reaper-Schiffe verziert Genau, so muss er Kriegen dann später ausschauen. Oh Gott, wenn man das mit den Schiffen machen kann, dann Prost Mahlzeit. Ja, kaum, dass sie sowas machen lassen. Also ich finde das mega. Jetzt stell dir mal eine Freelancer vor, wo da ja so ein Skelett vorne drauf ist und dann die Zähne ringsrum drapiert. Das sieht Ja, das und dann ja geil stellt aus. immer so ein Schiff vor, wo dann ausschaut wie ein halber Komet, weil sie es vollgepackt haben mit irgendwas. Solange da nicht der eine oben drauf sitzt mit einer Harpune. Achso, ist alles wir haben okay. davor bei dem Trailer die Kraken gesehen. Meinst du, das war Ja. nur das Äußerste oder sind die schon so ein bisschen weiter mit dem Schiff? Die Keine kommt Ahnung. vielleicht mit nix, aber nix ist ja auch noch nicht fertig. Das ist das nächste, was dann kommt. Nach Nix war Pyro. Great Icon. Box, ne? Aber es ist halt ein großes Schiff, also wenn, dann muss es ja schon eine Weile in der Mache sein. Aber mal ganz ehrlich, wenn man die Größe von der Kraken bedenkt, ne? Der Lewski ist verdammt groß geworden jetzt. Ja, wundert mich aber jetzt nicht, weil Lewski war doch von vornherein als Station im so Asteroidenabbausstation gedacht, stimmt's? Ja, aber Der da war es noch Planet nicht hat so ja ganz groß. verloren gehabt, wie sie es beim ersten Mal mit so implementiert haben, oder? Ja, Also ich hab was das ich nicht geil so fand, ich habe mich Erinnerung. erst gewundert, wo sie dann plötzlich durchfliegen konnte durch Ja, das Loch. Ich das dachte, Loch das geht durch. Ja, ich weil dachte, das das wäre unten irgendwann Ende. Ja, wie Früher war da damals. unten zu. Ja. Das ist jetzt der geile Vorteil bei den Asteroiden, wo sie auf dem Planeten ja nicht nachbauen können haben. Weil da waren sie ja noch nicht so weit mit diesem Planetentech. Ja, was auch ganz cool ist jetzt mit den für die halt Seebesitzer, also die Halbbesitzer, Ja, geil. dass die jetzt was haben, nicht nur das Spawning da, sondern dass sie da das Zeug kriegen und dass sie es wirklich verladen müssen auch. Also ich finde diese Plattform, wo es jetzt so draufsetzen lässt, wo dann auch unter Umständen vielleicht wegfahren wie irgendwelche Aufzüge im großen Hangar oder so. Oder neuer dann kommt zum Weiterentladen. Achso, das haben sie gar nicht gezeigt. Das hat mich jetzt interessiert, wie die spawnen an der Stelle. Ob das Ding reinfährt. Ja, das fährt rein, ja. Ja, es Das ist ist sinnvoll, dass reinfährt. Sie haben ja die Technik schon bei den großen Hangars. Warum sollen sie das dafür nicht auch verwenden? Und für die Space Station verwenden sie es Ja. auch. Sag doch, das ist doch naheliegend, dass sie es so machen. Höchstwahrscheinlich. Und ich finde es gut, weil du hast dann eine
schöne Fläche, wo du schön dein Zeug abladen kannst. Musst auch nicht übereinander stapeln, hat man ja gesehen. Das war nur eine Ebene. Und dann fährt es runter, fährt das nächste hoch, dann machst du weiter. Das ist eine schöne, einfache Möglichkeit, um echt guten, optimalen Zugang zum Ablegen von Waren zu haben. Also von Behältern. 50 Sekunden noch, dann geht's weiter mit dem Redacted Part. Apropos große Schiffe und Fracht, die Banu, also die Merchantman, die ist jetzt flight ready, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann habe ich einen Hoax gelesen. Außer sie stellen sie jetzt vor als flight ready. Ich hätte gedacht, die Management ist sowas ähnlich wie der weiße Wal oder so. Noch nicht Nordischmied, 20 Sekunden bei mir. Bei mir läuft's. Nicht spoilern. 10, 9 bei mir. Das ist gerade 5, schwarz. 4, jetzt geht's 3, los. 2, 1, go. Also die es vorher gucken, nicht spoilern, wenn es kommt. Kurz eure Reaktionen im Zaum halten. Oh, ich höre was im Hintergrund. Oh. Okay. Delivering the news you need. A statement issued by the Naval High Command Office has revealed that a Vandal version has been stopped. Newsflash. More coverage. Ja, Squadron 42. Also jetzt bin ich echt gespannt. Morgen Release. Ich glaube, das hat mir zu. Hey, I hope you like what you've seen so far in day one. Thank you very much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of Citizencon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year, we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not inconsequential. So what does that look like? To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Now, quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. So, we are going to play this live. I've played it through many times, flawlessly not crashed, sorry. Occasionally, we've had a few, so if something happens, it happens. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even more epic. And I want to remind everyone that we are still polishing and optimizing. So what you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I would like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. Okay. All right, Rich. Der sagt immer richtig live. Absolutely. Hello, Citizencon. So, my name's Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play, so who wants to start? Should we go? Okay.
So as Chris says, this is going to be playing it as a natural playthrough with, hopefully we don't run into any issues, but we'll go from there. And this, what you're seeing here, is the Combat Pilot Training application form that we're going to submit for your application. But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. It is not about piloting the most cutting-edge ships, or traveling to the farthest reaches. Das ist Superman, ne? Protect your home and loved ones, even learning what you're truly capable of. Henry Cavill. I'm Commander Ryan Wright. I fly Navy. So should we go rookie? No, Legatus? Which one? Yeah, let's do it. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assume you talk to all rookies that way. I assume you talk to all the rookies that way. Should we go?
I know I just wrote you. But a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. Guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. All gunners, all gunners. Get here, report to your target. All gunners, return. And before we move on, yes, this is a live demo, and no, it won't crash. Well, we hope so. Why are we sitting here? That dude aren't stupid. If they know we know, they would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. The longer they wait, more of a chance for 42s to get there. Well, they can hit whenever. Hey, there you are. Hey. Where's your helmet? Can't gun without it. Come on. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. Jacob's told me the Vandal tried to board ships, and I haven't been able to sleep since. I heard we aren't getting any reinforcements. Right? We've been getting tuned up for weeks. It's this Polo Initiative horse shit. High Command's been freaking out about having to make cuts, so everybody's taking hits. Winslow and the Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on our upon an attack. Damn, should oblige, you know. Let a couple of hours slip off. Have you heard about this show, Lost Squad? Are they seriously doing another show about the fall cattle man? Supposedly out next year. Okay? Take him to Lake Perrin. He's old enough. And teach him what I taught you. And do me a favor. Hug your mom.
Gunner bist du. Hey. All set? Hey, you get any sleep last night? Yeah, me neither. Oh, bad news. I heard Goofy was assigned to your rig for his last shift, so brace yourself. Your controls are gonna be screwed. This is Captain McLaren. Sitcon upgraded to orange. All reserve personnel get to your stations. Looks like this could be it. Hey, good luck. I'll see you up there. You got it. God damn it, Goofy, get the hell out of there! So glad you could join us. I want you calibrated and ready to fire in 5, here? I don't know how the hell Goofy uses this thing with those settings. I'm just gonna do a full reset so you can get operational. Just follow the on-screen instructions for the calibration program. Stand by. We'll start with tracking. Since we're out here hunting a Vandal clan, I'll load up one of their ships for you to follow. All set for controlling your turret. Next up, we'll test your firing mechanics. The system projects simulated rounds, so don't worry about friendly fire. Ship for you to practice targeting specific parts of the enemy. Okay, your targeting is tracking solid, so that should do it. Checking the other gunners, and they seem to be up as well. Everyone up? Marcus, test your tilt. System says it's sticky. Moving now, sir. Seems fine to me. Good. All right, people. Eyes open, mouths shut. Any idea what's happening, sir? You covering your sector and staying off comms. At least that's what should be happening. My money's still on the drill. What'd I just say? Sorry, sir. About time. Shut. Attention, Second Fleet. This is Admiral Bishop. For 6 months now, we have faced an elusive enemy determined to see the Empire burn and every human with it.
There have been battles. There have been losses. Each and every one of you has proven yourself time and again, but today I must ask for more. Today, we fight one last battle. Advanced recon indicates the entire Vandal fleet has just entered the system. This means a king ship is headed our way. Live demo. Now, some of you will not survive today, but there will be no time for sorrow. We will have to grieve for them later. Because 2 billion souls in this system hang in the balance. There should be no illusions about what we were up against. In the history of the UEE, a kingship has entered human space a handful of times. Battle of Orion, Siege of Tiber, the fall of Caliban. But we are the Second Fleet. History will remember us differently. We will not have to worry about it being kind, because today we will define ourselves through our actions. We will not lose the system. We will not fall back. We will win because we have to. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Bishop out. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Fleet, hold fire until my mark.
Strip safeties from the Goliath. We'll have to hit him close. I want him live on launch. What are they waiting for? Ich glaube, man stirbt am Anfang. I thought it would be bigger. So did I. Ship's locked, sir. Fleet's ready. Stand by. Got one! I got one! Good kill. Come on, people, keep up the pressure. Other way. Yeah, I see it. Now that's
Er hat ein bisschen was vom Unentschieden gerade. Hänger. Oh no. Oh no. Here we go. Crash-Händler. Die haben es doch gedacht. Muss jetzt alles nochmal machen? Fighting to protect your home and loved ones, or even learning what you're truly capable of. Those are just the perks. Hey. I'm Commander. So let's go to back in the game. Ich hoffe, das Spiel hat gute Save Points. Beim HUD hat aber das MFD, wenn der eine spricht, war es immer noch nicht gut. Es waren noch einige Fehler. Ja. Der Fall, wo sieht die Schilde nicht vom Gegner? Das fehlt mir irgendwie. Oder seht ihr einen HUD? Also wie viele Schilde der Gegner hat und so? Ich habe eher das Gefühl, dass ich da keine Arme groß ist. Gauntlet, I've got bogeys I can't shake. I need a brush off. You got your pilot. All right, gunners. Protect our fighters. Tracking's on. Can't hold out much longer. Damn it, gunners, take out those duel. Thanks for the help, Crawford. You got it. Get back in there. It'll do. August, shift your position back and drift 8 degrees off x-axis. That should bring that Moiler into your field of fire. Corvus, redirect to fill the gap and take those gunboats off integrity. Scimitar, your turn to play bait.
Also Kino können sie. Push forward. Let's see how strong their line is. Raiden, you're their support. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. On it, sir. Get us in close. Aye, sir. You're up, turret gunners. We're guarding Bishop here. Make me proud. Ja doch, da oben sieht man es schon. Jetzt sieht man sie kommen. On it, sir. Und das war vorhin auch mal kurz zu sehen. Aber ich weiß nicht, was ist das für Size, bis was man schießt bei der Waffe? Sind das Size 5 oder 4? 5er sind das. Oh. Hast deine eigenen Leute abgeschossen? Triebwerk abgeschossen. Ich glaube, das hat vorher gefehlt, Matthias. Weil jetzt hat es bei beiden. Du siehst halt mit ballistischen schießt du, glaube ich, auch gerade. Yep. Here we go, target down! Jetzt fängt's an. Pendel schlagen zurück.
Oh God. Gotta take out that 100 small turrets. Another turret. Hat was von Sea of Thieves. Focus, people. We got heavy fighters incoming. There's too many of them. Waste them. Keep up that fire. Get ready. Corvettes coming around. All gunners, get ready to target the main turret. Marcus! Is that Marcus? Can anybody see? Shut up and fire. Take out that main turret. One of my guns is down. All gunners, take out that turret. It's your only target right now. We won't survive another hit. Turret down! Tracking multiple inbound boarding spikes. Target and eliminate. We should get the hell out of here. I need help! I need help! More vandals slip past. Made planetfall. Copy. Forward inventors onto the ground forces. We've got your pad, Argus. Appreciate it. Could really just doing some fire cleanup. We're taking multiple hits. 335, break engagement and support. Sir, briefing now. Charging main guns. Prepping for full spread. Any effect on target? Countdown. Hostile captured, bearing down craft. Copy that. Radius inbound. Firing again! Getting a weird power spike from the King ship. Break, Argus, break! Kurzen Blick jetzt am letzten. Repeat, Argus is down. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Aligned for a run on the King ship. Weapons.
I'm gonna need you to cook up a firing solution on that king ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Kraus? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Shield generator's down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Hit them again. Waiting on you, Mr. Kraus. They're gonna kill us. Getting power spikes. And charging up the main gun. I guess you got their attention. Shield jetting. Copy. Hey, Rover, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Beetle, Bug, you're at main. Then we run a double switchback. Copy that. Charlie's maintain vector. I'll clear your shot. Got it. All echoes, stay on the ball. Light 'em up.
Oh nö. Also gucken wir gerade eigentlich einen Film oder schon ein Spiel? You don't want that. Hä? Ach ey, gerade wenn es spannend wird, ich werde wahnsinnig. Oh. Also. Ich bin gerade voll auf den Hype-Train. Das ist eklig. Ja, das ist jetzt bis jetzt gerade eher ein Film, finde ich, wie ein Spiel momentan. Irgendwie. Ja, ne, das gehört I don't know, I aber. skipped past it. Das gehört aber dazu. Do you want to go to the error? Ja, I just skipped past it, because I just went straight in. just want to know, there's something wrong with this computer. Ja, das ist halt nur It's der Prolog. literally, Ich will mal, da wird I Spannung literally aufgebaut, played ne? this last night Das ist One our Wiggle QA mit played das it, Computer. like 10 QA today played this beginning to end, didn't have the crash. And this was ich one aber is nice like, fand, war so annoying. die Übergang von Should we go to Film We in need to die play the battle game. Er hat gerade gesagt, wir haben das mehrmals getestet ohne Abschluss und stützt ab. Ja, ist aber immer so, das ist der Vorführeffekt. I'm not doing that again. That is so freaking annoying. Ja, das ist einfach billig zum Kotzen. Ich glaube das. Naja gut, ich will mal, die haben's vermutlich vorher auf einer Developer-Maschine, also Entwicklermaschine ausprobiert und da lief es wahrscheinlich sanft wie Kätzchen und das ist jetzt hier ein gestellter PC oder sowas. Boah, das wird, also da haben sie aber einen bösen Fehler gemacht. More vandals slip past. Made planetfall. Copy. Forward inventors onto the ground forces. Got your pad, Argus. Appreciate it. Could really just do with some fire cleanup. We're taking multiple hits. 335. Break engagement and support. Sir, firing now. Charging main guns. Prepping for full spread. Ach, so weit zu gut sind sie jetzt. Ja, ich habe gerade versucht rauszufinden, ob es weitergeht oder ob sie es zugespült haben, aber es ist zugespült, ja. Das ist doch, wo der erste Bengal kaputt ging. Kommt jetzt drauf an, was für Speicherstunde wir haben. Ich will mal, gute Render-Videos können sie machen, das ist extrem geil, aber... Halt echt mit einem Schuss halt mal ein Bengal weg, weißt du? Fast wie die Todessternenwaffe, oder? Ja, ein bisschen. Nicht am Ansatz, weil Scramble any available support ships to pick up Leben survivors. weggeblasen. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with Ja this gut, das ist halt ein Bengal-Carrier und das ist ein Kingship. Also, was ich in anderen I'm gonna Spielen schon need you to gesehen cook up habe, a ist, firing solution on that kingship. ins Auge zu Hit him with everything we Cutscene, got. all of our Speicherstände hast. Dass immer einen Have to do kompletten Right? Abschnitt nehmen wir Mr. und dann Krause? Speicherstand machen und dann der The nächste Van Abschnitt. Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Und dann Speicherstand. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir? Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Überleg die ganze Zeit, woher ich den Schauspieler kenne hier. Wenn man das ist hier, Ding. Welche? Den Glatzkopf? Ja, ja, genau. Den Glatzkopf kennst du aus Kingsman. Stimmt, jetzt wo du sagst, deswegen kommt der so bekannt vor. Ich will mal Coleman erkenne ich. Ja. Hoffen wir mal, dass die epische Squadron 42-Szene jetzt durchgeht. Ja. Bei der hab ich voll die Gänsehaut gekriegt. Ja, ich auch, ohne Scheiß. Was? Ja, ich habe auch das Gänsehaut gekriegt. Ich fand die voll episch. Ja, war auf jeden Fall gut inszeniert, ja. Was ich noch blöd finde, ist halt das Work in Progress, das stört mich beim Untertitellesen, ja, verdammt. Ja, mich auch. Hast du aber schon gesehen, dass erst in die Mendul kommt und dann in Englisch? Ja, ja.
Also wie gesagt, inszenieren können sie. Ja, doch, die Erfahrung, wo ich bis jetzt gemacht habe, hilft halt natürlich. Ja. Hammerhead. Second shield generator is down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Hit them again. Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Getting power spikes. I'm charging up the main gun. I guess you got their attention. Copy that. Tally's on me. Flight. Echo flight. Prep for boost. Say hi. All copy. Shots at the ready. Stand by for lock. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Roger, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Beetle, Mug, you're in main. If you run a double switchback. Copy that. Carly's maintain vector. I'll clear your shot. Got it. All echoes, stay on the ball. Light him up. Look out. Cal, I don't think your ship got the firepower to take that emitter out. You might be right. Genau. Echt nice Stunt. Voll Rechtsangeber. Shields up! Report! Shields are holding. Barely. That shot took out our main thrusters. No, not us, them. Kingship shields are down! Yes! We don't celebrate until they're dead!
mich mal ein Heavy Fighter. Sir, King ship's headed right for us. Can we evade? Shot took out the main thruster, sir. I'm trying to get the auxiliaries online. I'm getting a rapid increase in the King ship's energy signature. Looks like they're trying to go critical. Even if we dodge, we won't get clear of the blast range on auxiliary alone. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we could sure use your help. All right. Tell the gunners to concentrate all the power they've got. Maybe we can take out this King ship before it hits us. Yes, sir. Logistics. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe or shoot, I don't want it. Jo, nur der Prolog, Matthias. Wegen was halt aussehen kann man sich, glaube ich, jetzt erst später suchen. Hey, hold the door! Should have waited. I need to find another way out of here. All personnel, abandon ship.
Welchen Film erinnert dich das? Alien? Systems back online. Back in the game. Ceiling suit.
Wo weißt du jetzt eigentlich, wie er da lang kann? Ich sag's mal so. In diesem Abschnitt werde ich mindestens 2 oder 3 Mal sterben. Warum? Weil ich keine Ahnung habe, wie er jetzt den Eingang gefunden hat. Die schönen Platten waren doch eigentlich ziemlich gut zu sehen. Sind sein Sauerstoff alle, oder? Sauerstoff hat er noch 61%. Ja, das sieht man jetzt nicht wegen mir. Kälte ist 0 Grad. Ach, das ist die Temperatur. Ich dachte, das wäre der O2, also Sauerstoff, dachte Nee, ich. das hat dann 58 jetzt. Aber wie lange das Gameplay zeigen die denn diesmal? Ja, also. Ist noch zweimal abgestürzt. Ein Haufen Zwischensequenz dabei. Was sie packen wir schon was. Dann rein. Vorzeige VR. Ja. Obwohl vieles da irgendwie VR drehst da durch, wenn du das erlebst. Da wo man hinspringen kann, kommt noch immer dieser Punkt. Ja, aber das ist immer da, wo hinspringt. Ja, aber nur auf den Flächen, wo er auch landen kann. Oder? Nichts auf dem Schiff kann er nicht springen. Doch, da kann er springen. Jetzt bald am Schild ab. 37% nur noch Hilfe. Ob man das vom Startpunkt mit einem Sprung schafft? Einfach nur in die Richtung? Ja, so sah es am Anfang nämlich aus, ja. Ja, ja. Warning, oxygen low. Pressurizing. Pressurized. Gravity online. Wo ich da noch einen Fahrstuhl verwenden würde. Im Brandfall den Aufzug nicht benutzen. Thought I was the only one left. So did I. Look, I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so I have to reroute our energy from our shields to our thrusters to change direction. Take a seat. I need you to steer the ship. Time for your first piloting lesson. We're setting a new course. Der Drecksack darf das Schiff fliegen. Die klauen das immer, der kann das so machen, aber echt. Go. Also diese
aufgezeigte Straße gefällt mir. Gerade bei so einem monströsen, riesigen Raumschiff. Ist die Frage, verändert der das mit einem Mauszeiger die Straße oder ist die vorgegeben? Nee, mit dem Mauszeiger. Ah, okay. Weil das, ich habe mich immer gefragt, bis so ein großes Schiff vernünftig steuern kann. Und sowas ist ein gutes Hilfsmittel. Aber jetzt nur die Überblick. Das ist das erste große Schiff, was wirklich das Gefühl von behäbig gibt. Ja, eben. Und genauso Steuerung unterstützt es. Good. Hold that. Also du fliegst ja mit einer Dimension in der Gegend rum. Ja, warte, das ist für mich jetzt. Engaging autopilot. Cordless! I ordered you to fall back! Can't do that. You're dead in the water and we can help. The situation's under control. You are to reverse. You can't kill it. Not before it takes you out. We are boarded and burning. This is the only way. Lock your course. Get off that thing. Both of you, clear? Aye, aye. Rachel! I will. Damn it. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines. So I'm gonna need you to hold them off. Go now. Yes, sir. 45 Schuss. Oh, 180. Disabling safeties on the reactor to boost some extra juice. Here they come! Der weiß jetzt, wo sie kommen, wir nicht später. Wir wären schon tot. Also ich hätte zur Tür geguckt. Ich auch. Medien nicht mal reinzieht. On me, quick! Don't worry, don't worry. The escape pod door Hat der is eine jammed. unendlich Muni dabei. Anscheinend. I need you to manually override the door. Ist der immer zum selben? Ja, zweimal ist es ziemlich selber. I'll cover you. Oh What's the status on the door? Was war das jetzt? Ah. Jared, I think you can roll the next bit. Muss er nochmal laden.
Das war die wundersame P4-Vermehrung. Das hat eine unsichtbare P4 gehabt. Die wollte die Waffe haben, ne? Ja. I do solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire with my life. Your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. Okay, it's fine. It's fine. You're safe. We may be a small crew, but the work we do matters. Welcome to the Stanton. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1. Das war jetzt aber auch Star Wars geklaut. Was, 226? Alright. Okay, also noch 2 Jahre. Right, well, we did say we were doing it live, 2026. risking the demo gods, and they brought their raft down on us. I think Rich has to be our unluckiest playtester, because you're... I didn't die, though. You didn't die, that's true. I didn't die. You also got the bug where she doesn't give you the gun at the end. This let me down, not me. So anyway, I hope you all enjoyed the first gameplay reveal. There's a lot more that goes on in Squadron 42 after that, but that sort of sets up where you came from, and from there you go in to become a pilot and start serving on a smaller ship, the Stanton, which I think we've shown a little bit before. But you know, there's a lot more in the game than we were just showing there, and it also, I think, has been a lot more stable for me when I was playing these last few weeks. But you know, as I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown and more without crashes. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow because you saw a few crashes there. And speaking of the team, a lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love and passion. So thank you guys very much. You're amazing. And you know, thank you for supporting us and allowing us to build such a ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing, and I can't wait for you all to be able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Yeah. But I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video.
All right, thank you all and good night. Also in allen, ich dachte erstens, Squadron 42 hebt er sich für morgen auf. Und das hat mich fucking gehypt. Ich finde das mega geil. Puh. Aber so wie Cutscene, das war echt mehr ein Film jetzt am Anfang. Das war ja fast... Es war das Intro vom Spiel, das ist das Tutorial auch gleichzeitig gewesen. Aber das ist das Wichtigste. Ich meine mal, na klar, das war ziemlich viele Cutscenes und auch lange Cutscenes. Und aber das... Ja, aber das zieht dich in die Atmosphäre rein. Du weißt genau, wo du bist. Du weißt, wer halt die Bösen sind, warum sie die Bösen sind. Und ich finde das mega geil. Das ist besser, als wenn du irgendwo in der Wüste aufwachst und dann so, ich kann mich nicht erinnern. Aber was ich geglaubt habe, weil man am Anfang den Charakter auswählen konnte, dass man in der Szene stirbt. Und dann seinen Charakter auswählen kann. Warum? Weil man am Anfang nicht so die Auswahl hatte vom Charakterauswahl, wie man aussieht. Ja, aber ich glaube, soll das bei Squadron 42 wirklich so sein, dass du einen Charakter selber stellen kannst? Ich glaube nicht, oder? Doch, wenn sie ja damals zeigt. Doch, doch. Das haben sie nur jetzt nicht gezeigt, aber ich glaube schon, dass man es machen kann. Ja, ich glaube auch, das waren jetzt nur vorgefertigte und da war das nicht vor uns noch ein ganzes Panel, wo wo mit Face over IP da das Gesicht komplett verändert hat? War das nicht da mit drin? Ich glaube, es war, wo er da auf dieses Pad geschaut hat, da waren so Menüoptionen zum Auswahl und da ist ab Menüpunkt, wo du deinen Charakter vielleicht selber kreieren kannst oder so. Denke ich. Ich denke mal, ich glaube, da macht Sinn, am Anfang die Steuerung zu machen, den Testflug zu machen, ob alle Einstellungen passen. Glaube ich und so. Ja. Wie gesagt, also der Einstieg, ich finde ihn geil. Atmosphärisch ist der Hammer. Also, wenn du jetzt nichts ahnt, du musst mal von der Perspektive halt gehen halt. Du kennst dich mit Star Citizen, du hängst da nicht seit Jahren drin aus, sondern du musst halt davon ausgehen, du bist komplett neuer Spieler, du hast gehört, das ist mega geil. Und dann kriegst du halt das so vorgesetzt. Na klar, wie gesagt, das sind lange Cutscenes, aber die sind halt richtig schön atmosphärisch. Obwohl ich das eine mit der Hornet fast einen Tick übertrieben fand, wo der das Manöver gemacht hat, da mit dem in das Schildemütter da den Gegner reinzulenken. Also ja, das ist gescriptet, weil solange mir das keiner in echt vorführt, glaube ich nicht, dass es möglich ist. Nee. Was? Was ist denn möglich? Das, was der in der in der Hornet das abgezogen hat, ja. 180-Grad-Drehung. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, die geht zwar, aber dass er dann gerade einen Gegner in den Schildemütter reinlenkt, weißt du. Nee, das glaube ich auch nicht. Das war schon ein bisschen... Aber das dürfte durchaus jemanden beeindrucken, der jetzt nur aus der Presse irgendwie Star Citizen kennt, ja, und da einen Test gelesen hat, vielleicht ein kleines Video gesehen hat oder so. Ich würde mich aber interessieren, wie die eine Szene jetzt am Schluss, wo verbuggt war, richtig gelaufen wäre, wie das da ausgesehen hätte. Wie hätte es hier die Knarre vor ihm gekriegt? Ja, das ja, und dann? Ja, hätte die Tür aufgemacht. Und dann wäre es vorbei gewesen. Ja, dann hast du das Escape-Pod hinter der Tür. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube auch, dass... Ja. Und dann wäre halt hier, ja, ihr seid entkommen, super, ihr habt euer Schiff aufs Kingship gesteuert, so wie das jetzt gerade aussah, was ich verstanden habe. Und für deine Verdienste wirst du jetzt in der Flugakademie zugelassen und dann geht das richtige Spiel los, denke ich mal. Und? Also Nordisch Miet, ich glaube jetzt, das 2026, das könnte schon passen. Also ich glaube. Naja, wir dachten noch mal, es kommt 16. Ja, wie gesagt, ich hoffe es, wenn sie weit genug sind. Du musst ja sagen, das können jetzt theoretisch noch 2 Jahre sein. Also mit 2026 habe ich fast gerechnet. Ich hatte 25 gehofft noch, aber ja, 26 ist ja sogar eher nach hinten gestapelt, wie ich das gedacht hatte. Wie gesagt, das kann auch Ende 26 kommen, also kurz vor Weihnachten. Also das sind noch volle 2 Jahre unter Umständen. Ja, genau. Und ich glaube, in 2 Jahren, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass sie Feature-complete sind, Anführungszeichen,
und jetzt nur noch Feinschliff und ein paar Missionen machen müssen, etc., dann kann ich mir 2 Jahre durchaus vorstellen. Wenn sie alles zusammen haben, noch einmal checken, testen, etc. 2 Jahre könnte man hinkommen. Polish, Bugfixing, das dauert seine Zeit. Ja, freilich, aber das ist sicher, aber also ich glaube schon, dass 2 Jahre realistisch ist. Servus, der Wiesel, Weihnachten 2026. Ich kann mal. Es gibt nur, in 2026 gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder kurz vor Ferien oder kurz vor Weihnachten. Andere Termine gibt es für so ein Spiel nicht. Weil du musst diesen Hype mitnehmen. Und das ist, CIG ist darauf echt angewiesen. Wenn sie clever sind, dann tun sie es. Na wohl. Das clever ist es. Ich wollte gerade sagen, tun sie es vor dem Sommerloch releasen, aber das Sommerloch existiert ja nicht umsonst. Dragonflame bleibt, ob das Xbox rauskommt. Also das ist nicht geplant, sowas, Dragonflame. Also, wie gesagt, Ferien hast du unter Umständen schon Möglichkeiten, Zeug abzusetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass sie jetzt so wie das Jahr, die Citizencon, eher kurz nach der Citizencon rausknallen. Also irgendwann. Ja, denke ich auch. Also November, dass sie noch Vorlauf haben zu Weihnachten, dass sie notfalls noch hier und da was fixen können. Das wäre jetzt eine rein geschäftsmäßige Angehen, also Richtung, wo ich da jetzt vorschlage oder wo ich im Kopf habe, was. Wann fängt es morgen an? Morgen 10, das ist 11, gell? Dann bei uns. Und weil du vorhin gefragt hast, der Typ heißt Mark Strong, der Glatzkopf. Mark Strong, der hat auch hier bei Indiana Jones mitgespielt, kann das sein? Der kommt mir übelst bekannt vor. Nein, also Indiana Jones kann ich mir nicht vorstellen, dass er mitgespielt hat. Wüsste ich jetzt nicht. Aber du kennst ihn aus verschiedenen Bösewichtern und so weiter. Ach stimmt, da war ja auch bei Red Sam hat er mitgespielt, bei Nee, als letztes ist er mir bekannt Sherlock geblieben. Holmes hat er mitgespielt. Nee, hier bei Marvel, da war er doch hier der Dingens mit den Ringen. Der eine Pilot vorher, das war doch der Superman, oder? Der Superman gespielt hat. Der Henry Cavill. Jo. Ja, das war er eindeutig. Der ist auch irgendwo genannt worden, dass er bei die mitmacht. Kingsize war er dabei. Wie heißt der? Gillian Anderson. Gillian Anderson, ja, okay, die ist bekannt. Und dann natürlich noch Gary Oldman, aber Gary Oldman wird dürfte jeder kennen. Genau, Gary Oldman, dann hier Gimli, halt hier, Paladin. Ich wusste mal den Namen. Verdammt. Was wollte ich gerade noch sagen? John Rhys Davies. Also, genau, John Rhys Davies, ja. Genau, Martok fragt, ob die Gillian Anderson im Prolog spielt. Kommt darauf an, ob sie jetzt gerade das, was wir jetzt verpasst haben, weil es nicht richtig funktioniert hat, ob sie da vielleicht stirbt. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie stirbt. Die kommt sicher nochmal. Ja. Ich denke mal, die übernimmt auch das Kommando dann von der Idris, wo du drauf stationiert bist. Nee, da ist das Ding drauf. Ich hätte gedacht, der Captain ist der Verteidiger der Ringe, der, wie heißt der schnell noch? Du fängst ja, glaube ich, dann auf der Idris an. Ja. Nee. Welchen Namen hast du gesagt? Mark Strong? Nee. Naja, ich habe gerade von dem Event 90% verpasst, leider. Ja, kam schon ein bisschen spät, Eiswolf. Ja. Musste einmal einkaufen, dann hatte ich Hunger gehabt, eben gerade noch. Habe das Essen für mich immer Mutti geholt. Aber keine Sorge, die bringen meistens immer hochaufgelöste Videos davon immer raus, ein paar Tage später. Ich werde auf jeden Fall ein paar Kumpel den Prolog zuschicken und sagen, hier, guck. Aber da würde ich warten, Seal, bis sie das nochmal überarbeitet raushauen. Ja, das haben sie bestimmt schon aufgenommen. Das kann ich mir vorstellen, dass die das dann übermorgen oder so dann online stellen. Wäre schön, wenn sie es auch dann mit einer deutschsprachigen Vertonung machen würden halt. Weil ich ja dem Englischen nicht mächtig bin, leider halt. Ja, Squadron 42 kommt auf jeden Fall raus, glaube ich. Aber jetzt nicht das Ding. Aber kann sein, dass im YouTube-Video das dann wesentlich Untertitel auf Deutsch einigermaßen funktioniert. Ja. Also Squadron 42, das hatten sie zumindest versprochen, kommt deutsch synchronisiert, soll sogar mit den Original
Stimmen der Schauspieler synchronisiert werden, aber abwarten, aber ehrlich gesagt, mir würden schon deutsche Untertitel reichen. Das ist zumindest das Mindestmaß. Also Squadron 42 sollte schon auch deutsch vertont sein, weil Untertitel immer doof sind. Also Untertitel mitzulesen, kriegst du die Story immer nicht so mit. Das finde ich auch doof. Also, aber die Untertitel so schnell weggehen halt. Ja. Ist aber ich bin ja auch seit der Gewöhnungssache. 3.23 dabei schon halt. Und ich muss sagen, das Spiel ist einfach mega halt. Was ich eben gerade mitbekommen habe mit dem Bengal Carrier und dem Angriff der Venduls. Naja, der eine Vendul, der hat sich so komplett durchs komplette Schiff geschlichen halt und wohl 90% der Besatzung ausgelöscht wurde innerhalb von 2 Minuten. Ja, das war halt wie Todessternangriff. Ja. Das wäre so, als würde sich Luke undercover reinschleichen, jeden Stormtrooper mit seinem Laserschwert ausschalten und halt keiner kriegt das mit. Ja, aber wir haben ja eine Action-Inszenierung. Also soll man das auch entsprechend bewerten, was? Ja, das soll ja atmosphärisch und Stimmung machen. Ja, und die ersten Vendul, wo da drin rum sind und in der Kantine die Leute gekillt haben und so weiter, du musst ja sagen, die waren ja schon zeitlang unterwegs, weil wie der runtergeknallt ist vom Waffenturm, hast du ja riesig lange Cutscene gehabt, die war minutenlang. Und da waren ja schon die Vendul an Bord. Aha. Ja, und man hat davor schon die ganzen Kapseln. Ich habe mich schon die Sachen, die abgeschossen haben, das waren schon alles so Capture Torpedos sozusagen, nenne ich es jetzt mal, wo Leute drin waren. Ja, diese Kabelkapseln. Ja, Wiesel, Future, also Incomplete ist es und das ist ja alles nur noch Polishing und gewisse Gameplay. Ach, Eiswolf, du hast so ein bisschen, mach mal Push to Talk oder so. Ja. Also das ist eigentlich schon das. Also die Sachen sind eigentlich fertig. Nur gepolished, vielleicht ein paar Zehen rein. Das ist Wort und Volltour. Also da dürft ihr eigentlich jetzt was neu machen, nicht mehr. Nur das verbessern, was da ist. Vielleicht ein paar Motion Capturing Szenen nachdrehen, vielleicht, wenn irgendwas nicht ganz passt. Glaube ich eigentlich weniger, weil die Story werden sie schon haben. Die Missionen können sie anpassen an die Story, wo sie haben. Und das Ganze müssen halt dann noch gut lauffähig kriegen, dass keine Abstürze sonst was gibt. Und das war's dann. Ich denke auch, dass sie die ganzen Zwischensequenzen schon fertig haben. Ja, und vielleicht haben sie auch noch Sachen in Reserve. Also jetzt für den Zwischensequenzen, wo sie vielleicht so vorausgehauen haben, wo sie jederzeit ja quasi Ja, ich muss ergänzen können. erst wieder neu einstellen, weil ich jetzt erst wieder aktiviert habe. Ach so. Es war installiert bei mir, aber halt, ich habe es bisher nicht genutzt halt. Ja, ist doch in Ordnung. Und ja, es hat auf jeden Fall Potenzial und Squadron 42. Da wird bestimmt ein ganz nettes Spielchen, Mann. Was mich ein bisschen enttäuscht, ist, dass nicht Aaron Roberts das persönlich vorstellt. Das habe ich mich auch gefragt, wo Aaron ist. Also. Weil der ist in England hauptverantwortlich für Squadron 42 eigentlich. Ja, aber ich weiß, aber vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt. Der ist halt nicht so eine Rampensau wie Chris. Du weißt ja nicht, was jetzt im hinten rumläuft oder welche Schwerpunkte gesetzt werden oder ob vielleicht, den hat man ja schon jahrelang nicht mehr gesehen, ob der jetzt da in der Öffentlichkeit bei solchen Conventions überhaupt nicht mehr groß auftritt oder so. Kann ja alles sein. Weil für manchen, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich Haufen Arbeit am Hals habe, dass so Conventions durchaus nervig sein kann, wenn du mit anderen Sachen beschäftigt bist. Weißt? Ja. Und wenn du Leute hast, und das ist ja nicht bloß Chris Roberts, sondern die ganzen anderen, wo dabei sind, plus die Fachleute in den einzelnen Abteilungen. Was soll ich da als vor dem Squadron 42, warum soll ich da aufschlagen? Weswegen denn? Chris Roberts ist doch schon da. Was kam da gerade rein? Ich habe die Alerts gerade nicht eingehabt. Der Minutos ist mit 8 Leuten gekommen. Ach, danke. Ja doch, Chris Roberts ist schon eine Rampensau. Hi, Minutos. Auf jeden Fall. Und ein guter Verkäufer. Also mir macht das Spiel echt Spaß halt. Da scheiden sich aber ein bisschen die Geister. Aber nee, er hat einen gewissen Charme und er bringt es auch ziemlich gut rüber.
Und Ja, man hört ja also ganz ich, so. also ich liebe meine HLA halt ganz besonders halt. Ja, da wirst du dich ja freuen, was sie vorher gezeigt haben, dass wir das Beladen jetzt anders. Obwohl HLA ist ja noch zum Landen, aber. Das ist Hala. Ich fand die halt sie, wo sie da gezeigt haben, genau das Richtige. Ach, der Overseer, schau da. Jetzt. Weil ich glaube, der HLC war ja schon Multicrew, ne? Ja, das Beladen, dass das jetzt mit so Außenhangare, ne, wie hat es geheißen? Traktorstrahlen. Nee, die, nicht Traktorstrahl, ja, auch mit dem Traktorstrahl, aber das sind Von ja einer die. externen Konsole, wo er Übersicht gehabt hat. Nee, ich meine, dass. Meinst jetzt die Ladeplattform? Die Ladeplattform, genau. Ja. Dr. Wiesenbein, gibt es irgendein besonderes Geschenk wegen dem Event jetzt? Die auf der Citizencon haben was gekriegt. Aber. Es gibt ein digitales Pack, was du kaufen kannst. Was die Ladeplattform betrifft, das finde ich habe mir bis jetzt immer gefragt, wie sie es jetzt umsetzen wollen, dieses Beladen. Und diese Plattform ist eine ziemlich nette Umsetzung, zumindest um es mal ordentlich spielbar zu bringen. Es wird bestimmt auch noch andere Lösungen geben, weil so eine Plattform hast du ja nicht überall. Aber die Plattform finde ich schon nice irgendwie. Weil vor allem kannst du auch vor der HAL-C mit diesen Traktorbeam-Türmen ordentlich arbeiten. Mhm. Also, wenn ich muss sagen, wenn du jetzt von oben meinetwegen abnimmst und dann einfach rüberschiebst und reinschiebst und plopp machst und dann drehst einfach das Schiff, weil du kannst ja von oben oder von unten kannst du in diesen Stand, wo du alle 4 Traktorbeam-Türme bedienen kannst du ja umschalten. Dann kannst du schön seitlich machen, dann rollst einmal die ganze HAL-C auf den Kopf, dann kannst du den anderen Arm links oder rechts umladen, das passt. Also, das ist diese Plattform finde ich eine schöne, gut durchdachte Möglichkeit, seine Fracht ordentlich zu löschen. Für eine HAL-C. Wie sie es jetzt auf einer also die anderen 2 ganz großen Schiffen machen wollen, da frage ich mich irgendwie mal, weil diese Plattform war ja auch nicht so riesengroß. Wenn du die HAL-C daneben schweben gesehen hast. Die HAL-C, wenn komplett entlädt, macht sie locker, aber locker bauen wir so eine Plattform voll. Wenn da jetzt eine HAL-C, D oder I kommt, die ist ja ewig beschäftigt mit Entladen. Ich hab's leider verpasst, weil meine Familie hat die ganze Zeit mich hoch und runter geschickt hier bei uns. Deswegen habe ich das nicht gesehen und leider sind die Videos noch auf YouTube. Nee, auf YouTube ist es leider noch nichts hochgeladen. Ich habe gerade geguckt. Nö, das braucht, glaube ich, auch. Ich glaube, erst nach morgen dann. Du kannst auf YouTube aber den Livestream noch anschauen. Ja, freilich, den Livestream kannst du Hier, angeben. warte, ich poste ihn dir rein in den Chat. Obwohl ich warten würde, bis es richtig nochmal in guter Qualität hochladen, wenn ich ehrlich bin. Nee, das war jetzt schon 4K, was sie da hineingestreamt haben. Noch schöner kann es nicht werden, wirklich. Ja, aber so in Etappen und Ding, dass du sagen kannst, ich will jetzt das Thema oder das Thema. Und das Ja, war das dann schon, vielleicht schon, aber das hat dann Wochen gedauert, das letzte Mal. Sind wir froh, dass wir ein High-Quality-Video instant auf YouTube haben, ehrlich gesagt. Ein 9 Stunden langes, Alter. Kannst du selber rumhupfen, komm. Ja, 9 Stunden habe ich jetzt Also, gestreamt, ja. 2K 60 Hertz ist die höchste Auflösung. Habt ihr zufällig einen Timestamp oder sowas schau grad. dafür? 4K ist das höchste, was du kriegst. Das ist die 2160 Höhe an Pixel. mal 60p. Ja, das ist für mich 2K. Da steht stimmt, nicht 2 ganz Nein. vorne. Bei Sherman haben sie die HAL-C gezeigt, stimmt's? Das HAL-C haben sie, glaube ich, im Na, dritten Panel, oder? Oder im dritten? Bei Nee, Sherman zweiten, im oder zweiten. davor? Die haben sie beim Nyx gezeigt. Beim Nyx, ach genau, beim Nyx sind sie es gezeigt. Wie heißt das neue System nochmal, wo es noch dazu kommt? Castra. Castra. Weil ich habe ja für Star Citizen extra halt meinen RAM erhöht halt. Von 16 GB auf 32. Ja, das ist eine gute Investition. Ist ungefähr Timestamp 2 Stunden 51, da musst du ein bisschen laufen lassen. In dem Bereich, da bist du bei Styx unterwegs. 50 oder nee, 31 hast du gesagt.
2,51. 51, okay. 2,50, da ist Stücks. Da muss man ihn durchklicken, weil so genau treffe ich es leider nicht. Weil ich hatte ja, wo ich zuletzt gespielt habe, mit dem Da, Backup. ich kann es dir genau sagen, 2,49,30. Da sieht Weil man ich hatte mit die der HLA Halsen. ja den Bug gehabt, dass ich ja halt, dass mein Laderaum nicht rausfährt. Optisch. Bei was? Bei der HLA? Ja. Also, dass sie nicht auszieht, harmonikamäßig. Morgen fängt es um 10, nee. Stunde früher an, um 11 an, oder? 11. We have been rolling out 3 Live-Server zu. Achso, die haben einen Hotfix rausgemacht. 5 Stunden ago kam Hotfix für Live. Live haben sie Hotfix, toll. 13 Server-Crashes sind sie weggehauen. Hybrid-Crash, einen kleinen Crash. Ja, auf der anderen Seite wundert es mich jetzt nicht, dass sie heute schon Squadron 42 gezeigt haben. Und auch, dass sie wieder von Zeitstempeln reden, von 2026. Sicher, dass es bei 2 Stunden 49,30 ist? Weil ich sehe da nur eine Also U-Bahn voll mit Leuten. Warte mal kurz. Ich könnte jetzt vielleicht falsch haben. Minus 9 Stunden. Moment, gehen wir komplett durch. Das ist bei mir minus 2,49. Ja, weil Gott, ich habe jetzt zurückgeklickt. So, jetzt muss ich rechnen. Verdammt. Ja, geh einfach komplett rüber und dann ziehst du wieder rüber. Also nach rechts. Kennt ihr noch die Szene im ersten Freelancer-Video, wo sich der Pilot entscheiden kann, ob er den Planeten anfliegt oder nicht? Aber was? Im ersten Freelancer-Video siehst du ja den Piloten, wie er auf den Planeten zufliegt und dann entscheidet sich, dass er wegfliegt halt. Weil die Ware zu wenig wert dort ist. Oh Gott, Freelancer. Boah, ich habe keine Das ist Ahnung. aber schon Zeit lang her, das weißt du schon, oder? Ja, ist schon lange her, das Video, ja. Also hier war das mit nix gerade. Der Strolch meint, kennst du den Fehler 60016? Ich gucke gerade nochmal zurück, was wir geguckt haben. Was hatten wir vor von Thema? Ich war gerade irgendwie. Die Landeplattform und das Cargo, das wollte ich nochmal gerade gucken, weil ich da gerade nicht da Da war. bin ich 631, glaube ich, Moment. Ich habe es doch gerade gesehen. Hier jetzt. Genau. Freight Elevators. Genau hier. Das ist 6 Stunden 31 und 31 Sekunden. Ja. Aber da zeigen sie aber auch nur Standbild, ist das richtig? Nee, Also, ich glaube, die haben auch vorher mal Gameplay davon gezeigt. Die haben mal kurz gezeigt, wie er was rübergeschoben ist. Das muss davor dahinter gewesen sein, irgendwann. Aber in dem Bereich war es auf jeden Fall. Das war in dem Bereich, wo sie dann durch das Ganze durchgefahren sind. Da, genau, warte mal. Bei 5 Minuten früher, da siehst du. Da geht die Kamera drauf. Da siehst du auch, wie der obere Traktorbeam arbeitet. jetzt habe ich es, ja. 6 Stunden 30 und 50 Sekunden. Genau. Und da siehst du es. Und wenn du jetzt erzählst, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 solche ganz großen Dinger kriegst drauf. Jetzt hast du aber bei der HLC 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 schon allein an einen Arm 18 Stück und 40 kriegst drauf. Ja, Das Moment, heißt also, wir sehen das jetzt hier nicht, aber kann auch sein, dass man sie übereinander noch stapeln kann. nee, das war vorhin aber nicht so zu sehen, weil die haben den letzten noch neigesetzt bei der einen Vorführung. Und ich glaube es auch gar nicht. Warum denn? Das Ding kannst du runterfahren, weil das Ding schaut genauso aus wie eine große Landeplattform. Das ist Und auch ein nichts großer anderes, Hangar. das ist bloß anders ausgerichtet. Ja, genau. Das ist es ja. Ich finde es geil, dass sie das Stück vernünftig eingesetzt haben für etwas, was sie später vielleicht noch ändern, wenn sie eine bessere Lösung für das Entladen und Beladen haben. Aber das ist doch schon mal ganz ordentlich. Nein, die Wiesel muss selber machen. Es gibt zwar sicher, ich glaube bei der Hall halt nicht, vielleicht später machen es NPCs, aber
Die haben davon gesprochen, dass du es machen lassen kannst. Dann gibst du es halt in Auftrag. Das dauert dann eine gewisse Zeit, also deutlich länger, als wenn du es selber machst, meinetwegen. Dann gibst du den Auftrag, kannst Ja, du im eine Moment Station- Vorsicht, bei der HLC funktioniert das noch nicht. Im Moment funktioniert das nur bei den anderen Schiffen. Nee, im Moment auf keinen Fall. Aber also wenn sie so weit sind, dass es jetzt Dings rauskommt, also das nächste System, wo diese Plattform schon integriert ist, nehme ich an, dass das dann vielleicht auch schon da ist. Diese automatische Entladung. Weil ich wünsche mir am meisten das System ja, was man ja hat hier, zum Beispiel eine Anzeige, die auf dem Bildschirm anzeigt, wie viel deine Ware ja auf dem Planeten wert ist halt. Deine was? Achso, kurz zu der Frage vom Streu. Ich kenne jemanden, den 60.016er Fehler. Kann es sein, dass du vielleicht gerade im Update drin bist, weil den vormal dann mach mal Verify, Strolch. 16er. Kann ein Update-Fehler sein, ja. Ich weiß nicht, ob das ist. Weil es kam auf jeden Fall mal ein Ding-Update, wenn du drin warst, vielleicht gerade, wo das Update kam. Wann kam der Fehler? Bei dir? Weil ich weiß nicht, ob das wirklich was zum Runterladen ist. Oder wirklich. Warte mal, live 60.016 Error, aber bei 3.21. Am besten mal Verify machen am besten. Weil bei mir hat es jetzt auch nicht Update gesagt. Das ist dieser typische Join. Kannst du joinen? Ich probiere mal zu starten, Strolch, was bei mir kommt. Aber ich gehe jetzt nicht mehr im Spiel. Ich muss morgen ist auch noch mal. Ja, weiter. Was ist denn das erste Thema morgen eigentlich? Moment. Crafting? Ist das erste? Nee, ich glaube, das kommt ein bisschen später und Das Basebuilding. ist das zweite. Basebuilding aufgeführt? Ja, ist schon eher. Na, Crafting Your Home. Ah, ja. Also Crafting, ja, okay. Crafting Crafting Your Home, and Base Captain Building, of also Industry und dann The Stars, My Destination, to Stars 1.0. Nee, morgen früh geht's ja weiter mit Ding. Also ich bin Wann morgen früh? 11 Uhr oder was? 11 Uhr, ja. Dann muss das mal wieder eine halbe Stunde warten, bevor die Dings angeht, oder nicht? Gott sei Dank nicht ganz so lang. Das war jetzt schon ewig, hey. Mit Pausen 9 Stunden, das ist. Hat schon ein bisschen gezogen, manches. Also ich meine mal, der Cosplay-Wettbewerb hätte jetzt nur nicht sein müssen. Die 3/4 Stunden, aber naja. Das war ja eher eine Art Pause, auch für die Leute, die dort sind. Ja, das stimmt. Also wir sind in unseren bequemen Sesseln gesessen, haben uns kurz mal was zum Trinken geholt oder so. Aber, weißt du, was mir gut gefallen hat, Röders, wie der zum PC gegangen ist und sich hingesetzt hat. Der Sitz war top. Der finde ich echt geil. Das war Monster-Tech-Sitz. Ja, aber er hat sich nicht bewegt. Nein! Ein Monster-Tech-Pilotensitz war das. Das hat nichts mit Bewegen zu tun. Das ist nur der Monster-Tech-Pilotensitz. Na, Marder. Ja, gut. Jack hat der Monitor gut gefallen, der große Curved-Fernseher. Curved-Fernseher gefällt dir gut? Ja, wenn du nah dran sitzt, brauchst du das curved, sonst geht's ja nicht gescheit, ne? Ja. Wie bitte? Nur aber rüber. Was? Wenn du so nah dran sitzt, sind sonst die Distanzen zwischen Mitte und dran so groß, dass es nicht so dieses periphere Blickfeld hat halt. Wenn du dann in dem Curved-Monitor nah dran sitzt, dann fühlt sich's halt viel aber komisch, Fernseher bringen sie nicht mehr rein. Von welchem Curve-Monitor Größe hast du gesprochen? In Demo hat es einen gegeben, der war 60 Zoll. 60 Ja, Zoll. urgroß. Ja, okay, 60 Zoll ist aber schon extrem. Und der ist dann auf 1,5 Meter gesessen, also nicht einmal, so bei den Füßen halt, und das war halt so ein Flight Seat und dann gleich halt dann der Monitor auf Augenhöhe. Ich glaube, das Also war auch nicht Fernseher. 60, das war kleiner.
Ja, Echt ein bisschen sind kleiner, aber Sommer. war viel, Also, viel größer als mein 34er. Doppelte Ja, Diagonale. im Moment kommen welche raus, auch ziemlich moderne QLED und so weiter. Die haben sowas 49. Obwohl das auch schon verdammt groß ist, 49. Haben wir auch schon überlegt, ob wir zulegen, aber ist mir doch vielleicht auf Spiel halt zu groß. Und Ah vor ja allem, gut, ich habe ein Curved-Monitor, das 21:9. Der ist also so ein Widescreen. ja, Der ist ganz nett, der war auch nicht so welche teuer. Größe, 34 Zoll? Kann ich dir gleich sagen, muss ich aber erstmal hier meinen Zollstock holen. Dann kann ich dir sagen, ich weiß das nicht mehr. Den habe ich jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre. Ja. Ich hab mir ja vor 2 Jahren einen neuen Rechner geholt, aber ich habe es noch nicht geschafft, nochmal ein neues Starcitizen zu installieren. Aber nach heute, eventuell morgen, mal gucken. Stroll, ich probier's nochmal, ob du reinkommst. Will mal wissen, ob du reinkommst. Also ich bin jetzt nur rein wegen dir nochmal. Bei mir hat's funktioniert. Ich lade mir gerade das Update auch runter gerade. Ja, auf jeden Fall nochmal verifyen. Ja? Kurze Frage, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Soll ich die durchgehen zur Erinnerung? Kurz, ja, kann ich machen. Ja, so- 34 Zoll sind so ungefähr 86 Zentimeter. Wie heißt denn dein Monitor, wenn es zufällig weißt? 88 cm sind und der ist von Samsung. Warte, ich sag's dir gleich, wenn ich ihn finde in der Einstellung. Ja, aber bei den Monitoren tut sich Monitor so viel, da einfach kannst du jedes klicken halbe Jahr und- neu schauen. Monitor einfach mal die Einstellung rausklicken und auf Info gehen. Da siehst du es. Ja, der fliegt aber aus den Einstellungen raus, wenn ich, wenn ich den aus habe. Da ist der komplett stromlos. Ist es vielleicht der Odyssey oder was? Ich habe 32 Zoll mit WQAD, das reicht mir. Ja, ich habe WQAD, das sind 2560 auf 1040, stimmt's? Aber was ist bei Fernseher? Ich habe einen Fernseher gesucht und ich habe einen guten gekauft, aber ich sehe keine großartigen Curved mehr auf dem Markt. Fernseher? Wo ich damals Fernseher gekauft habe, habe ich einen Curved gekauft, der alte, der mir kaputt gegangen ist. Also ich habe letztes Mal einen Bericht darüber gelesen, dass im Moment Curve-Fernseher überhaupt nicht mehr groß verkauft werden. Da gibt es im Moment, glaube ich, auf dem gesamten Markt, wenn es so über Geizhals oder gehst, so eine Handvoll Modelle, wenn überhaupt. Obwohl ich damals meinen Fernseher ziemlich cool fand eigentlich. Also. Fuck, ich finde es nicht. Warte mal, kann das der sein? Das ist Predator PO7640? Predator ist aber kein Samsung. Okay, dann ist es nicht. Dann ist es Predator ist Asus. Oder Asus oder. Ach, Quatsch, nee, das ist so. Acer. Nee, so, ja, das ist. Nee, so heißt mein Rechner. Ich habe mir da einen neuen Rechner geholt. Anzeigeeinstellung, oder? Am Monitor selber, wenn es drauf gehst, in die Einstellungen, dann hast du unten allgemein normalerweise und wenn es da rein gehst, hast du Informationen über Monitor. Da steht normalerweise der Monitortyp drauf. Ja, aber ich ganz ehrlich, das könnt ihr euch halt nachher dann texten, was es genau ist, oder? Das ist jetzt urwichtig. Nee, ist es nicht, aber wir reden jetzt so bloß nebenbei. Das Ding ist vorbei. Der Sil wird das schon rausfinden. Jetzt habe ich das. Ja? Ja, okay, ich kann dir die Seriennummer sagen. Ja, aber bitte nicht ansagen, kannst du sie bitte in Text reinschreiben oder eine SMS schicken oder so? Seriennummer. Ich finde den Namen nicht, die Bezeichnung nicht, leider. Am besten noch eine Postkarte. Nö, Marder, PU funktioniert. Ich war gerade kurz drin. Ich will jetzt bloß nicht mehr groß was anfangen. Nach 9 Stunden Stream. Wie gesagt, 34 Zoller, 32, 34, das dürfte dann wahrscheinlich sein. Ja, der auch Dinge haben, dieses QWRD, also diese 3440 auf 1440 Auflösung, stimmt's? Kurzer Punkt. Ich kann ganz kurz, dass ich die Screenshots, die ich gemacht habe, nochmal durchgehen. Als Erinnerungshilfe, dass man dann morgen dann noch weiß, was heute war. Ja, können wir kurz. Vor allem, was am Anfang war. Das am Schluss haben wir noch. Genau. Ja, weil das war meiner Meinung nach, ich bin hier technisch interessiert, auch am Computerspielen und wie die so gebaut werden. Und ich muss sagen, ich war äußerst beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. Es war sehr trocken vorgetragen.
Es war sehr dezent vorgetragen im Verhältnis zu dem, was sie da geleistet haben und was sie da gemacht haben und was sie da an technischen Verbesserungen, auch gerade wenn es darauf angeht, wenn man auf den Planeten zufliegt, dass es eben weniger poppt, dass eben nicht nur die Berge, sondern auch das ganze Interieur, also auch die Bäume, die Pflanzen, die Sanddüne, der Fluss oder sonstige coole Sachen, die auf Planeten halt existieren können, wie auch Rauchwolken oder... Ja, schick mal die Bilder rein, wenn du Links hast dazu. Das sind zu viele. Ja, gib mir mal ein Beispiel. Ich muss ja zeigen können. Okay, wie machen wir das? Das ist ja... Du kannst das im Discord reinposten. Genau. Citizencon. Ja. Ich habe den Check seinen Discord. Was? Okay. Was? Check Matthias, Discord besser gesagt. Genau. Da, warte mal. Welchen Kanal würdest du da empfehlen? Ja, ist gut, 42. Nein, nicht den Citizencon-Kanal. Achso. Achso, ich habe einen Link da SC-Event. reingepostet, SC-Event. Okay, jetzt finde ich es. Ja, Citizencon 24, okay. Nicht ganz unten, aber ein bisschen weiter unten. Okay. Okay. Fangen wir mit dem hier an. Ich habe mal eins gepostet. Das war so mal der Einstieg in die ganze Geschichte. Da haben sie uns gezeigt, dass sie jetzt ein System haben, wo sie quasi dann von Pixel, von ganz unten, dann wieder zurückrechnen, was für ein Boden, was für ein Klima, welche Sachen kugeln dort herum, gibt es Schnee, weil Schnee ist besonders stark reflektierend und würde extrem auffallen, wenn man sie im Nachhinein hineinballert. Also das sind sozusagen aus diesen Inkredenzien, die ihr gerade seht, hoffentlich, gehe ich davon aus. Ja, ich habe es offen. Sind die Planeten halt beispielsweise zusammengebaut. Das können natürlich noch andere Sachen sein. Das können dann vielleicht auch grüner Schnee oder andere Dinge sein. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen, dass sie da Technik gebaut haben, mit der sie dann Klimamikrozonen ableiten von etwas quasi grobschlächtigeren. Dass man von weit weg, aber das... Von der Basis. Bitte? Du meinst von dem, was man von oben sehen könnte, wenn man im Orbit herumfliegt. Ja, die haben einen Basisboden und dann darauf bauen sie dann die verschiedenen... Das ist mal das Terrain. Das ist halt das nicht selbst gebaute Zeug. Das ist nicht von NPC gemacht, sondern das ist mal der Planet, die unterste Ebene. Die Erde, wo man drauf steht, hat eben jetzt Eigenschaften. Und diese Eigenschaften kann sein, dass sie eben unterschiedliche Nährstoffe hat, anders ausschaut, dunkler oder heller ist. Es kann eben sein, dass eben Steine herumkugeln oder dass es etwas Bestelltes ist oder etwas, wo man alle Bäume gefällt hat zum Beispiel oder sonst irgendwie. Oder es liegen dort nach einem Sturm Sachen herum. All das Zeug und dann eben Schnee. Kommen wir zum nächsten. Ja, warte. Nächste Bild sehen wir mal so ein bisschen, wie sie die Atmosphäre in einem dichten Wald. Also, dass der Wald eben nicht nur von oben irgendwo eine Baumdecke hat, die geschlossen ist, sondern dass es eben halt wirklich, auch wenn man drinnen herumläuft, unten dann irgendwelche Steine gibt, dass es dort eben auch Grünzeug gibt, dass es dort auch Abwechslung gibt auf der unteren Ebene. Sind halt Dinge, die halt wichtig sind. In dem Kontext sollte man halt erwähnen, dass sie Culling-Zonen haben, wo sie Boxen definieren, wo man quasi von oben drauf schaut und sozusagen das sehen kann, was im Wald unten ist.
oder eben weit genug weg ist, dass man eben nur die Baumkrone sieht. Das haben sie uns dann noch, ich hoffe, ich finde das Bild mit diesen roten Kasteln, die dann eingezeichnet waren, die je nachdem gewechselt sind dynamisch, auch wie man geflogen ist und wie halt das, wenn es halt bergauf geht, siehst du halt nicht, was auf der Rückseite an Grünzeug ist, was dahinter ist. Also das ist halt so eine, hey, ich mach's effektiver und ich mach's cooler, weil ich tue jetzt hier schon, ja, nur das auch an Daten anfordern, was die Grafikkarte wirklich braucht, weil sonst geht es sich halt nicht aus. Und es ist zu dynamisch. Dann kommen die Jahreszeiten, warte, kommt da. Also kurz Anmerkung, bevor ich es vergesse, sorry, dass ich dir jetzt gerade zwischengreife mit einem anderen Thema, ein bisschen. Ganz kurz zu dem Ding, was wir vorher von Squadron 42 gesehen haben. Habt ihr gesehen, wie beim Bengal die Hornets rausgeschossen worden sind? Ja, mit diesen Bügeln, stimmt's? Ja, sowas will ich bei der Idris oder so auch. Ey, ich denke mal, die haben bei der Idris ist es nicht notwendig, weil das ja ziemlich kurz ist. Und beim großen Bengal-Carrier wollten sie sicher gehen, dass wenn ein Spieler da rausfliegt, nicht ständig irgendwo rantatzt. Und darum haben sie es so gemacht. Der ist voll ein schneller Katapultstart halt, du bist schneller draußen aus dem Schiff. Ja, nicht bloß vom Schneller her, sondern du bist sicherer. Dann wird kein Blödsinn gemacht in dieser Stadtbereich. Weil bei Idris hast du ja so gut wie keinen Stadtbereich. Du stehst ja direkt am Tor quasi. Okay, das wollte ich bloß eingreifen. Ja, aber es hat cool ausgeschaut. Das hat mich schwer an so einen typischen Flugzeugträgerstadt erinnert. Nur, dass halt dieser Traktorbeambügel da rauskommt, das Schiff hält, das Fahrwerk eingezogen hat und auf diesen Schlitten wird es rausgeschossen. Fand ich toll. Oder eher nicht an Dings, sondern mich hat an Battlestar Galactica erinnert. Ja. Das, was rausgeschossen wird. Die haben ja das typische Katapultstadt-Dings da gehabt. Halt mit dieser Röhre, wo dann irgendwie durch Magnetfelder beschleunigt wird, stimmt's? Genau. Ja, das war ja auch Magnetfeldbeschleunigung. Das war auf jeden Fall cool. Das ist unten aber auf so zwei, oder auf zwei dicken Streben gelaufen, also so Rohre, was weiß ich, Führung gehabt, dieser Bügel. Bloß zwischen dem Bügel und dem Raumschiff war halt dieser Schwebeding. Also das Antigraph oder wie es heißt. Ja. Hat auf jeden Fall cool ausgeschaut und finde ich eine geile Lösung. Ja, aber trotzdem hätte ich es bei der Idris auch gern. Weil da startet man auch, jetzt überleg mal, glaube ich dir, aber Idris, jetzt schau doch mal nach Idris rein, du hast doch überhaupt keine Stadtfläche. Also lang, weil da ist ja nichts. Und vor allem die Dinger stehen ja hintereinander, nicht parallel nebeneinander. Beim Bengal-Kajak können ja mindestens zwei parallel starten, oder? Ja, mindestens, ja. Ja, siehst du das? Und da ist so Führung erst recht noch wichtig. Du hast beim Ding gehen maximal, wenn es stopfen, du hast 3 Schiffe oder so rein, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, komm mal, jetzt ernsthaft. Das wäre zwar nice to have, aber voll overpowered aus meiner Sicht. Okay, gut. Röders, wo warst du? Du warst jetzt beim Wald gerade. Ja, ich habe da ein paar Fotos gepostet. Das muss ich bei dir mitschauen, damit ich sehe, was du gerade herzeigst. Ja, das letzte nach dem letzten, was du gesagt hast. Schöne Landschaft. Okay, ich muss raufscrollen. Rocks and Plenty. Dann kommt dann als nächstes der wunderschöne Jahreszeiten, dass wir gesehen haben, wie die Bäume auch im Jahreszeitenwechsel ausschauen. Das nächste ist dann, dass ich vorhin erwähnt habe, dass es eben von oben richtig ausschaut und nicht herumpoppt, währenddessen man runterfliegt. Dann kommt Harder, Better, Faster, Stronger. GPU-Optimierungen. Dann kommt GPU Virtual Terrain System. Ist vielleicht auch ein bisschen zu komplett, aber im Endeffekt, das ist jetzt eben, das ist nicht selbstverständlich, dass man wirklich über alle Objekte so ein 3D-Mesh hat. Dass man wirklich überhaupt sieht,
quasi auf einer logischen Ebene, wo die ganzen Dreiecke berechnet werden, dass da wirklich der Baum mit dem Ast und mit dem der Stein, der dort so liegt, das ist eben was Besonderes. Und dass das in der GPU auch dann auch berechnet wird, macht es halt überhaupt möglich, damit es auch so schön ausschaut. Ich möchte sagen, das ist echt, eine Grundlage dafür, warum wir dann auch überhaupt in der Gegend Dinge kaputt machen können, warum Sachen abbrechen, warum wir Sachen dann verschieben können, warum wir überhaupt mit dem Ganzen, mit dem Planeten interagieren können. Mhm. Aber welche Dann Szene waren das, wo er den Baumstamm rumgeschoben hat? Das kam später erst, deutlich später. Aber die Bäume leider noch nicht zerstörbar. Jetzt kommt Legacy Virtual Text. Nein, sie haben dann in weiterer Folge gezeigt, das war ein eigener Teil von dem Demo, wo sie Sachen zerstört haben. Das war im Kontext, wo die Deckungen auch gemacht worden sind, die dynamischen. Aber auch was zerstört wird und wie es dann zerstört ausschaut, dass das eben auch als 3D-Mesh vorhanden ist, brauchst du, damit das dann eben ein Teil runterfällt und dann dort liegen bleibt und dann ein neues Objekt ist. Das ist nicht so einfach. Jetzt hast du hier das Legacy und Virtual Texture? Ja, genau. Das sieht man, glaube ich, am Standbild halt auch ohne Bewegung, sieht man natürlich das Hineinpoppen jetzt nicht bei dem Bild. Da muss man sich das Video anschauen. Also das ist eben das Tech-Demo-Beispiel dafür, warum dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird, eine Grundlage ist dafür, dass das eben auch so werden kann. Also das ist halt dann der Beweis quasi, den sie am Tisch legen und die Karten auf dem Tisch legen. Sagen, ja, schaut's, Royal Flash, so schaut's aus. Baci, gewonnen. Schon ziemlich heftig. Am Terrain Scattering, da geht es im Endeffekt darum, wie Steine, Bäume und andere Dinge halt verteilt werden. Und da haben sie Fortschritte gemacht, dass es eben deutlich dichter geworden ist, dass sie deutlich mehr auch hinstellen können. Kommt Ground Tilting, das sieht man ein bisschen am Foto, den Unterschied. Man sieht ziemlich stark den Unterschied, finde ich sogar. Ja, weiter hinten wirkt es natürlich auch beim neuen System, ne? Man sieht, dass das eine sehr gleichmäßig nach hinten, immer gleiche Textur nach hinten weg ist und da sieht man, dass es ziemlich aufgebrochen ist. Es wirkt natürlicher, wenn es nicht wie eine Linie nach hinten geht halt, ne? Genau, das sieht eher wie menschengemacht aus, wie wenn da irgendwas drüber gefahren wäre, das Linien gemacht hat. Das System ist halt so aufgebrochen und keine Wiederholung in dem Sinn. Beim linken hast halt diese typische Wiederholung von, du machst eine verhältnismäßig kleine Textur und du legst wie eine Platte aneinander. Und dadurch entstehen halt diese Strukturen, dass du Streifen durch hast. Du siehst ja auch Streifen so schräg von links nach rechts durchlaufen. Oder ich sehe sie ganz stark von vorne nach hinten irgendwie auf der linken Seite. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch von links nach rechts. Na, links siehst du im Muster. Ja, du siehst überall ein Muster. Wenn du auf die Mitte gleich am unten schaust, hast du diesen Graben und der tut sich immer wieder fortsetzen. Das ist eine verhältnismäßig kleine Kachel und die wird einfach aneinander gelegt. Und dadurch hast du diese komplette Ausrichtung. Und beim anderen haben sie das andere Methode verwendet, sodass du das, ich weiß nicht, wie es Fachausdruck ist, dass es eher natürlich aussieht. Ja, genau. Also nicht eine feste Struktur, sondern ein Zufallsgenerator drin, dass das besser wirkt. Und dann hast du auch hinten einen viel besseren Weitblick, eine viel bessere Dynamik drin, anstatt so ein gleichbleibendes, durchgezogenes. Das haben sie aber beim Wasser auch schon gehabt. Aber das ist, finde ich, dem Projekt entsprechend natürlich nicht notwendig, jetzt da irgendwie was groß auszubauen, weil wenn du diese Effekte hast in der Alpha, egal, weil das soll ja erst einmal darstellen, wie es ausschauen soll. Und das umzuarbeiten, dass es dann natürlich ausschaut, das ist später. So, aber dass das neue System gemacht haben, ist auf jeden Fall schön, weil es wirkt halt nicht gleichförmig. Group Objekt Rendering. Da geht es um Grafikkartengeschichte, einfach, dass es dort berechnet wird. Dass du auch die physikalischen Verhältnisse in der Grafikkarte kennst, dass du in der Grafikkarte eine Kollision generieren kannst. Okay.
Genesis ist damit gemeint, dass du dann halt nicht mehr aufpoppende Wälder hast, oder? Und das ist das primäre, also das ist die Zielfunktion. Im Endeffekt, okay. dort wollen sie hin. Und das sind alles Techniken, die verwendet werden, damit sie dieses Ziel erreichen. Was wir jetzt besprechen gerade. Wobei bei diesen aufbringenden Planetenernährung oder so immer weiter Details aufpoppen, ist was du wahrscheinlich nie ganz rauskriegen, weil das ja auch abhängig Logan, vom... hörst du mir zu? Logan, wirklich. Genau um das geht's. Sie haben eine Technik programmiert. Dann lass mich doch bitte mal ausreden, weil du hast nämlich ein Problem. Wenn du eine Technik hast, wo das berechnet und so weiter und es vorhält und so, dann brauchst du auch bestimmte Hardware-Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine bestimmte Menge an Grafikspeicher. Nein, beim guten Programmieren und bei der intelligenten Herangehensweise geht es nicht immer nur um die Menge an Hacklern, die das jetzt erledigen, sondern auch wie gescheit die Leute die Arbeit erledigen. Ja, und wenn ich die letzten 10 Jahre Spiele anschaue, haben sie meistens bei der Grafikkartenauslastung und Bedienung von der Grafikkarten teilweise ziemlichen Scheiß gebaut. Und was man die letzten 3-4 Jahre sehr oft sieht, das ist in sehr vielen Fachzeitschriften auch immer wieder aufgenommen worden ist, dass die letzte Zeit die Programmierer sich zu arg auf diesen großen Speicher, auf Grafikkarten und so weiter verlassen und dieser Speicher permanent überläuft. Logan, es geht wirklich darum, dass sie es einfach gescheiter machen und nicht mit mehr Hardware. Ja, es geht immer darum, dass sie es gescheiter machen, da bin ich voll bei dir. Aber die Erfahrung kann ich eure dass sie Diskussion das gescheiter machen unterbrechen? Ich will heute auch fertig werden noch. Deswegen mach mal Röders weiter, wenn wir jetzt schon angefangen haben. Wir sind jetzt, was war das letzte? Phase 1 Summary, oder was letzte? Nee, Genesis Upcoming Technologie. Also da geht es im Endeffekt darum, dass überhaupt diese interessanten quasi Bewachsungen auf Planeten clever, schnell geladen und auch verwaltet werden können für dich als Client, dass du halt diese roten Boxen hast, von denen bekommst du halt unterschiedliche Informationen, also von der Box, die weiter vorne ist, bekommst du detailliertere Informationen und von den Boxen, die weiter hinten sind, bekommst du weniger Informationen. Da geht es im Endeffekt darum, dass eben nicht alle, also im spätesten Falle, wenn du dann drüber hinweg fliegst, muss das Detail schon geladen sein, weil sonst könntest in der Grafikkarte nichts anzeigen. Um das geht es ja, da muss die Information daherkommen. Da geht es einfach nur um den Fluss, wie es eben gemacht wird, dass man eben nicht poppende Bäume oder Steine oder Gegenstände oder whatever dann in weiterer Folge hat. Das sind da dynamische Boxen, die haben sich auch in der Größe dynamisch verändert, währenddessen er geflogen ist. Je nachdem, wie er geflogen ist, wie der Winkel war er weiter oben oder unten, macht einen Unterschied. Also das ist die Genesis Upcoming Technologie, das ist eben der Technologieblock, der mehrere Technologien zusammenfasst und in Summe dieses Ergebnis liefert. Nicht poppende Bäume. Und andere Sachen. Und Steine. Und weitere, ja, okay, aber grundsätzlich geht es mal wirklich um die Bäume. Die sind urwichtig für so einen Wald zum Beispiel. Da geht es dann verschiedene Größen, aber das kommt dann gleich. Also im Prinzip haben sie einen neuen Algorithmus für ein Level of Detail. Genau. Es ist ein cleverer Algorithmus für Level of Detail. Seal, du kriegst für mich die Krone. Chucky. Hier, was sind Sie da? Das hast du reingepusht. Genesis von Summary, da hast du die Zusammenfassung, was es halt eben kann. Nee, das nächste Bild mit dem Wald und Ding. Das ist jetzt das nächste Thema, waren eben Feuchtigkeit. Wie stellst du Feuchtigkeit dar in verschiedenen Konzentrationen? Auch dann in weiterer Folge mit Wolken, die sich ja eben bilden oder auch nicht, je nachdem, ob eine kalte oder warme Luftschicht gerade drüber hinweg streicht, bilden sich Wolken oder sie lösen sich auf kommen wieder in kältere und bilden sich wieder zusammen. Das kommt dann nochmal später. Aber prinzipiell geht es darum, dass sie Feuchtigkeit simulieren. Und da gibt es eben dann die Swamps. Und in den Swamps gibt es dann eben auch so eine Form von Bodennebel. Und man sieht das ja auch halbwegs okay, weil leider war ich dann noch nicht auf YouTube zu dem Zeitpunkt, sonst hätte ich noch schönere Bilder. Aber wie gesagt, das Video ist ja da. Es geht ja mal um die Inhalte. Das Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen vom Vormittag. Das war wirklich arg. Also Mittag besser gesagt. Swamp-Beispiele, nochmal Bäume, Swamp,
Swamp. Dann kommen wir irgendwann zu diesen quasi Demo-Bäumen. Wie weit bist du, Jack? Ja, ich bin jetzt gerade bei dem Bild mit der Star Wars Ding. Ja, mit dem abgestürzten Flugzeug, ja. Jetzt bin ich bei den Bäumen, da bei den ersten verschiedenen Bäume. Vielleicht kommt Yoda irgendwo aus dem Baum gehüpft. Ja, genau. Der Stein fliegt gleich hoch. Der Nordeschmied, was eigentlich komisch ist, die UE5 braucht einfach keine LOD mehr. Das kann Distanzen ohne Eingriffe darstellen. Weiß nicht, warum SIG es überhaupt nutzt. Sicher, dass es keine LODs hat? Nee, hat keine. Das Nanitensystem macht das Ganze. Okay. Im Endeffekt kannst du das Genesis-System mit dem Nanitensystem von UE vergleichen. Achso, das ist im Grunde das. Ist nicht ganz, aber grob gesagt könnte man es vergleichen. Ja, bei UE5 musste das ja auch erst programmiert werden. Nee, brauchst du gar nicht. Die haben halt zwei verschiedene Wege, die sich ähneln, um dasselbe Ziel zu erreichen, oder? Bei Nanitensystem kannst du hingehen, kannst ein Heil-Polymodell nehmen und das Nanitensystem rechnet es automatisch auf LOD runter. Da brauchst du nichts mehr dran machen. Groß. Aber gut, das System musste ja auch erstmal programmiert werden. Und das ist ja schon fertig. Die haben es ja. Okay. Das ist jetzt so gesehen ein ähnliches System, anderer Ansatz. Ja, aber gerade die Unreal 5 meinst du ja jetzt, stimmt's? Ja, ist. Da habe ich letzte Zeit öfters mal drüber gelesen, dass sie bei der Implementierung in neuen Spielen manchmal im Moment noch hier und da Schwierigkeiten haben, die Entwickler, also die Programmierer vor dem Spiel, wie zum Beispiel Star Wars, das neue Star Wars Spiel oder so. Das sind echte Performance-Dinger dabei. Jack ist gerade auf dem richtigen Bild, das mit dem Swamp, wo er die Bäume weggestoßen hat. Also auch diese Bäume hier waren eigene Objekte, mit denen man auch interagieren konnte. Auch die Büsche und Gräser haben sich weggedrückt im Kontext des Avatars, der da vorbeigelaufen ist. Das ist ein nicht unwichtiger Punkt, nicht so einfach. Das hat auch mit der Kollision zu tun und mit dem Kollision so ein Objekt machen kann. Gut, gehen wir mit den nächsten Bildern weiter. Das ist das letzte, was du gepostet hast. Okay, warte, sorry. Und das 44 die Swamps Gigabyte haben cool Update. ausgeschaut. Da gibt es ein paar schönere Bilder. Okay, dann kam der nächste Vortrag mit dem Dschungel. Was mir bei dem Bild sofort auffällt, ist, dass sie versuchen, diese Konformität von den Wäldern aufzubrechen, um sie natürlich aussehen zu lassen. Ja. Ja, dass die Bäume nicht mehr in einer Reihe gepflanzt sind. Ja, dass also die alle diese gleich aussehen. Konformität halt, dieses Gleiche. Und ja, daraus war das noch richtiges lebende Welt. Ich habe vor uns schon geschrieben, wo das hier mit den Deckungen war. Wenn die Zerstörung der Deckung auch persistent ist, haben wir spätestens nach einem Monat auf keinem Planeten mehr irgendwo eine Deckung. Oder ein Gebäude stehen. Oder ein Gebäude stehen, genau. Oder ganz viele Aufträge von NPCs, dass wir Mauern wieder aufstellen. Oder das, ja. Ja, vielleicht lassen sie es nach einer Weile wieder reparieren im Hintergrund, wenn der Ding spawnt. Röders will damit sagen, dass dann außer die, wo zerstören, das zweite große Gameplay, diese mit den riesigen Bauraumschiffen, wo dann die ganzen Städte wieder aufbauen. Oder Hackler-NPC-Trupps, die dann alle viele Hände greifen dann gleichzeitig und erledigen das Mauerwerk. Ja, absolut. Und der Server geht runter. Nee, die berechnest du auf deinem eigenen Client. Die werden dann nur auf den Server geschickt, dass erledigt ist. Die Mauer steht wieder, yeah. Sag mal, Röders, hast du echt ständig auf Bild speichern gedrückt? Nicht ganz, aber die Redwoods können wir uns noch anschauen. Ich fand die Bäume cool, ehrlich gesagt. Ja, freilich sind sie gut, weil sie zeigen jetzt bei den Bildern das erste Mal, dass sie eine ich will mal zum Schluss kommen. Natur Röders, hast du mit den Deckungen ein Bild gemacht? Ja, habe ich. Zeig das noch her, dann kommen wir langsam zum Schluss.
Ich wollte die Fauna von den verschiedenen Höhengraden, weil umso größer die Bäume werden im Dschungel, umso andere Objekte wachsen auf diesen Bäumen drauf. Und da haben wir dann ein paar Beispiele, vielleicht hast du es hergezeigt. Gerade eben, ja. Und dann haben wir noch diese Redwood-Tree-Struktur, die sind so Megabäume, die wachsen in Amerika normalerweise. Ja, nicht nur das, es wird ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, vor uns in dem Panel, die Vegetation wird ja auch von der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Das heißt, wenn ein großer Baum viel Schatten spendet, wächst da nicht viel drunter. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich denke schon, dass sie das in ihrem Algorithmus drin haben. Also es geht im Endeffekt darum, dass sie eine Berechnung haben, wo aufgrund von wie sollte es ungefähr von oben ausschauen, wie ist das Biom, wie ist das Ganze drumherum, wie ist die also die Bodenqualität, je nachdem wachsen dort andere Sachen. Und je nachdem entwickeln sich dann die Bäume und da gibt es dann ältere Bäume und jüngere Bäume. Also sie haben auf alle Fälle auch ein System, wo dann die Bäume in unterschiedlichen Wachstumsstufen quasi zu sehen sind. Das sind eben die Bilder, die nebeneinander stehen. Und dann kommen wir als nächstes zu den Location Density, wo sie uns das mit den auch, was ein sehr wichtiges Thema war, es geht um mehr Player-Count und das Thema hatten wir ja vorher mit den Problemen mit den Aufzügen, dass man einfach lang warten muss und so. Und deswegen haben sie sich überlegt, wie können sie Tausende von Strukturen gleichzeitig organisatorisch so platzieren, dass es halt Sinn macht und gleichzeitig halt auch was ist, wo nichts ist. Also nicht, dass dann immer irgendwo was ist, alle 5 Minuten ist da irgendwas, weil das halt dann wie so ein Raster halt tak, immer so hingestellt wird. Nee, man möchte ja auch wirklich Exploration machen können. Und ja, das sieht man bei dem Bild. Gewisse Sachen, so alle 100 Kilometer, Ground-Sachen, Toolkits, Mining, Farming, Homestead, dass man dafür Platz hat. Aber es wird halt dann auf dem Planeten schon noch eine lebendige Welt vorher geben. Also das zeige ich dann gleich. Muss ich viele Bilder skippen. Jack, was tust du mir an? Du kannst ja in der Rödersrunde dann nochmal. Ja, aber ich habe eh nicht so viel Zeit. Ich bin froh, dass ich das einmal bei dir durcharbeiten kann, ehrlich gesagt. Dann habe ich es erledigt. Und die meisten können sich dann bei dir anschauen. Dann kannst du die wohl bei mir als Auslass bei dir bringen. Ja gut, dann habe ich weniger zu tun, das ist gut. Derelict-Chips können natürlich auch auf dem Planeten gefunden werden. Und dann kommt das Thema mit der Kohärenz, dass es eben auch Sinn ergibt, wo was ist. Im Endeffekt um ich mache das eine Bild, dann muss das reichen. Ums Clustering, dass eben gewisse Objekte eine gewisse Anzahl vorhanden sind und dass es halt dann ein Distribution Center gibt, um eine Mining Station, die dann auch eine Mine haben sollte, weil warum ist eine Mining Station da, wenn es keine Mine gibt in der Nähe? Vielleicht gibt es auch mehrere Minen in der Gegend und dadurch wird eine gewisse Logik aufgebaut und dann bekommt man dann zum Beispiel so einen Mining-Cluster. Ja, der hat ja vorher geredet, dass dann hoffentlich auch Straßen gibt, Verbindungsstraßen. Genau. Das macht Sinn, weil die Cluster haben ja schon eine logische Verbindung und da könnten ja die Straßen mal zueinander führen oder zumindest zu einem zentralen Hub, dass halt alle ihr Gut prinzipiell zum Mining-Outpost bringen, weil von dort wird es dann entweder abgeholt oder zu einem größeren weitergebracht. Irgendwie per Fahrzeug oder so. Ja, leider haben sie das mit den Straßen nicht erwähnt dabei. Die Straßen haben wir nicht gesehen, nein, aber es ist immer noch ein Raumschiffspiel. Seien wir froh, dass die Planeten lebendiger werden mit dieser Technik. Wieso denn? Die Rover haben sind alle geländefähig, das passt schon. Ja, aber um effektiv zu sein, muss nicht übers Gelände. Das ist, ja. Ja, das ist doch eh alles nur Raubbau. Also. Okay, so einen Cluster gibt es auch für die bösen Jungs. Da könnt ihr euch dann durchlesen, was man dort findet. Nee. Ja, Ruinen, Outlaw, Crash-Chips und. Ja, vor allem haben sie gesagt, was interessant war, natürlich, dass gerade da, wo so ein Output ist, natürlich Schiffe abgeschossen worden sind und deswegen die Logik der Schiffe setzt. Dass dort viele Wracks sind eben, ja. Ja.
kann mir zukünftig Jacks Heimatbasis schon gut vorstellen. Du hast zweimal das gleiche gepostet, oder? Also kann sein. Gebäude, viele Türme und viele abgeschossene Das wollte ich Raumschiffe. Obwohl, nee, das ist nicht ganz gleich. Ja, nicht ganz der Text ist ein anderer, aber ist nicht so schlimm. Ich bin mal gespannt, wie viel kleine Farmhütten dann auf dem Planeten verwaist rumstehen, weil sich einer da hingesetzt hat, oh, hier ist schön, hier baue ich mir eine Hütte. Und dann so, das ist doch zu weit ab vom Schuss. Scheiß drauf, ich flieg woanders hin. Das ist dann wie bei Star Wars Galaxies. Ja, ja. 20.000 Häuser, kein Schwein lebt da. Ja, Das ist wie bei Human ist das krass. Da sind auch Häuser, wo ständig irgendwie niemand mehr ist. Aber Gott sei Dank ist das Universum groß. Ich hoffe mal, das tut sich ein bisschen auf Fächern. Okay, so einen einzelnen Cluster haben wir gesehen. Der besteht eben aus einem Mining Outpost plus Mining Station drumherum und darum jeweils nochmal so kleine Mining-Dinger. Und von dem gibt es jetzt auf dem Beispiel hier 3042 von denen, was halt viel ist. Ah. Und jetzt kommen wir zum Thema mit dem Emergent Bla, wo dann eben Dinge auch kaputt gemacht werden können, aber nicht nur kaputt gemacht werden, sondern sie können auch beleuchtet werden. Und das kann halt dann auch ein NPC wissen, ob dort jemand ist, je nachdem, ob es eben dort hell ist oder auch nicht. Und sieht er ihn vielleicht oder eben auch nicht. Ja, das Und haben wir ja macht eben auch später in Sinn. Bildern gesehen, was die Ja, ja, für das einen kommt dann noch, ja. Entdeckungskreis haben. Also. Das fand ich auch hoch interessant, dass du, was auch logisch absolut Sinn macht, dass in der Nacht, wenn dann NPC rumpatrouilliert, dass der halt nicht so gut sehen kann in der Nacht wie am Tag. Das macht vollkommen Sinn. Wäre auch ärmlich, wenn sie es nicht da umsetzen würden. Ja, na, vor allen Dingen, das wäre halt ziemlich unfair, weil du siehst ja in der Nacht nicht genauso gut wie am Ja, Tag. Ne? die Immersion, auf die sie ja sehr viel Wert legen, wird er dabei komplett zerbrechen. Eben. Ach, jetzt hast du reingepusht, das Bild, was ich... Ja, Sowieso, ich bin ja gerade mittendrin, Michi. Und vor allem ist da auch Probleme mit, für was brauchst du Nachtsichtgeräte? Also das war jetzt bei Tag hier das eine Bild und das andere bei der Nacht. Mit der Hier mit Taschenlampe... eingeschalteter Lampe dann. Genau. Den muss ich in Dramen schicken von der Farm. Ich habe so eine Parzelle gekauft. Ja. Da hatte ich gehofft, dass sie das zeigen, wie er dann läuft in der Ding. Also, dass sie ihn mal durchlaufen lassen in Engine mit dem Hintergrund. Also mit der Einblendung vom Wegfindung. Aber Ja, aber sie sind nach vorne gelaufen, wie eben die Deckung, die dynamische Deckung des Fahrzeuges ist vorgefahren und die NPCs haben die Gelegenheit genutzt und haben dann quasi sind nach vorne gegangen, um die Deckung nutzend eben. Environment Voxelization, dann gibt es gepainted, dann gibt es noch ein Surface und Blickwinkel und dann gibt es halt das Ergebnis, wo man wie, warum eine Deckung hat. Komplett dynamisch, keine Handarbeit, sondern vom Objekt im Spiel abgeleitet. Technologie, grandioso. Klatschen bitte alle. Das ist echt cool, was sie da gemacht haben. Das fand ich auch interessant, dass die NPCs erkennen können, wo Deckung ist und selbst wenn es eine sich bewegende Deckung wäre, wie zum Beispiel ein Fahrzeug, dass sie das nutzen können. Das finde ich schon höchst interessant. Das kann beim Spielen, jetzt als Spieler, kann das natürlich extrem nervig werden, aber von der Technik, von der Technik her ist das beeindruckend, finde ich gut. Ich warte erstmal die Umsetzung ab, wie gut es dann wirklich funktioniert. Aber als Spieler finde ich es nicht frustrierend, weil das zwingt dazu dann Spielern wirklich auch gegen KI Taktiken vorzugehen, wie sie gegen andere Spieler auch machen werden. Das steigt die Immersion Was du massiv. jetzt nicht gepostet hast, aber bei dem Bild, was ich gerade eingeblendet habe, da hat er nachher Granaten geworfen, die das natürlich auch verändert haben. Also Das habe ich nicht, da war ich so geflasht, da habe ich dann nicht mehr die Taste gedrückt, dann das war zu schnell wieder vorbei.
Achso, ja. Manchmal hätte ich mir gern gewünscht, ich wäre auf YouTube gewesen, dann wäre ich zurückgegangen und hätte es nochmal mir angeschaut, gleich sofort. Aber ich bin jetzt dann später auf YouTube umgestiegen, also ja. War auf jeden Fall interessant. So, was war denn das jetzt? Phase 3 da geht's mit Licht weiter. Phase 3 live bin ich jetzt. Ja, lies vor, was draufsteht. The evaluation of dynamic environment, improve workflow, live adaptation, make it fun. Ja. Also das Environment interessant machen, weil man es eben wegsprengen kann, weil man sich dahinter verstecken kann, weil man quasi, ja, das Terrain eben ein Level ist, auch irgendwie. Der Tuva macht gerade die Frage, was wir vorher, glaube ich, diskutiert haben, ob das bleibt dann die Persistenz, also die Mauern, die man zerstört. Also eigentlich müssten sie persistent bleiben, es muss bloß eine Mechanik rein, dass gewisse Sachen auch wieder repariert werden. Ich schätze mal, das wird auch passieren. Nach einer gewissen Zeit. Wie gesagt, da sind sie ja nicht drauf eingegangen. Ich denke, also es kommt immer drauf an, wo du unterwegs bist. Wenn du jetzt bei irgendeinem Paraden-Outpost bist und zerstörst irgendeinen Turm, dann muss der nicht wieder repariert werden. Aber wenn du jetzt in einer Megacity drin bist und da wird irgendwie eine Straße zerstört, die müsste eigentlich wieder repariert werden. Ich denke mal, das wird ungefähr so funktionieren, solange da kein Spieler für eine bestimmte Zeit ist, wird das automatisch wieder in Urzustand zurückversetzt, nehme ich mal Das wäre an. die einfachste Möglichkeit. Außer natürlich, wir hätten dann das Problem von vielen umfangreichen, ewigen Baustellen, die dann in Starcitizen umgesetzt werden. Dass man halt irgendwie in einer Stadt nicht mehr vorwärts kommen, weil halt überall eine Baustelle ist. Also von der Technik her könnte es das persistent machen. Die Technik hätten sie. Das persistent ja, aber machen können. das ist ja für die Spielerfahrung von den Leuten eher negativ, wenn dann irgendwie eine Stadt A-Korb oder was weiß ich. Ja, ich meine jetzt nicht Stadt, ich meine schon so Außenposten. Und in der Stadt kannst du normal nicht mit der Waffe rumlaufen. Oder ja, aber du hast ja dann solche Zwischendinger wie dieses bei Stanton, wo es da auf den Gasriesen warst, hat es eine Mission geben, wo du von einer Plattform zur nächsten Plattform gegangen bist. Wenn du da was zerstörst, das muss normalerweise wieder hergerichtet werden. Das ist ja mitten in der Stadt. Also, und ich denke mir auch, dass nicht zu chaotisch ausschaut und nicht so durcheinander und sie Probleme mit irgendwas anderem kriegen, wenn sie auch diese Outposts für die Berater oder sonst was in einen Urzustand gelegentlich bringen. Ich denke eher, also in großen Städten wie Arkorp oder so, ich glaube nicht, dass da großartig Zerstörung stattfinden wird, weil du kriegst ja dann sofort einen Crime-Stat. Nein, also, davon rede ich nicht. Ich rede ja von diesen, da hat es doch mal diesen Event gegeben, wo es der Stadt dann über 3 Plattformen gegen musst hast. Ach, Horizon war das aber. Horizon war das, genau. Das war ja mitten in der Stadt. Und das also, auch, wo du da kämpfen musstest. Also ja, du meinst genau. Trail of Horizon oder so. Genau, und das musst du ja herstellen irgendwo. Das ist ja mitten in der Stadt. Diese Areale können ja theoretisch für was anderes mal verwendet werden. Also muss es auch wieder hergestellt werden. Ja, und Zerstörung ist da noch nicht an. Also da müsste es ist noch nicht an, aber wenn es zukünftig kommt, muss es ja theoretisch dann auch zerstört werden können. Genauso wie Outpost oder irgendwie, wenn es auf einem Planeten das auf so ein muss da großes auch Industriegebiet eigentlich ist. rein, ja, an den Stellen. Ja, mal gucken, wie sie es machen. Eine Lösung müssen sie auf jeden Fall irgendwie kriegen, weil auch neue Spieler wollen ja nicht durch zerstörte Outposts oder zerstörte Planetenkomplexe gehen, wo es dann rein kannst ja schon bei verschiedenen, die wollen ja auch neue Sachen sehen, beziehungsweise instandkaltende Sachen. Nicht, dass dann nur die Veteranen wissen, wie es original aussieht. Ja, genau. Was? Und die anderen kommen dann, das ist ja alles kaputt, das ist ja scheiße. Obwohl das geil wäre, wenn es zwar sind wir jetzt in Fallout unterwegs oder so? Aber wäre eigentlich schon geil, wenn was repariert werden würde, dass es ein bisschen anders aussieht, dass die Welt sich immer leicht ändert, aber halt nicht immer kaputt ist. Gebe ich dir recht, nur ist es den Aufwand wert. Also der einfachste Möglichkeit ist halt bei so, ja gut, wie gesagt, wenn halt Spieler länger nicht in der Nähe ist, also irgendein Spieler,
dann wird das automatisch zurückgesetzt. Ja, Ansonsten bei etwas, sagen wir mal, mittelgroßen Städten, wenn die auch zerstörbar sind, was ja abzuwarten ist, was ich eigentlich bezweifle. Aber wenn das möglich ist, dann wird das halt eingezäunt, wie hier der komische Künstler in Berlin, der einen Reichstag hier verhüllt hat. Da siehst du nicht durch und da wird das zurückgesetzt und nach einer bestimmten Zeit wird halt das Gestell wird abgebaut, fertig, repariert. Also ja, gut, wir haben ja eigentlich Laserdrucker, mit dem es nach und nach repariert wird. Also genau. Also wenn man konsequent ist, wenn sie auf Planeten irgendwelche Outposts oder Piratendinger oder sonst was zerstörbar machen, dann wäre das ein sehr extremer Bruch, wenn du dann irgendwelche Events in Städten oder sonst was hast und die würden dann nicht zerstört werden. Das wäre schon ein ziemlicher Bruch. Was? Ja. Also Zerstörung da muss auch Deckung zerstört werden können und so. Das ist. Ja, und das eine tut halt dann das andere mitziehen. Aber mal schauen, wie sich dann darauf einigen und wie grundsätzlich dann die Lösung ausschaut. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan davon, wenn sie so extremes Mikromanagement betreiben, dass sie alles bloß, dass es ein bisschen Glaubwürdigkeit behält, wo nicht notwendig ist und nicht einmal unter Umständen gewünscht ist von der Masse von Spielern. Da Haufen Manpower eingesetzt wird. Man sollte da schon Ressourcenmanagement ich muss ein bisschen beschleunigen jetzt. Also da war das dann noch mit dem Sound, dass er nicht das manuell der Hall, nicht nur der Hall vom Sound, sondern auch das Töne, also Dinge, die sich auf dich zubewegen, werden eine höhere Frequenz, hören sich heller an. Und wenn sie wegfliegen von dir, dann hört sich sie dumpfer an. Der Doppler-Effekt. Aber nicht im Weltall, oder? Nein, zum Glück nicht. Nein. Doch, Doppler-Effekt hätten sie was gesagt sogar. Der Doppler-Effekt gibt es dort, wo es Atmosphäre gibt, wo es auch Töne gibt, die sich über die Luft weitergeben können. Ohne Luft geht das nicht. Aber prinzipiell haben sie, wenn sie so ein System jetzt bauen für Töne, dann bin ich guter Hoffnung, dass sie ihren Originalplan, dass auch Funksprüche mit Lichtgeschwindigkeit reisen und eine gewisse Dauer haben, bis sie irgendwo ankommen. Was für ein Space Game eigentlich relevant ist, weil sonst macht es ja keinen Unterschied, ob ich jetzt neben dir herfliege oder nicht. Also, so ein bisschen. Röhl, das ist schon langsam fast zu viel, was du noch vorhast. Also eins noch wegen dem Sound, da haben sie ja das mit dem Sound-Delays reingemacht, je weiter man weg ist, ne? Dass man eben zuerst den Einschlag hat, dann das Ruhe und dann im Nachhinein auch den Hall von den Bergen von dahinter, wo es halt länger gebraucht hat, bis der Ton ankommt. Dann kam noch was mit Cloud Improvements, was waren das davor? Das waren die sich auflösenden und wieder zerlegenden Wolken, wo wir dann auch ein Schlechtwetter und andere Dinge hatten, mit Blitzen und Regen. War auch wichtig. Dann hat er ja das mit dem Face-over-IP, aber das war jetzt nicht so... Das war deutlich verbessert. Deutlich besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Habe ich ja benutzt. Kenne ich mich nicht aus. Also wirklich eine ganze Kante besser. Ja, die haben ja das Video von den alten Aufnahmen vorher gezeigt. Da hast du ja gesehen, wie es war. Und jetzt ist es halt wirklich akkurater, kann man sagen. Und dann gab es irgendwie hier so Gruppen, wo man Missionen machen kann. Irgendwie mit denen. Da kann man reinschreiben. Was Ja, man Looking macht. for Group, ein ganz neues, wichtiges, cooles Feature, könnte man sagen. Dass man halt dann auch nicht nur mit einer ähnlichen Methode kann man eben auch die Orga können Leute anwerben und sagen, hey, ich bin die XY Handelsorga, wir haben 15 Bano Merchantmen in Verse verteilt und wir brauchen jemanden, der die Logistik mit unterstützt. Und dann kann man halt auch Leute anwerben, so prinzipiell. Also da kann man dann so bieten fürs Computersystem. Genau, fand ich ganz nett. Dann war das Dingssystem, wo man das Beacon-System für die, wie heißt das? Das Base Building bist du übergangen? Ja, das ist ja das, was ich drin habe. Aber das hat ja nicht zum Base Building gehört, sondern das hat ja zum, wie heißt es, zum Beacon-System, aber Beacon-System unter der Prämisse vom Guide-System.
Das heißt, du hast ja das Guide-System und dann hast du was abschließen müssen vorher, bevor du Guide werden kannst. Und das kannst du dann in-game auswählen. Ja, das ist cool. Und da war ja das Payment. Also du musst Das selber Payment, dass die 5000 Gilde was übernimmt, ein Teil von einem Beacon und so, oder auch Genau. das Spiel selber. Also die Also die Gilde ist NPC-Gilde. das Spiel in dem Falle. Das ist die Genau. höchste Instanz, glaube ich, oder? Genau, das ist die In-Game-Gilde sozusagen. Und dann die NPC-Organisationen, die großen A-Corp zum Beispiel oder Stanton. Genau, da sieht man das Repair, das gilt aber auch für die anderen Service-Beacon. Also du kannst Da haben wir diese Punkte mit den erfolgreichen und nicht erfolgreichen Interaktionen. Genau. Rot bedeutet, man hat wirklich Kriminalität generiert. Grau heißt, es ist halt nicht gut gegangen. Also es ist halt nichts rausgekommen. So, dann hätten sie ja gesagt, Ding, was ich dann. Together. Dann kam das mit Organisation, dass man viele hat, und dann war hier das. Genau, dann die Fraktion, in dem sich dann die Organisationen zusammenfinden, und die sind dann für eine Gilde da. Und dann hat sie eben gemeint, dass eben, ja, dass dann Organisationen mehrere Fraktionen bilden, damit sie alle Gilden abbilden können. Ich glaube, das mit den Gilden, achso, warte mal. Das ist ja nur eine Gilde, und jede Gilde, die Gilden bieten die Perks an. Die Gilden sind diejenigen, die dann die Preise billiger machen, wenn du zum Beispiel einen Beacon für das oder jenes machst. Die sagen, okay, wenn dich jemand kriminell andingst, kannst du einen Beacon raushauen für 1 Million und das zahlen wir. So in der Richtung, weil wir auf die Sicherheit bei uns viel Wert legen. Ich glaube, das war noch wichtig von vornherein. Also es gibt die Organisation, das sind Spieler. Genau. Fraktionen sind auch noch Zusammenwürfelungen von NPC, glaube ich. Schon für NPCs, oder? Und die Gilde ist dann nochmal eins drüber. Und Gilde ist dann nochmal eins drüber. Und das war die Transportgilde, für die hat man zum Beispiel Ruf gemacht, oder kann die Orga auch Ruf generieren, glaube ich, für die Übergilde. Aber die Organisationen können sich ja auch noch einmal zu Fraktionen zusammenschließen. Und diese Fraktionen können dann wieder bei Fraktionen Gilden sein. So, ja. Also das ist schon ziemlich multilevel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob dann 8 ausreichen. Was bei Organisationen war, was zum Beispiel reinkommt, ist ja der Organisationskalender. Ja, genau. Also die haben das wirklich so Home Business, Big Style, Enterprise Level, alle Ebenen abgebildet. Wir kriegen einen Terminkalender, wo wir dann Termine drin haben. Also hier war das mit, dass die Orga-Ding, also ich gehe jetzt relativ schnell durch, weil ich langsam Feierabend machen will. Da hat man zum Beispiel mit der Orga jetzt bei der Interstellar Transport Guild 60% zum Beispiel Ruf gefarmt. Also jeder, der was dann macht für die Guild von der Organisation, wenn man die als Präsentation, also hier oben ist jetzt Represented, reinmacht, dann kriegt auch die Organisation da den Ruf. Genau. Also es gibt dann aber auch etwas, was man abdrücken muss. Das gibt es dann aber dann auf der organisatorischen Ebene, glaube ich, oder? Genau. Aber wir gesehen, dass dann Beteiligung 2% in die Gildenkasse geht von einem erfolgreichen Missionsauftrag. Aber hier steht zum Beispiel Org Alignments, also Guthaben, glaube ich, Alignments. Tier 1 plus 6% Contract Payout. Wo also wo liest du das gerade? In der Mitte. Ja, korrekt, das ist dann die Bonusse von der Gilde für die Orga. Also kriegst du für abgeschlossene Aufträge 6% mehr Kohle, oder habe ich das falsch verstanden? Genau. Also jeder, der in der Orga ist, kriegt 6% mehr. So habe ich das auch verstanden. Also ja, die diese Perks gelten dann, wenn man die Gilde als quasi aktiv hat, im Kontext der Organisation, die man aktiv hat. Und die Organisation ist dann Mitglied bei einer Gilde irgendwie, direkt, indirekt, mit Fraktionen. Genau. Deswegen sagte ich ja vor uns, das ist vermutlich jede größere Gilde wird halt genau 6 Abteilungen, also ich nehme an, dass es 6 Gilden gibt, weil hier gibt es so 6 Dinger, die man hier machen kann, ganz links, wenn ihr das seht. Und ich vermute mal, das wird halt größere Gilden halt werden halt für jede Gilde in-game, also NPC-Gilde in-game, werden sie wahrscheinlich eigene Abteilungen machen. Und da kannst du dann halt switchen, wonach dir gerade der Sinn steht. Was das Bild hier ja auch ist, da hat man Event-Logs, was die anderen Orga-Members gemacht haben. Orga-Informationen gibt es da hier rein zum Beispiel und so Sachen. Linux has crafted P4AR. Genau. Und dann ist hier zum Beispiel die Liste Members von der ganzen Orga, hat man hier komplett aufgelistet. Man sieht, wo sie sind, was sie tun. Dann kann man zu denen noch Kommentare hin tun. Also das ist ganz gut, vor allem bei größeren Orgas.
ist das ziemlich hilfreich. Ziemlich cool, dass das. Sie wollen uns helfen, auch größere Organisationen haben zu können, ohne da jetzt ein Rechenzentrum anzumieten. Finde ich cool, Nein. prinzipiell. Auf jeden Fall ist es schon mal begrüßenswert, dass sie den Gruppierungen, wie groß sie auch immer sind, eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, in-game ordentlich miteinander zu kommunizieren, Informationen weiterzugeben, sich abzusprechen und so weiter, ohne dass sie irgendwelche Drittsoftware verwenden müssen. Carlos meint, dass die Planetech alles verzögert. Alles, was sie tun, verzögert. Der Rest, solange sie daran arbeiten. Nur Push ist stellfertig leider in der Computer. Genau. Und sag mal so, sie haben ja die Technik gemacht, um die Arbeit schnell, was sie weiterführen müssen, schneller zu machen. Weil das, was sie ja gemacht haben, ist, dass es die Berechnungen von ihrem Tool Routinen eingeführt. Routinen rein, dass es von vornherein gleich besser aussieht, ohne dass sie viel eingreifen müssen. Und das beschleunigt wieder die Zeit. Dass sie auf einem höheren Level weiterarbeiten können. Für weitere Systeme. Da haben sie ganz schön Zeit investiert. Genau, also bei vielen Sachen, auch bei den Outposts und so, da haben sie ja vor viel Zeit reingemacht, alles handgemacht. Und jetzt geht immer mehr mit Tools. Ein schönes Beispiel ist auch diese, wo sie vor ein paar Jahren mal diese MFD und die ganzen Schalttafeln, diese neue Konstruktion vor der Oberfläche gemacht haben, die verschiebbar, neu anordnbar ist und so weiter. Und die kommen jetzt auch bei den Raumschiffen rein. Beziehungsweise ist ja schon in der PDU, wenn ich mich nicht täusche, drin. Und da siehst du ja diese Modularität, wo sie gemacht haben. Das ist eine Haufenzeit gekostet, so eine Modularität vorzubereiten, sie später dann schneller benutzen zu können und routinierter abzuarbeiten. Ja. Also klar müssen sie Stand und Pyro deswegen nochmal anlangen, aber das geht dann trotzdem schneller, Stand und Pyro nochmal anzulangen, zusammen mit den anderen Systemen. Man sieht ja, jetzt machen sie ja schon das 4. System und nix, da ist zwar nicht viel, aber das heißt, das geht jetzt im Verhältnis zu vorher ratzfatz. Klar, dauert immer noch Zeit, bis sie zufrieden sind wahrscheinlich, bis das System soweit ist. Aber im Verhältnis zu vorher geht es wesentlich schneller und sie wollen ja irgendwann 100 Systeme haben. Also da müssen sie eine Technik haben, die das beschleunigt. Und Stanton, Pyro und auch das neue System sind alles nur Testobjekte. Ja, Platzhalter. Platzhalter, bis alle Techniken da sind. Das war schon immer so. Das verzögert es nicht, das ist einfach bis zum Endstand. Weil um es komplett hätte den Stand von vor 5 Jahren nicht polieren können, um dieses Ergebnis zu erzielen. Ja. Nicht für 100 Planeten. Das geht halt nicht. Um es halt Wir haben komplett das schon gut gemacht dabei. Um es halt komplett runterzubrechen, halt, du kannst halt von A nach B die Kiste, die du hast, immer hin und her schleppen oder du investierst die Zeit, um ein Laufband, Transportband hinzubauen. Das dauert halt, Ja. aber dafür geht es dann am Ende aber schneller. Sonst geht's nie in Wirklichkeit. Carlos, ich glaube, das ist schon angewendet worden und zwar in Pyro teilweise, glaube ich, gewisse Tools davon. Den einen Planeten, wo es gezeigt hat, war ein Pyro und den gibt es schon in Pyro drin. Also, immer die neuen Sachen, die reinkommen, ist es angewendet, was also mehr oder weniger das Neue. Bloß die alten müssen sie das dann nochmal drüber laufen lassen, sozusagen. Was dann aber schneller geht, wie, sagen wir so, wenn sie es so händisch anpassen wollen. Okay. Carlos. Jetzt sind wir hier. Okay, jetzt haben wir Allied und Enemy Orcs, ist auch neu, das wird dann visualisiert, wie die dann auch mit dem Name-Tag, wird der Name in unterschiedlichen Farben eingezeichnet. Ja, genau, und vor allem, dass du auch alliierte Orgas haben kannst, die für dich dann auch grün sind und du kannst sagen, welche jetzt für dich böse sind. Die werden dann von vornherein, wenn einer wahrgenommen wird, als dieser auch für dich gemarkt. Ja, aber da gibt es dann auch einen Unterschied. Es kann sein, dass du eine rechtliche Grundlage hast, den abzuballern oder eben nicht. Dann bist du halt nur verfeindet, aber... Ja, das war, glaube ich, wenn es orange ist. Das war das hier. Wenn ein Gegner so ist, ist er, glaube ich, verfeindet, aber du darfst nicht angreifen. Genau, orange, ja. Wenn er rot ist, ist er wirklich feindlich und du kannst ihn angreifen. Dann hat er nämlich auch ein Crime-Stat. Und grün ist klar. Grün ist stinkt. Blau weiß ich jetzt gar nicht. Blau ist neutral.
Ich glaube, Blau hat auch irgendwas gehabt. Das müssen wir aber einen zuverlässig reinkriegen. Weil mir das letzten passiert, dass ich einen abgeschossen habe. Der war rot bei mir. War aber kein Ja, Einzeller. das sind jetzt die neuen Farben auf alle Fälle hier, die jetzt gewählt worden sind für die Zukunft quasi. Also ich glaube, Blau ist neutral, also weder alliiert noch was anderes. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwas mit der Fraktion zu tun hat. Aber Wie willst du auf Blau gescheit kämpfen können, oder? Ja, ich denke mal, Grün ist alliiert, Blau neutral, Aber alliiert waren ja Orange. direkt, das waren ja nur wenige Orgas, die alliiert waren. Das waren ja keine Fraktionen und keine Gilden. Weil die Gilden sind das von den NPCs, Fraktionen hat irgendwie auch nach NPC ausgeschaut. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob 8 reichen, weil es gibt urviele Brands und wenn jedes Brand eine eigene Gilde ist, oder Fraktion zumindest ist, die zu einem Corporation dazugehört, möchte ich mal sagen, puh. Ja, aber von den Fraktionen kriegst du aber keine Boni, du kriegst nur von der Gilde Boni, wenn ich das richtig Ja, verstanden habe. aber die Fraktion gehört immer einer Gilde. Da hast du natürlich recht. Also, Das sind verschiedene Fraktionen innerhalb einer Gilde. aber es kann sein, dass Fraktionen nochmal Boni-Modifikatoren haben. Ja. Das ist möglich, aber da haben sie sich jetzt ja noch nicht Nicht geäußert. ausgedrückt dann. Genau. Sie sind direkt von der Gilde auf die Orga gehüpft und haben die Fraktion ausgelassen. Ja. Weil sie vielleicht selber nur nicht genau wissen, wie sie es umsetzen wollen. So, und dann haben sie ja das neue Viech da eingeführt, einen riesen Meter, wo so Ein zu Mega-Viech, ein Megawurm. What the ja, fuck? mit den verschiedenen Schadensstufen, die relativ zu ähnlich sind, finde ich. Da hätte man eher mal, dass irgendwie ein Schwanz Ja, finde finde ich oder auch. sowas, also das was rausreißt oder so aus dem Viech. Also ich erkenne ohne Scheiß selbst jetzt, also ich sehe, dass rechts ein bisschen gräulicher geworden ist und nicht mehr so rein beige, aber ich sehe sonst keinen Unterschied. Ja, und, Ja. und aus dem kann Ein man bisschen Sachen rausfarmen, angekuppelt, dass sich's lohnt. Dann kommen ja ganz viele Tiere, die ganzen Tiere kommen noch irgendwann. Wir haben ja hier das Viech jetzt hier. Dann das links oben haben wir drin, glaube ich. Oder das hier? Ne, das hier. Das sind alle Viecher, wo wir ein Konzept dafür haben, glaube ich. Ja. Genau, wo ist denn noch was? Ich War fand von alles dem zu großen sehen. Viech, das hast du jetzt nicht, von dem großen Viech die Varianten. Da gab es ja noch so Nee, was. wie gesagt, manchmal war ich zu geflasht. Danke, Leroy. Ja, die Varianten sind auch hier drauf, also zumindest die eine aus dem Sumpf, die ist neben den Humanoiden da. Ach, hier oben rechts ist die, glaube ich, hier und da links unten, glaube ich. Genau. Und der Space Whale ist noch oben. Space Oben Whale, den links. habe ich gar nicht gesehen. Space Whale. Über die eine Variante, Ach, hier, ja. die mit dem langen Maul. Auf den Zeichnungen, wo ist denn da jetzt eigentlich noch das Müllpressemonster? Ich glaube, das Da war, unten war das links, nicht das der links Wurm, oder? unten? Unten links, oder? Ja, ich denke schon. So, dann, das hat man, also nur ganz kurz, das hat man das besprochen, das hier mit den Containern. Dann gab es ja das die mit der neuen, IC-Verlade-Optimierung. neuen Missionen bei Area 18, die da reinkommen, wo man unten Da so habt ihr Instanz- gejammert, dass es instanziert ist und ich denke mal, es ist in einem Bunker drin. Du kannst nicht differenzieren, ob das jetzt extra irgendwie geladen ist oder auch nicht. Ja, wir haben uns so Sorgen gemacht, wenn sich alle dann oben an dem Vorstuhl sammeln, aber Ja, aber da geht es ja darum, mehr von diesen Orten einfach auf dem Planeten auch existieren. Ja, Das also halt da dann gibt es auf jeden Fall dahinter sich so Missionen, nochmal aber zu dem Thema will ich jetzt gar nicht zurück, weil das hat man vor genug. Auf jeden Fall ist ja das so, dass man immer weiter runterkommt, man macht eine Mission, macht was unten, geht wieder hoch, nimmt sie wieder an, kommt weiter runter und so weiter und so fort. Eben, wer man da im Ruf steigt, kann man weitere Ebenen runter. Das ist so ein bisschen tiefer in die Instanz. Ich erinnere mich ein wenig an Dungeon Master. Soll Ja, das das ist so ein Problem bisschen eher Dungeon, lösen, weil es wird ja nur jemand darunter wollen, wenn er da unten noch einen Auftrag haben. Und es können ja nicht 1000 Leute auf 5 Stockwerken gleichzeitig sein. Wie kommst du auf die Idee, dass die Leute einen Auftrag haben müssen, um irgendwo hinzuwollten? Weil das schon Sie haben gesagt, dass es sehr stark restriktiert ist. Also du musst ein Level abgeschlossen haben, um ins Tiefere zu dürfen. Die letzten 2 Panels, ich glaube, das kommen wir jetzt, glaube ich. Das war das mit Castra und das letzte war ja Squadron 42.
Ja, also ich habe dazwischen ein bisschen was auslassen. Ja, ich mache relativ schnell. Also es kommt ein neues System, das ist das Castra, das war vor an der Linie zu den... Harry Line nennt man sie da, steht sie schön. Ja, wie heißt die Rasse, wie heißt die Rasse, Das war die doch da... Shian, oder? Shian, genau. Dann ist ein Planet, glaube ich, davon, ich weiß nicht welcher, ich glaube Castra 1 war mehr das Bullseye, wo Waffentest gemacht worden ist, das weiß ich sogar noch, Rödas, guck, da Ja, hab ich mir sogar was genau, gemerkt. sieht ja doch so aus ein bisschen, gell? Ja, das war der. Dann gibt es hier, ich weiß nicht, welcher war das? Castra 2, da ist nämlich die schöne Stadt, wo wir gesehen haben, die Stadt, wo so an dem Berg dran ist, also die Station, die hat mich umgehauen, die war geil. Ja, das ist halt sehr, ich würde sagen, imperialistisch, brutalistisch, verteidigungsmäßig betont, Deckungsstrukturen. Ist ja rein militärisch. Es war militärisch, jetzt nicht mehr. War militärisch. Ja, es war sehr wichtig militärisch gemacht. Deswegen hat es auch den Stil und entsprechend sind auch die Orte gewählt. Genau. Asgard, genau, Asgard, Nordisch Meat meint Asgard, hat mich auch an Asgard erinnert irgendwie. Genau. Ja, das ist ein bisschen eine Mischung aus Asgard und Disney. Oder ja. Genau. Hat man das mit den Wettern und den Blitzen? Hat man vorher schon, oder? Ja, hat man vorher mit den Wolken. Das haben wir jetzt, ich meine, ich hätte dich da 10 Minuten was erzählen können, sicher, aber wurscht. Nicht so schlimm. Ja, ich will irgendwann mal aufhören, ich streame jetzt die Wolken 10 interessieren Stunden. mich selber. Also, ja, genau. Also Squadron 42 machen wir jetzt nicht, das hat man vorher genug. Das war ich glaube, das müssen wir komplett mal aufarbeiten, was wir da gesehen haben. Das ist. Ja, es kann nur, wie gesagt, dass man sich wenigstens einen Überblick noch am Morgen mitnehmen kann, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, sie haben immer das Coolste am Schluss und wenn dann, das überschreibt dann wieder alles. Das hätte es den ganzen Tag nichts geben. Obwohl, das war noch nicht geil. Das was du hier gerade, das Bild hier, das wie ist cool der gewesen, Kurs ja. vom großen Schiff, das würde ich aber auch gerne im EVA haben, muss ich sagen. Gibt's im Mittel. Erwartungsvektor wäre schon cool, gell? Ja, so ein Flugvektor. Auch für Racing wäre es geil. Wenn ich so fliege, wo komme ich an? Ja. Deswegen. Ja, und sonst das letzte Bild hast du ja den Bug aufgenommen, was wir hatten am Schluss. Ja, das Ende vom Ende. Da haben sie es dann nicht nochmal gestartet und Chris Roberts hat gemeint, das nächste Mal gibt es ein Video. Reden wir wozu, was meinst Planungsphase? Squadron 42 kommt im 2026. Aber wann 2026 haben sie nicht sagen wollen. Aber kommt 2026. Rechne einfach mit Ende 2026 bis auf der grünen Seite. Aller Voraussicht. Aber ich würde mir auf jeden Fall Squadron 42 nochmal angucken, den Teil. Aber ich würde fast warten, bis sie das in guter Qualität nochmal hochladen, weil es gab ein paar Fehler, ein paar Abstürze. Ja, die waren nicht so toll. Aber schneiden sie es auch noch zusammen. Ja. Vielleicht hätten sie es extra nochmal aufnehmen. Achso, die neuen Systeme, wann die kommen. 4.0 kommt ja jetzt vielleicht noch dieses Jahr. Ich glaube es nicht ganz. Aber sie haben ja jetzt schon einen Pyro-Test gemacht, also Pyro und Ding-Test. Sie haben ja auch Nyx gezeigt. Obwohl da ja nicht viel ist, aber die haben Levski wieder zeigt. Ja. Wir kriegen Levski wieder. Und dann haben sie ja das System, was ich jetzt vorher gemeint habe, das, wo war es? Oder wie sagst Castra-System, wo wir jetzt vor drin waren. Was sie ja auch jetzt am Bauen sind. Weil die Station sind sie am Bauen, die ist jetzt in der, was haben sie gesagt, welche Phase? Weit Richtung Greybox, ein bisschen weiter. Irgendwas dazwischen, oder? Zum Beispiel. Also das braucht sicher noch weil das Castra, aber das kommt dann auch irgendwann. Die Planeten brauchen halt irgendwelche besonders ikonischen Hauptstädte, damit man sie überhaupt unterscheiden kann. Das finde ich, das haben sie cool gemacht jetzt bei Castra. Und der Rest von der Wildnis und dem ganzen Drumherum, dafür haben sie eben dieses Genesis-System gebaut. Also es könnte schon zügiger werden alles, auch mit den Planeten prinzipiell. Also das ist eine Erkenntnis von heute, ist halt, wir könnten vielleicht in den nächsten 5 Jahren nicht nur 5 neue Systeme bekommen, sondern halt vielleicht, weiß nicht, 50. Nee, das wäre wenig viel. Also ja, sie müssen halt ein Meisterwerk pro Planet, also wirklich bauen. Den Rest können sie dann schon ein bisschen ableiten dann.
Salty Space Kid meint, wenn Meshing läuft, kriegen wir Nyx 225 und Castra 26. Hätten sie das gesagt? Nö, das hätten sie ja nicht gesagt. Na, das ist jetzt nur eine Vermutung. Salty meint sogar noch vor 1.0. Ja, kann sein. Also in 1.0 muss auf jeden Fall der Sprung, den ihr jetzt als Evocatis getestet habt, von System zu System, auf jeden Fall mit drinne sein. Ich vermute mal, 1.0 wird 3 Systeme erstmal umfassen. Mehr wird das nicht sein. Erst einmal. Meine Vermutung. Obwohl Castra könnte schon noch sein. Also ich denke nicht, dass 1.0 vor 2.26 kommt. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist einfach alles nur umgedreht. Damals, wo sie noch nicht genug gewusst haben, wann es rauskommt, haben sie gesagt, ja, in 2 Jahren ist da. Und langsam wird es immer griffiger. Ja. Und sie sagen uns nicht, wann es rauskommt. Ja, Ich sehe ja auf jeden Fall, der Titel war ja auf jeden Fall Pyro and Behind, wie heißt, spricht man es aus? Behind, also danach. Nach Pyro, sozusagen. Also mich jetzt wundern, wenn es 2026 schon käme. Weil, wenn dann höchstens ungefähr im selben Zeitrahmen, wo Squadron 42 kommt, weil für Squadron 42 sollen sie schon möglichst werbewirksam auf den Markt schmeißen, dass sie damit auch, sie das schlechthin promoten. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass 1.0 schon 2.26 kommt. Ja, sorry, ja. Das wäre einfach naheliegend, weil Ach, meinst du, dass es gleichzeitig rauskommt oder was fast? Also ja, dass sie dann quasi Squadron 42 rausbringen und dann, ja, wir tun jetzt auf 1.0. Dann hätten sie diese Werbewirksamkeit gleich mit rübergenommen auf das andere Teilprojekt. Und da können sie dann Leute mit reinziehen. Das wäre jetzt rein kaufmännisch natürlich ein Schlawiner Umsetzung. Also das würde ich so machen, wenn ich Leute reinziehen will und Begehrlichkeit wecken. Ich denke aber auch, mit Squadron 42 wecken und dann, da schau her, wir haben 1.0 Star Citizen. Ja, das geht Hand in Hand. Tatsache denke ich auch, dass das so passieren wird. Also wenn Squadron 42 rauskommt, nicht lange danach wird 1.0 geschehen, weil wenn Squadron 42 rauskommt, dann ist das Interesse da. Dann ja, erstens das und zweitens steht dann wahrscheinlich von Star Citizen das Grundgerüst. Also nicht das vollständige Universum, aber das Grundgerüst steht, was dann stetig erweitert werden kann. Ja, also wenn sie auf Anhut kriegen, wäre schon ideal. Aus mehreren Faktoren raus. Und habt ihr zum Beispiel jetzt das Fastro Sam, den Video gesehen, wo er auf diesen GameStar-Artikel drauf eingeht, wo wiederum auf einen anderen Artikel drauf eingeht, vor in einer amerikanischen Game, sonst was, Website? Angeschaut? Nicht wirklich. Ja, das GameStar habe ich angeschaut, ja. Aber ich immer wieder das alljährliche oder alle 2-jährige. Deswegen müssen wir gar nicht groß drauf eingehen. Ja, naja, aber man darf es auch nicht unter den Tisch kehren. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Ja, mich juckt, das ist halt so. Ich finde es nur halt schade, dass sie da nicht nachrecherchiert haben, sondern nur sozusagen einfach abgekupfert. Aber man könnte ein bisschen bessere Reportagearbeit leisten, wollen wir es mal so ausdrücken. Und dann Journalismus nennt man das, ja. Und vor allem, GameStar tut sich ja schon lange Zeitraum damit beschäftigen und dann kommt aber mit anderen Worten, ich will gerade das Thema nicht, weil ich eigentlich Feierabend machen will. Weil du was machen willst? Weil ich jetzt Feierabend machen will. Morgen geht es ja weiter. Feierabend machen. Morgen geht es weiter. Aber ich wollte es jetzt nicht im Stream weitermachen. Genau, also wir machen deswegen jetzt habe ich 10 Stunden 30 gestreamt. Das ist lang genug für heute. Und morgen geht es ja nochmal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir mal, was morgen dann kommt. Da kommt ja das Crafting Your Home. Also aufs Crafting ist das erste Thema. Morgen um 11 Uhr fängt es an, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, hat's gesagt.
Gut, dann gucke ich mal, wen ich jetzt noch anraiden kann, weil ich bin jetzt, glaube ich, auch ein bisschen geradet worden, oder zumindest die Leute sind jetzt gerade zu mir gekommen gerade. Na gut, ich bin auch mal weg. Ciao, ciao. Ciao. Ja. User disconnected from your channel. So, wen huste ich denn jetzt mal an? Ein bisschen krassere Ziele geben. So, ich verabschiede mich dann auch erstmal für heute. Ich bin auch ciao. ein bisschen müde. Jo. Dann hören wir uns morgen, wa? Genau, jetzt Ja. genau. Ich gerade nur noch wen. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Was ich auf jeden Fall noch wünschenswert finde, ist, das Video von Squadron 42 hat ja ziemlich gut gezeigt, dass er halbwegs funktionierendes Autospeichermanagement gehabt haben. Sodass man, wenn man aus dem Spiel rausfliegt, an einem Punkt weitermachen kann, ohne jetzt sehr viel nachzuspielen. Ja. Und das Aber mir das war auch deswegen das jetzt Entwicklerprogramm. So, mein Raid ist draußen. Jemand, den ich glaube noch nicht kenne. Dann bis morgen hoffentlich wieder. Morgen. Bis morgen. Bis morgen. Jetzt sagt doch Matthias mal wieder was. Ja, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bin mal da. Ciao. Ja.